Akwe, bonjour. C'est comme ça que nous saluons en Centrafrique. Je m'appelle Pamela Viniquin, je suis béninoise. Je suis régionale partenaire Afrique de l'Ouest du Tropics Business Summit. Je suis aussi CEO de la maison de mode FENU Style. Je vous invite aujourd'hui à prendre part au Tropics Business Summit qui va se tenir du 10 au 15 octobre 2022 au Cap-Vert à Praia. Aujourd'hui, le Cap-Vert se positionne comme l'une des meilleures destinations en Afrique pour les affaires. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre, venez massivement. Ce sera la fête de l'entrepreneuriat, mais aussi la fête des opportunités. À très vite. Bondia, Akwaba, Mbote, Shalom, Nangadef, Ikaro, Ututuoma. Bonjour à tous, je suis Jean-Moïse Ndo, je suis expert en gestion de projet et en suivi de portefeuille d'investissement. Je suis aussi le fondateur d'Ubuntu Metanoia, une entreprise qui vise à donner aux entrepreneurs, chefs d'État, gouvernements les outils nécessaires pour piloter leurs projets et aller de succès en succès. Je viens vous inviter à booker vos tickets, tous, pour la 6e édition du Tropic Business Summit qui se tiendra à Praia, au Cap-Vert, du 10 au 15 octobre 2022. C'est une unique opportunité pour vous de nouer des partenariats immédiats afin d'étendre votre sphère d'influence. Ciao, peace.
Bondia, Akwaba, Mbote, Shalom, Nangadef, Ikaro, Ututuoma. Bonjour à tous, je suis Jean-Moïse Ndo, je suis expert en gestion de projet et en suivi de portefeuille d'investissement. Je suis aussi le fondateur d'Ubuntu Metanoia, une entreprise qui vise à donner aux entrepreneurs, chefs d'État, gouvernements les outils nécessaires pour piloter leurs projets et aller de succès en succès. Je viens vous inviter à booker vos tickets, tous, pour la 6e édition du Tropic Business Summit qui se tiendra à Praia, au Cap-Vert, du 10 au 15 octobre 2022. C'est une unique opportunité pour vous de nouer des partenariats inédits afin d'étendre votre sphère d'influence. Ciao, peace. Hi everyone, my name is Francisco Carvalho. I am the mayor of Praia, capital city of the Cap-Vert Islands. The Tropic Business Summit is a unique opportunity for Cape Verde, especially for Praia as the capital city to showcase its potential, interest and openness to investment opportunities in different areas. As public entity committed to create growth and sustainable development, we are focused on facilitating and promoting the best investment opportunities for our partners in the city of Praia. Our goal is to engage with the international investors and partners that can help accelerate the development of our key sectors like tourism and industries. We are already working to create the diaspora investment platform to facilitate and share investment opportunities in Praia with the diaspora and international partners. We want to share the potential of our city to be an industrial center for businesses that aim to grow and create international production centers. As a municipality, we open our arms to receive all of you to come and visit the beautiful islands of Cabo Verde, especially Santiago Praia, where you will certainly find interesting business opportunities. Thank you for your time. We hope to see you soon in Praia, in Cabo Verde. Bonjour à tous, bonsoir Amos et bonsoir chers auditeurs de TROPICS Magazine dans le cadre de cette nouvelle édition de African Doers 2022. Donc depuis ce matin, se succèdent sur ce plateau divers invités qui est vraiment sur le volet pour vous assurer des échanges de qualité. Alors maintenant nous allons recevoir Monsieur Amos Avoche, cofondateur et CEO de Bénin FinTech, pour un échange qui va durer à peu près 10 minutes. Bonjour Amos, bienvenue sur le plateau de African Doers. Je vous laisse la parole déjà pour vous présenter auprès des nombreuses personnes qui nous suivent. Merci. Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez correctement? Allô? Monsieur Dani, vous me recevez?
Monsieur Dani, est-ce que vous me recevez? Allô? D'accord. Vous me recevez? OK. C'est vrai que là, j'ai des difficultés pour vous suivre. Je vous vois bien, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, j'ai des difficultés pour vous suivre. Donc, après Moi, cette présentation, je pense que nous sommes... D'accord. Moi, je vous entends, Le mais thème je veux de voir si notre vous me recevez échange, vous-même. je le rappelle, c'est FinTech et innovation. Quelle voie à suivre pour une inclusion financière durable? Donc, D'accord. En fait, donc déjà, bonjour, je première m'appelle question, Amos peut-être il y a Avancet. Vénitia qui va nous rejoindre aussi sur ce panel. Oui, Première bonsoir, question pour vous Denis. mettre dans le bain. Que vous inspire ce thème déjà, ce sujet? Qu'est-ce qu'il vous inspire? Amos, Déjà, il faut dire... allez-y, nous on vous reçoit. Hein. Vous Ok, n'avez pas d'accord, besoin de merci demander beaucoup. si on vous reçoit. Merci beaucoup. Moi, c'est Amos Avancet. Je suis le directeur général de Bénin FinTech, une FinTech africaine qui fait dans la digitalisation des processus des institutions de microfinance et des institutions financières. Aujourd'hui, il faut dire que nos populations ont besoin de services financiers pour développer en fin de compte leurs services, leurs opérations ou leur commerce. En Afrique, comme vous le savez, nous avons une population qui n'est pas vraiment bancarisée et dans les villages, les gens n'ont pas accès aux services financiers. Du coup, l'idée pour nous a été de donner aux SFD, donc les systèmes financiers décentralisés, de leur donner des technologies pour permettre aux populations qui sont exclues du système financier d'avoir accès donc aux services financiers pour pouvoir développer leur activité d'agriculture, leur activité de commerce, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour nous aujourd'hui, pour pouvoir faciliter l'inclusion financière des populations, les gouvernants, les dirigeants, les technologies doivent s'appuyer principalement sur les institutions de microfinance. Ces institutions de microfinance qui sont les plus proches des populations que les banques. La plupart des banques sont installées dans les villes, les grandes métropoles de nos pays, mais ne sont pas dans les villages où il y a plus de populations qui ont accès, donc qui ont besoin, je vais dire, de ces services financiers-là. Se déplacer de son village qui est à 40 km d'une ville pour pouvoir demander du crédit ou épargner n'est pas évident. Et c'est ce qui fait que nos populations mettent de l'argent sous la terre ou sous leur lit pour faire de l'épargne et rentrent dans des systèmes de tontines ou de tontines villageoises pour pouvoir avoir accès au crédit. Aujourd'hui, ce que nous on pense être la meilleure stratégie pour les dirigeants, pour les institutions, c'est d'aller vers ces populations via du agency banking parce que la technologie aujourd'hui existe avec le smartphone pour amener les services financiers dans les ménages, pour amener les services financiers dans les maisons des personnes qui sont même très reculées ou qui sont dans des villages où ils n'ont pas accès aux services financiers. D'accord, Amos. Merci pour cette belle entrée en matière. Maintenant, une question. Prenons les problèmes. On se plaint toujours de ce que la qualité ou le coût de l'Internet de notre côté ne soit pas à la portée de tout le monde. Est-ce que le fait que les fintechs se développent, proposent par exemple des solutions innovantes et intéressantes, cet élan-là ne va pas être bloqué ou freiné par le coût de l'Internet et les difficultés, par exemple, d'avoir une bonne connexion dans nos différents pays? Aujourd'hui, le coût de l'Internet est vraiment élevé dans nos pays. Mais l'arrivée de la fibre optique et la volonté des dirigeants à permettre à ce qu'il y ait des services publics numériques font que le coût d'Internet commence à se réduire. Toutefois,
comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il est important que les institutions financières puissent assumer le coût lié à l'Internet. Aujourd'hui, ce que nous avons fait avec les institutions de microfinance, par exemple la FECAM, qui est la plus grosse institution de microfinance au Bénin, ce que nous faisons, c'est de leur donner des terminaux qui peuvent travailler en mode offline. Parce que le mode offline permet à leurs agents d'aller dans des villages les plus reculés pour collecter de l'épargne et collecter les demandes de crédit, donner du crédit et suivre même les populations tous les jours pour qu'ils puissent rembourser ces crédits-là. D'accord. Donc, nous pouvons allier, je vais dire, l'Internet, les problèmes d'Internet, nous pouvons le pallier par le mode offline. D'accord. Oui. Non, je vous laisse terminer avant d'aller sur la prochaine question. Non, mais en gros, c'est ça. C'est que le coût d'Internet doit être supporté par les dirigeants et les institutions. Parce que nous voulons que les populations soient incluses financièrement. Nous voulons que les populations aient accès aux services financiers. OK. Et donc, quelqu'un doit assumer les coûts. Et je pense, à mon humble avis, que ces coûts-là d'Internet doivent être assurés par nos États, nos gouvernements, et les institutions financières peuvent assurer le coût logistique d'apport des services dans les villages. D'accord. Ils peuvent mettre ça dans leur coût de gestion, leurs frais de gestion, pour pouvoir permettre à un plus grand nombre d'avoir accès aux services financiers. OK, merci pour ces éclairages. Prochaine question, nous étions donc dans le domaine rural. Vous parliez des populations rurales. Maintenant, donc, quand on parle d'inclusion financière, c'est ramener toutes ces personnes dans, on va dire, le monde financier formel. Maintenant, on sait que les populations rurales ont un problème parfois qui peut être le financement. Comment est-ce que les fintechs peuvent permettre de résoudre ce problème, sachant que les agences bancaires ne sont pas très souvent représentées dans ces zones rurales-là, même si on veut parler d'agence e-banking. Les établissements de microfinance partenaires n'ont pas forcément des réseaux étendus de ce côté. Comment est-ce que les fintechs peuvent permettre de résoudre ce problème et effectivement permettre à toutes les populations rurales d'entrer de manière formelle dans le système bancaire ou financier? Non, il faut dire que nous avons un très gros paradoxe en Afrique. Les services financiers ne sont pas largement distribués, mais les smartphones sont largement distribués. Tout le monde a WhatsApp dans nos pays. Tout à fait, oui, effectivement. Voilà, du coup, on peut s'appuyer sur cette technologie-là, sur ces smartphones, pour ramener les services financiers dans les ménages, pour ramener les services financiers là où les populations ont le plus besoin de ces services-là. Ça, c'est la première des choses. Le rôle des fintechs, il y a deux types de fintechs. Il y a les fintechs qui ont l'agrément pour offrir eux-mêmes les services financiers. Et il y a les fintechs qui digitalisent les processus des institutions financières. Moi, je suis patron d'une fintech qui digitalise les institutions financières. Donc, on apporte les technologies aux institutions qui ont l'agrément pour offrir le service financier. Et quel est notre rôle? C'est d'apporter la technologie la plus adaptée à la situation. Parce qu'on peut être dans des villages où le besoin, ce n'est pas peut-être des terminaux, mais plutôt des tablettes. Je paraphrase, je donne une image pour que vous montrez vraiment que c'est des besoins spécifiques pour chaque population. Et le rôle des fintechs, c'est de comprendre le besoin de ces populations-là et d'apporter des technologies adaptées au contexte. Parce qu'aujourd'hui, on est à un sommet africain. Il faut dire que la plupart du temps, les gens se catapultent des technologies d'ailleurs qui ne sont pas forcément adaptées aux réalités de nos pays. Ils prennent des technologies dans un pays européen. On importe des technologies sans les tropicaliser. Sans les tropicaliser, c'est ça le mot, sans les tropicaliser. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de tropicaliser, j'utilise votre mot, pour les technologies pour que ça réponde le plus possible à nos besoins. Moi, ma maman,
a eu accès au crédit via les institutions de microfinance, mais c'est parce qu'elle était dans une ville. Mais dans les villages où les gens n'ont pas d'agence, parce que mettre en place une agence aujourd'hui dans un village te coûte au moins 5 millions. Je veux parler de l'infrastructure, je veux parler de... Voilà, ça coûte au moins 5 millions. Et les institutions n'ont pas forcément... ne trouvent pas de la rentabilité à faire ça. Donc, comment nous faisons? C'est apporter des technologies, des smartphones, sur des smartphones ou sur des tablettes ou sur des terminaux de paiement pour ramener les services financiers les plus proches des populations. Donc, voilà un peu ce que nous faisons et voilà ce que nous pensons être le plus juste et le plus facile pour apporter les technologies dans les ménages, les services financiers dans les ménages. Oui, je pense que c'est vraiment important. Je pense que c'est vraiment important ce que vous dites là. Et je pense qu'on va tirer vers la fin de notre échange. Je pense une dernière question avant de peut-être céder la parole à toute cette brillante équipe qui est en studio. De votre point de vue de professionnel, d'expert, aujourd'hui, l'Afrique est le continent où il y a le taux de progression d'usage des téléphones, des smartphones le plus rapide dans le monde. On a parlé des difficultés d'avoir accès à Internet. Ça peut être le coût, ça peut être les infrastructures. Mais vous, quelle est votre vision? Comment est-ce que vous pensez que l'Afrique se projettera d'ici 3 ou 5 ans? Pas seulement au niveau des fintechs, mais plus généralement au niveau de tout ce qui est environnement financier. Comment vous pensez qu'avec les fintechs, ça va être projeté dans un horizon à moyen terme, 3-5 ans? C'est très dur votre question parce que en matière de technologie, on dit qu'il y a une nouvelle technologie chaque 5 secondes. Vous voyez, donc c'est très dur de se projeter dans 5 ans. Mais en face donc, des besoins des populations, nous comprenons que les dirigeants doivent prendre des mesures très drastiques pour rapidement apporter les services dans les villages. Et aujourd'hui, quand vous prenez le terrorisme prospère dans nos villages parce que les populations n'ont pas les services financiers pour développer les activités et ces groupes terroristes arrivent facilement à enrôler nos jeunes, à les mettre dans un mouvement où ils peuvent aller s'exploser juste parce qu'ils attendent donc quelque chose de ces mouvements terroristes-là. Donc, les dirigeants également ont intérêt à trouver des voies et moyens pour amener ces services financiers les plus proches de la population très rapidement. Pour nous, l'une des méthodologies, c'est la technologie et les smartphones. Aujourd'hui, WhatsApp a lancé un Open API qui permet qu'avec WhatsApp, on peut même offrir des services financiers aux populations. Et tout le monde a WhatsApp aujourd'hui. Donc, ça, c'est une piste de solution pour permettre à ce que les gens puissent avoir accès aux services. Dans chaque village, on a forcément un boutiquier, on a un dialogue, on a un cafétéria. On peut se baser sur ces boutiquiers-là pour offrir le service financier parce qu'ils collectent déjà de l'argent. Leur argent peut servir donc à faire du crédit et ils peuvent collecter également de l'épargne parce que c'est les deux qui vont ensemble, l'épargne et le crédit. Donc, voilà un ensemble de pistes et de solutions qu'on peut utiliser pour apporter les services financiers et inclure les personnes qui ont besoin de cela. Parce que nos populations ont vraiment besoin de services financiers pour pouvoir développer leur activité économique. Tout à fait. Merci, monsieur Amos. Je pense que c'est le mot de la fin. On va retenir surtout ce point-là en premier lieu. Les populations ont besoin des services financiers pour développer leurs activités et même atteindre un certain niveau de bien-être. Et cela ne peut être possible, vous l'avez dit dans votre exposé, que si chacun joue son rôle. Donc, les populations, Internet, ce n'est pas seulement pour aller sur WhatsApp. On peut s'en servir aussi pour utiliser Internet et développer ses activités. Les gouvernants ont un rôle aussi pour faire la promotion de tout ce qui est technologique, abaisser les coûts de l'accès à Internet et autres. Donc, merci, monsieur Amos Avoche. Nous espérons vous compter toujours des notes lors des prochaines sessions organisées par le TROPICS Magazine et le TROPICS Groupe.
En octobre, il y a déjà le sommet à Praia. On espère qu'avec votre structure, vous pourrez être un des partenaires importants pour faire aussi la promotion de ces services-là qui permettent la croissance, la montée de l'économie africaine. Merci à vous et merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis sur les différentes pages de Tropics Magazine. Bonne fin de journée à vous, monsieur Avouché. Merci, au revoir. Au revoir, merci. En octobre, on se voit à Praia. Merci bien, nous comptons vous voir là-bas. Merci. Merci, au revoir. Bonsoir, Monsieur Sako. Bienvenue au African Doers. C'est à vous. Votre micro n'est pas activé. Ok, bonsoir. Est-ce qu'on me reçoit? Vous m'entendez? Oui, allez-y. D'accord. Ah, donc, je suis seul, alors. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Docteur Sako, faites votre présentation. C'est à vous. Ok. Bonsoir. Je suis Suleiman Sako. Je suis malien. Je suis docteur en stratégie militaire, expert en développement organisationnel. Donc, je suis le CEO de Access Consulting, dans le domaine du développement des organisations, qui intervient dans le domaine des organisations. Nous opérons avec beaucoup de structures entreprises sociales, communément appelées les associations et les ONG. On opère dans le développement agricole et le développement de la télécommunication, information et communication. Okay. Donc, je suis aussi vice-président d'une association entrepreneuriat en Afrique, association en entrepreneuriat en Afrique, game changer de ADNRS de Paris. Donc, voilà, j'ai créé ma petite boîte en 2012 comme une boîte de référence au niveau du Mali, donc qui intervient, comme je l'ai évoqué, avec beaucoup d'autres entreprises dans le même domaine. Donc, voilà un peu. Merci. Voilà. Donc, je ne sais pas si je dois entamer directement le thème. Madame, est-ce que... Monsieur Sako, vous pourriez avancer et entamer le thème parce que vous êtes seul sur le panel. Hi everyone, my name is Francisco Carvalho. I am the mayor of Praia, capital city of the Cap-Vert Islands.
the Tropic Business Summit is a unique opportunity for Cabo Verde, especially for Praia as the capital city to showcase its potential, interest, and openness to investment opportunities in different areas. As public entity committed to create growth and sustainable development, we are focused on facilitating and promoting the best investment opportunities for our partners in the city of Praia. Our goal is to engage with the international investors and partners that can help accelerate the development of our key sectors like tourism and industries. We are already working to create the diaspora investment platform to facilitate and share investment opportunities in Praia with the diaspora and international partners. We want to share the potential of our city to be an industrial center for businesses that aim to grow and create international production centers. As a municipality, we open our arms to receive all of you to come and visit the beautiful islands of Cabo Verde, especially Santiago Praia, where you will certainly find interesting business opportunities. Thank you for your time. We hope to see you soon in Praia, in Cabo Verde. Hello, good afternoon. I'm so glad to be back. I've been watching and I'm so excited. How are you, Alice? I am also excited, and so much information, so many expertise and perspectives that we'll share throughout the day, and we still have more to come, so I'm excited. Yes, me too. I'm on my third outfit, and the reason why I'm on my third outfit is because I want to represent all the different capulanas that I have in my country. So that's why you see me changing all of these clothes, just getting a bit of practice before the real Tropics Summit in Cape Verde, because we've already been told we've got to change many, many times to represent us as powerful leaders, powerful women, as well as true African queens. So before we introduce the capulana, I'm curious. I know that you shared that before, but for people that are viewing and don't know about the capulana, share a little bit. So the capulana is like a sarong, you know, like in a beach, you wrap it around your waist or you can tie it up around your neck. But one of the greatest things is that you could put a baby behind your back, tie it up, still carry on with your cooking, still carry on with multitasking. And I see African women as super women when they can do that. My sister tried to do that with my niece. She was not having it. But if you can get it tight in the right way, the child can kind of feel your warmth and it actually comforts them and it comforts you because you can get on with your task. So yeah. I've never done that before myself. But yeah, so I said to my mom, I need a capulana. She gave me all 4. And I was like, I like all of the colors. So I thought, let me just change different ones depending on the colors and the style. So yeah, that's what capulana represents. And I'm just proud. I'm proud to be representing my country. I'm proud to be here. And like you said, there's so many gifted and talented speakers and panelists talking amazing stuff. And I'm just really excited about being able to be in the same room with over 600 to 800 powerful people, right? It's a gift. I think it's a gift and it's an honor. And again, I want to thank Venetia and the team and everybody for putting this together, because it is been a journey for all of us, especially the ones behind the scenes. And I'm just really excited. I'm really, really excited. Share a little something, Alice, and then I'm going to read a really quick poem and before we introduce the next amazing speaker. Fantastic. I have a question for our viewers. So if you have to take a guest that never been to your country, what will be the amazing must-see area in your country that you will take a guest? So if you can comment that
And then we'll pick up, I'll ask the production to share your comments, and then Nelson, you can carry on while we wait for our viewers to share on the chat. That's a great question. So for those who don't know, well, I can't answer that question yet because I've only visited my country once. I left there when I was 3, and I've only visited it once. So in terms of places, I literally spent a whole month just visiting family, not really visiting the actual country. So I'm looking forward to going back to Mozambique and really picking on my favorite parts of the beautiful country. But I'm going to be going to Cape Verde first. Yes. And then I may pop over to Mozambique. So I'm going to read a quick poem before we introduce our next speaker, and it's called Gifted. And it's from my book, which I've written, called Soul of a Woman, A Journey to Self-Love. And it's also being translated in Portuguese. A very short poem. Mindfully calm, intellectually sharp. Neurolinguistics, visualizing dreams, overstimulating thoughts, visions of greatness, engaging simultaneously, realms so vibrant, mentally enticing senses, aspiring choices, thoughts becoming things, thus actionable, entering into a world of your internal reality of who you are, inspiring others through your pain, accepting your present, motivating others through your essence, your presence, embracing all the beauty that lies within, realizing our Creator is in control, empowering others to have faith, freedom to be who you desire to be, trusting in your power, your God-given strength, overcoming challenges, letting go, owning up to your full potential, visualizing a future, embracing the present, loving and claiming your gift. You are gifted beyond measure. So we are all gifted. You've witnessed so many amazing speakers, panelists, and there's so much more to come. And we're going to reveal, we've got a special surprise, as Princess said at the beginning. So stay tuned till the end. We're not going to say what it is, but we've been giving you guys a little bit of a taster for our posts. So we're going to introduce our next speaker. She's going to actually introduce herself when we get her on board. We're just going to find out behind the scenes if she is ready. And as you guys have listened to Alice's questions, I don't think anybody has come back with an answer. So why don't we ask another question, Alice? We were together yesterday figuring out so many different questions. What I want to hear is the ones that we have that our parents said, our African parents said, right? Whilst we wait for our speaker, let's engage the crowd a little bit. Let's see if we can come up with some questions, some answers. Think of one that comes up for you. I already have one. Go ahead. So if there is any Cape Verdeans in the audience, and that's not fair. That is not fair. Cape Verdean mothers, they do. I don't know if other African countries as well. But what they do is like, and I have this memory still today. She calls my name once. Oh, you took mine. That was mine. And that is a dead silence. Is that like a dead silence? And there is no like repeating or anything. It's just like your thoughts say like deadline. So she calls your name and that's it. Nothing else. Okay, mine is different. Mine's different. So who has had that experience? And I'm going to just read a couple of comments to acknowledge some of our crowd, that's some of our followers that are watching, and our speakers. So we had the amazing Tina who spoke today, and she said, I will take you on a trip along the coast of Mozambique and stay for a week in Umbana province, Elbow Cough. I've never heard of that, and I'm from Mozambique. Tina, when I come, you're going to take me there. And we've got loads of people just saying amazing, amazing event, amazing speakers, amazing panelists, and we've got more.
So Alice said, have you ever had the memory of your parents calling your name and going silent? I do that with my daughter, actually. But the other one that I do is she has a go at me every time because she thinks that when I call her, have you guys ever had where your parent calls you by your full name? Yeah, no, that's every single one of them. And you know what happens when they've called your full name, right? If anybody can answer, what happens when your African parent, or it could be your Caribbean parent, or, you know, whatever culture you may be, when they say your full name? And you know we've got long names, right? So it takes a lot of energy for us as parents to say the full name, which means something. If anybody can answer what it is, we have some messages, Queen, above. Okay, Lorna's been, she's organizing us already. She's telling us, we've got our fellow work partner, business partner here, Lorna Archer, and she said, I've missed a few answers from above. I missed them for a reason, Lorna, because we didn't want to say that everyone's saying we've got beautiful outfits, that we look beautiful. We're trying to focus on the crowd and not ourselves. We both look gorgeous. Thank you, Queens. I appreciate you all. I appreciate you all. And thank you. Beautiful poem. So much. Thank you. So has anybody here experienced that, where your parent has called you by your full name? And we've got a few more comments, which I'm going to read. Ah, Tina said, I didn't know that Maz at elbow cough, trust my tech knowledge. Oh, what is it meant to mean? I think it was typo, right? Maybe. So. Lorna's being our power queen, reminding us not to miss anything. We've got some amazing, powerful ladies here commenting, supporting us. Think of another question. We're still waiting for our next speaker to come through. Think of another question that reminds you of. Okay, remember the one that we said yesterday? Mm-hmm. Who can name the different names of this particular food? In Nigeria, it's known as fufu. In your country, what is it named? And I'm going to say mine afterwards. I'm sure Tina will beat me to it. In other countries, like in an Angolan country, what is it? In a Mozambique country, what is it? And then I'm going to say what mine is, because we have very similar flowers, right? Mm-hmm. But we call it different names. Yes. So in your particular country, what do you call this particular type of food, otherwise known as fufu in Nigeria? We call it papa de milho, and we do with the corn flour. We call it shima. And the Angolans, if there's any Angolans here, tell me what you call it. And we are ready for the next speaker. So we're going to announce while we read. So we've got the amazing Christina. Go. Hi, Christina. Hello, everybody. Happy to be there. We are good. We're just having a bit of fun with these questions about what African parents used to say, especially the one about saying your full name. When they say your full name, what does that mean, right? Yeah, but will the talk, will it be in English or in French? Right. We are English speakers, but I think Alice knows. Oh, there you go. Christina, Nils is always teasing me now with my French, which it's not there. Okay, because I was ready to talk in French, but okay. Sorry, but yeah. So we'll let you do your presentation. Oh yeah, thank you very much. So are we talking French? J'espère que ceux qui nous suivent en francophone, je leur dis également bonjour, puisque j'avais dit bonjour en anglais. Alors, je suis, comme l'a dit Neusa, je suis Christina Go, vocaliste, auteure-compositrice, également consultante en ingénierie culturelle, membre des 15e Independent Music Awards aux USA, initiatrice de plusieurs projets intersectoriels, membre également de l'AFPRQ. Et je suis heureuse de vous apporter mon témoignage pour cette édition 2022 de African Doers,
sur la thématique « Industrie créative et culturelle, futur moteur de la croissance africaine ». J'ai eu l'occasion de travailler bien des fois sur le continent africain et je suis heureuse de pouvoir l'évoquer. Alors, les industries culturelles et créatives regroupent l'architecture, le monde du livre, le cinéma, la musique, l'audiovisuel, la presse, la radio, le jeu vidéo, les arts visuels ou encore le spectacle vivant. Donc, c'est large, hein. Et ce sont des secteurs qui pèsent des centaines de milliers d'emplois et des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, autant dire qu'il sera difficile en 10 minutes de brasser et de relayer les expertises sur ces domaines. Je vais donc vous apporter plutôt le témoignage de ma pratique sur le terrain. Il y a des entreprises caractéristiques de ces industries créatives et culturelles, des entrepreneurs aussi. Ils sont installés sur le continent africain, hein, comme partout, hein. Et j'ai pu en effet croiser sur plusieurs années des expertises au travers de collaborations, notamment via les projets intersectoriels Outfortis, donc l'art et les sciences pour la prévention du suicide, ou encore du concours international de poésie La Différence, qui brasse également les sciences humaines et le domaine des recherches sur les civilisations. Alors, il y a 2 points à prendre en compte dans la thématique qui nous rassemble. Pour rappel, industrie créative et culturelle, futur moteur de la croissance africaine. Alors, le premier point, c'est vraiment l'importance des spécificités du terrain, du continent. Et le deuxième point, ne pas sous-estimer l'expertise locale. Alors, premier point, l'importance des spécificités du terrain. Alors, de quelle Afrique parle-t-on, hein? Parce que le continent, on le sait, il est vaste. Et les pays, en fonction de leur position sur le continent, de leurs histoires, des socialisations de leur population, des politiques gouvernementales, est-ce qu'il y a une religion d'État ou pas, ces pays-là n'ont rien à voir. Je vais prendre un exemple avec les taux d'alphabétisation, hein, qu'on peut constater sur le terrain et qui sont disparates et qui influenceront du coup considérablement le secteur des industries culturelles et créatives qu'on appelle aussi ICC, pour être court. Alors, je vais me baser sur les chiffres du rapport 2018 indiqué par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui mélange les données rassemblées par l'Institut statistique de l'UNESCO et des données nationales relevées par les pays eux-mêmes. Donc, le taux d'alphabétisation en Afrique du Sud, par exemple en 2018, 88%, quand en Côte d'Ivoire, ce même taux d'alphabétisation est de 55,3%, quand au Mali, il est de 30,3%, quand au Rwanda, il est de 70,7%. Chiffre de 2018, je précise bien. Donc, s'agissant d'évoquer les ICC, industries créatives et culturelles, comme futur moteur de croissance africaine, il s'agirait, pour les intéressés, de s'assurer de connaître dans la mesure du possible le terrain. De quel public s'agit-il? Est-il analphabète? Est-il éduqué? Donc, pour résumer ce premier point, le développement d'activités culturelles sur mesure est indispensable avec la prise en compte des spécificités des publics cibles. Donc, quel est le taux d'alphabétisation? On l'a vu. Où en est le développement de l'électricité, de la couverture mobile sur le terrain? Faut-il faire avec ou sans? Quelles sont les priorités de la population? Manger, se soigner? En fonction de tout cela, les ICC ne seront pas les mêmes. Et dans ce cadre, il ne s'agit pas juste de dire pour les créateurs ou pour leurs sponsors ou pour leurs financiers, il faudrait que, ou bien j'ai une idée qui va rapporter des sous et de reprocher après au public de ne pas comprendre. D'où l'importance des études de marché, des études de terrain. Je citerai un exemple, la conception d'une simple affiche pour annoncer un événement culturel, quel qu'il soit, en art visuel, en jeu vidéo, en cinéma, en musique, etc. Si la moitié de la population du pays concerné est analphabète, l'image, c'est un exemple basique, l'image devra être capitale sur l'affiche. Quant à la communication, en attendant que l'alphabétisation se développe,
le langage devra être accessible. J'ai été directement confrontée à ce problème. Et dans le développement des industries créatives et culturelles, il faudra prendre en compte pour le grand public des divertissements pour ceux qui sont sur la voie de l'alphabétisation, mais sans oublier aussi, pour les producteurs, d'assurer des événements pour les intellectuels, sans créer de schisme. La croissance, c'est aussi ça, qu'elle soit globale pour tous les habitants du pays, pour ne pas qu'une certaine élite intellectuelle qui prend les décisions se retrouve à ne consommer que des produits culturels importés parce qu'ils sont déconnectés des réalités locales, ils ne se sentent pas proches de la culture locale parce qu'elle est faite pour des gens qui ont un taux d'alphabétisation simple, qui n'ont pas encore eu une éducation poussée. De la même manière, il ne faut pas qu'il y ait il ne faut pas que soit envisagée une culture globale uniquement pour des personnes hyper lettrées, hyper intellectuelles, parce qu'on perd une part complète de la population qui, elle, n'a pas accès encore à l'éducation. Donc, en ce sens, le développement du digital pourrait jouer un rôle. On va y revenir. Donc, c'était le premier point. Bien connaître le terrain et ne pas juste se dire c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est grand et il y a beaucoup de particularismes. Deuxième point, ne pas sous-estimer l'expertise locale. C'est là qu'intervient l'expertise de structures institutionnelles, associatives ou privées qui existent et qui s'organisent de plus en plus pour accueillir et orienter. Elles sont utiles aux investisseurs qui souhaiteraient trouver des collaborateurs fiables sur place, mais aussi aux artistes et techniciens qui souhaiteraient être répertoriés pour pouvoir être contactés. Aucun pays sur le continent africain est un no man's land. Il y a des choses qui existent, des structures par lesquelles on peut passer. Donc, je complète avec cette expérience en Côte d'Ivoire à l'occasion de l'organisation du concours international de poésie et du récital international La Différence. J'ai pu faire appel aux données accessibles librement à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, au Centre de documentation du Palais de la Culture, à la Bibliothèque du district d'Abidjan, au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, m'adresser également au collectif Au nom du Slam, qui est en relation avec les autres ligues internationales, contacter l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui intègre aussi l'intérieur du pays dans des tournées, ou encore l'initiative associative Le Pont culturel, qui travaille à la coordination des acteurs de la littérature sur le terrain depuis une dizaine d'années, sans oublier de citer des structures comme la Galerie Guirandou, qui promeut les jeunes talents en ce qui concerne la peinture, ou encore dans le milieu du cinéma, l'Association des comédiennes africaines de l'image, initiée par la comédienne très connue en Afrique, Nakissi Savani. Je n'oublie pas le secteur des jeux vidéo avec Paradise Game, première salle de jeux vidéo d'Afrique de l'Ouest, des collectifs de jazz ou d'orchestre, de chorale ou de musique classique qui découlaient de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, le collectif Sans Tambour, allié au côté traditionnel de la musique et de l'artisanat, avec la conception des percussions, ou encore le Sanko Fart, qui brasse musique du monde et hip-hop, avec comme figure de proue la chanteuse Léry Sankofa et son orchestre. Donc, tout cela pour organiser le concours international de poésie et le récital qui brassait donc plusieurs secteurs, l'occasion d'aller à la rencontre donc de toutes ces structures. Donc, je pense aux créateurs qui produisent leurs œuvres et lancent des appels au soutien via les réseaux sociaux. Ils ont une maîtrise de terrain qui est admirable. Donc, pour ma part, je confirme que le continent africain n'est pas un no man's land. Des structures s'organisent, croissance africaine. Dans ce terme de croissance, il s'agit de croissance économique, mais aussi sociale, de santé. Qui dit santé physique et mentale, et les ICC s'inscrivent dans cette perspective. Et je renvoie pour ceux qui m'écoutent à l'approche des écoles promotrices de santé, formulée pour la première fois par l'OMS, l'UNESCO et l'UNICEF. Pour finir, et je conclurai ainsi, industrie créative et culturelle, futur moteur de la croissance africaine, oui, je dirais même plus. Les industries créatives et culturelles sont déjà un moteur de la croissance africaine.
Merci. Hello. Thank you so much. Merci. Thank you to you. Merci. I'm going to learn more French, so next time we can have a very good conversation. No Christina. problem. If I did not prepare my you were meant to do it in French, I would have talked with so much joy with you. That's fine. The stage was yours, so you did brilliantly. We have to speak in our country language. I do also speak in Portuguese in various platforms too. So, but today is all about, as Venetia will say, the Queen's English. So I'm going to introduce our next. Thank you so much. It was a pleasure hearing you, and I'm going to learn. Next time I'll be able to know exactly what you were talking about. Thank you so much. I appreciate you. We're now going to welcome our next two panelists. So we are actually on startups, ecosystems, and scale-ups. And the lead for this amazing conversation is going to be Alice. And we've got two amazing speakers. We've got Sora and we've got Rudolph. So there you go. Alice, take it over. Thank you so much, Nelson. Thank you. Welcome, Rudolph. Welcome, Sarah. Nice to meet you both. Nice to meet you too. Before, so I will ask you, let's start with Sarah. Sarah, would you like to introduce yourself and then Rudolph after? Shall I go? You should stay there, exactly where you are. I just wanted just to introduce yourself. Okay, great. Hi, Alice. Hi, Rudolph, and I'm Sora. My team is building a let's call it a community building platform from agricultural professionals, and we are just ventured into edutech edutech sector, where we'll be skilling African youths on the next generation skills that needs to be, that is needed to to be successful in agriculture in Africa. So that is what we are building right now, and thank you so much for having me. Fantastic. Thank you so much, Sarah. Rodolphe? Hey, Alice. Hey, Sarah. Very nice to be sharing the stage with you. I would salute you in Portuguese as well, Alice, because I think we need a little Portuguese in the event as well. It's also one of the languages in Africa, right? So, boa tarde, Alice, and boa tarde, Sora. So my name is Rudolph, as you already said. I was born in Guinea-Bissau, in West Africa, where I spent most of my childhood. And then I grew up in Europe, where I spent the most of my adult life, let's say, completed my studies and also a big chunk of my professional career. So I specialized in tech and innovation, and what I do is mostly help business transform their business models enabled by technology and digital capabilities, right? And I did this living, and I've lived and worked in several different countries from Europe, and also worked in Africa. Which led me to where we are today, right? And I'm here representing my company, Djassi Africa. I'm one of the co-founders, one of the halves, like we normally say, of Djassi Africa and the Cabral brothers. And basically, our dream is to have a progressive and competitive Africa, right? And we're using our core knowledge, which is innovation, to empower that transformation. And that's why we created Djassi Africa. What we do in a nutshell is invest in African startups through venture building and funding as well, to really give a platform for these startups to be able to grow and scale, and hopefully one day, which is the topic of today, become unicorns maybe, right? Another thing that we do as well, and I think is one of the things we'll speak in this panel, is build innovation ecosystems. So where an ecosystem doesn't exist, we also jump in and help create those. And last but not least, we empower Black Africans, and this is the work we're doing outside of Africa. So empower Black founders globally, right, to also provide a platform and give opportunities to get funding and access to grow their startups as well. Thank you. Fantastic. Thank you so much. How can we create unicorns in Africa? We know that we have so many, resources and so many Africans in the diaspora with so much resource, but yet Africa is not producing the unicorns that we can see in America and in Europe. Can Africans
create more unicorns? I will start with Sarah. Okay, well, see, as humans, we are very enterprising, right? And particularly when the resources are limited, we don't have that kind of resources that the European unions have, the Western countries have. So innovation becomes very, it takes the front shit, in terms of, starting up. But then, see, initially when you start up for unicorns particularly, it is not just startup, it is the scaling up that matters. So we need to have a ecosystem that needs to play. So now when we talk about ecosystem, we need to have a starting from a political stable country to have an economy that is growing at a particular speed, to, let's say, the purchasing power of people around you. So so when you talk about so basically when in a particular ecosystem, you need to build an ecosystem around that. And it just doesn't happen. It's very unlikely that you have a unicorn out of nowhere, unless you are very innovative and you are going beyond boundaries in terms of, let's say, you are an internet company, or you are something that is not bounded by your geographical limitations. So particularly when there is you're limited to your area, so it's very important to fundamentally build a system where there are more small businesses that are going on, and that is the foundation of an unicorn, as we call it, a $1 billion US dollar company. So small companies that eventually one of them takes through innovations, through delivery, through a product creation, which can become a unicorn, as we call it. So that is fundamentally important. Like, I am from India, so we are almost a similar kind of growth stage, Africa and India. So apart from the triangular landscape that we have almost, so basically what I'm saying is, we have the same guy. We just had our 100th unicorn, and particularly if I say in the last 2 years, most of them came in the last 2 years. That's because it's been the ground has been the groundwork has been going on for almost a decade. So small businesses, small companies that came up, and then eventually something strikes, everything goes well, and then you start creating unicorn almost every week. We have a unicorn this year. We have a unicorn every week. We have a new unicorn. So yes, building an ecosystem through political establishment, the policymakers, through a particular speed of GDP. I think that will work. Thank you so much. Rodolphe, same question for you. Thank you, Alice. So what I would say, to kick off, I would say the first thing we have to do really is understand Africa better, right? And what I mean with that is that we need to almost stop talking about Africa as a whole and understand Africa in detail in terms of the different regions and the different ecosystem that exists, right? Because one key difference between Africa and when we try to compare, for example, with India or the US, is that we're talking about one country, right? Versus, one of the biggest continents, and a huge difference in different countries, right? So if we start then looking into, looping in and going inside of Africa and understand what's happening around, we see that there's different growth stages across different countries, right? So, for example, most of the unicorns come from Nigeria, right? And there's a big reason for it. So if you look at Nigeria, Ghana, Rwanda, they really have set the foundations already, and now are at the stage at almost like the startups already have a place where they can grow, right? And then you start seeing, unicorns coming on a regular basis. Like similar to India, most of the unicorns have come in Africa in the last couple of years, right? But the difference is that their groundwork started much later. So when we look at, Nigeria, Ghana, Rwanda, mostly countries, right? They've already are many stages ahead of other countries. Go into more of Francophone and Lusophone Africa. And of course, I'm talking about the language cluster, but I could be talking about regional or even ethnicity clusters, right? Because, depending on the angle, we will find a different reality, right? So in terms of Francophone Africa, they've also, led by Senegal, we already start seeing also some evolution and some growth, right? Then we look at Lusophone, which is a little bit behind, but there's some groundwork already started. And this is where I want to focus in a little bit more.
which is, and I think Sarah alluded to that as well. The first stage is to create an environment. And by environment, what I mean is that we need to create a regulatory framework where the startups can be created and businesses can start being sparked. How can we turn an idea into a company and formalize that relationship? And the other one is a taxation as well, because, as entrepreneurs, that, the first thing you do when you're operating in a country where taxation is not enabled for startups, right? You start finding barriers of cost. How do you run a business that doesn't have yet scale and you're already paying huge amount of the third point I would say is infrastructure. So if we want to have an ecosystem with startups and businesses being created all the time, right, we need the right infrastructure for that to happen. Good internet access. We need hubs where creative people get together and be able to have that network effect, right? And many other areas where the infrastructure is really key, because we cannot have unicorns without an ecosystem, right? Which takes me to my last point, to my next point, which is we need to empower the ecosystem players, so incubators, accelerators, government organizations, right? They need to be empowered to really drive this, to really be able to work with the innovative people in order to grow their businesses, in order to give them the opportunity, capacity building, etc. Right? Last but not least, we need to motivate entrepreneurs, right? So people have ideas everywhere, and especially when we look at Africa, we see innovative businesses across the board. The only difference is that it's not formal, so it's quite informal. It's not, set up to be like while we normally look at a startup in other places in the world. So I think by having good examples, success cases, everyone is talking about Nigeria, for example, right? Almost like have that spark effect on entrepreneurs to see, look, this is possible, you can do it as well. So, but we need to create that environment where they can innovate. Fantastic, thank you so much. You already touched a few of the challenges that to create the startups and for the entrepreneurs in terms of taxation and the structure and all of that. Sarah, from your experience, what are the challenges that you face? Challenges as Rudolph said, one of the key challenges is to get people who can, basically skilled people. Like he said, capacity building, and look at China. China is the manufacturing hub of the world right now. But they have, if you see China of the 70s, 80s, they have invested extremely heavily on skilling people. So when you are setting up a factory or setting up something, you need to local people to work on it. You cannot hire from beyond your boundaries. So, and that is very expensive. So initially, yes, the major challenges, see, as I said, it's not starting up that is important. We call it unicorn startup, but it is the scaling up that is important, because starting up, it has their own challenges, legal challenges, starting up, a lot of challenges. But to create a unicorn, you need to scale up properly at a faster rate, a very rapid growth, which needs a particular level of scaling at that particular area. So I would, if I pick one thing, that would be skilling and having tooling, as we said, tooling of people who are capable of delivering a particular product at a faster rate. Fantastic, thank you so much. Rudolph, in your opinion, what are the two measures that are urgent to start doing today to facilitate the process of creating? You already mentioned a few. If you could just elaborate a little bit more. Okay, so very good question, Alice. I would say that, one of them is, the first stages. So how do I create a company, right? If you compare, for example, I'll give you in a few countries, in some of the countries in Africa, it can cost up to $800 to create a company, right? When you compare to UK, where I'm based in London right now, right, it costs less than £20 to create a company. So all of these small barriers, right, or big barriers actually, things that need to be changed, and that's why I mentioned in the beginning, regulation, taxation, a framework where the startups can be created. So I would say that's one. The second one, I would say, it's education. Sarah did allude to skills, right? So we need to invest more in education. And when I talk about education, I'm not talking about just school, but I'm talking about actually education when it comes to the innovation cycle, right?
what does it mean to have an idea? What does it mean to create a business? How then, which problems are we focusing on, and what's the impact that these things is going to have? Because we hear a lot about, actually, the topic of this conversation is unicorns. We hear a lot about unicorns, but the unicorn is just the money that is attached to the startup. But we don't talk enough about the impact the startups are having in the world, right? And Africa especially needs to focus on the impact the businesses are going to have in the overall economic setting, rather than just the value of the startup. So I think it's we're very early on in that growth, let's say, but I think it's really important for us to focus on the right things. Thank you so much. Just out of curiosity, in the Portuguese-speaking countries, what is the most challenging or the most common that you face, on your day-to-day relation with them? Because I know that you have that side. Just curiosity. Well, I mean, do we have 2 hours to be talking about this, or no? I'm joking. I'm joking. I mean, I would say the biggest challenge right now is actually, I mean, we keep repeating this, but it's having an ecosystem, right? So I would say it's the challenge, both the challenge and the opportunity, right? So there's not yet an established ecosystem of innovation and startup and technology, right? So I think that's the biggest challenge we have. Also, the opportunity, because it's once we start doing things right, we see the growth coming very quickly, right? And we can use Cape Verde as a great example, where you see really a lot of effort being put on this, and we already start seeing some results, right? For example, the investment done into making sure that people have skills when it comes to coding, innovation programs where we have a lot of entrepreneurs coming up with ideas and having support to be able to work full time on their ideas, and I think this is some of the good examples of the opportunity we have. But I would say it's mostly not having an ecosystem yet, which means that investors don't come, right? So this is what we're working on right now. Thank you so much for sharing. It's interesting, and I think it's needed to have this conversation, and to through different perspectives and questions, you end up with you come up with the same issues. And these platforms are so important to really expose those issues. And the platform is huge. And just to have the right people listening to it, and then start collaborating and creating those systems and basic things, as in the price of opening a company, and it should be easy to open and to fail, to allow people to fail, and to create as much as startups and ideas, put in place, make the mistake, and then eventually it will come. So I found this topic fascinating. What are the opportunities and advantage that Africans have at this moment to focus on? I will pass this question to Sarah. In your opinion, what are the opportunities that you can see right now? Okay, well, I'm not an African, but I'll give you a third very as an observer of Africa for almost like 2 years now. So I'll tell you, see, we like in India, we have this, we are in the same stage of growth right now. So because the the earnings, the purchasing power, everything is almost in the same bracket. So when you are the opportunity comes from the rock bottom of the pyramid, the social pyramid. So when we are talking about opportunity, the first thing we need to understand is there any takers? If you are to take out of your idea, so because the idea doesn't have to have a very innovative and out of the world thing. It can be a recycled idea from the West and from the successful startup already, who's like in India, most startups are a replica in a sense of the concept that has already been tested in somewhere in some other part of the world. So the takers needs to be done. So when we talk about takers, I would let's say if a particular country or particular population is beyond a particular range of economic well-being in a sense, then you can then any idea, which is as Rose said, you need to understand Africa first, while answering. So Africa, what is the
what are the sectors that can work independent of the world, without depending heavily on some other part of the world. Those ideas can be nurtured and become a unicorn very fast. Like I remember a quote from the current the president of the African development. He said the next billionaires from Africa will come from agriculture. So basically those sectors, we need to find out sectors which needs emphasis in terms of microfinancing, in terms of scaling, because if you take a pyramid of people, microfinancing is very important to warm those planet, in a sense, to make it habitable, the foundation. And then top of that, the scaling part comes up to create a pyramid of which eventually contributes to unicorn. So opportunities are there because people are going, they are very ambitious. Most people are ambitious. There is an extreme level of impatience, thanks to the kind of growth the world has seen in the last 2 decades. So people know what they want. So it is just the matter of fact that you need to find out the gaps in the system, or in the lives of people, where they need some kind of product that will help them utilize their time or their money in a proper way. And thanks to let's call it a opportunity, is kind of a blessing in disguise. COVID has given us that kind of a bracket where you try new things, you create new things. Zoom and all this apps are there because we are using it right now. So those kind of things created, they become unicorn, right? Eventually, within a span of 2-3 months. So opportunities are there. Africa is growing at a very high speed, and like because I work in the agricultural sector. So I would say Africa is going to be the next big things in terms of providing food security to the world, in a sense, in a larger scale, because most countries have neglected agriculture in a big way. So yes, agriculture is the next big thing for Africa. So that is the sector to watch out for in the next couple of decades. Fantastic. I'm very mindful of the time. So Rodolphe, in 1 minute, if you can share with us opportunities that you can see from your perspective and your knowledge and your experience, what are the opportunities that you see in Africa? I mean, I would say that this answer would be much longer than a minute. But let me, instead of talking about the opportunities, which are vast, right? And the main one is the fact that it's the youngest continent. So just to wrap up 1 minute, I would say 2 advices, right? One for ecosystem builders, one for startups. When it comes to ecosystem builders, right, expand your network, right? And ecosystem builders, I mean incubators, startups, anyone trying to, accelerators, anyone trying to make, more startups, right? Expand your network and work together. It's not time for competition because there's space for everybody. So make sure you work together. And then avoid innovation theater. So it's not about the numbers, it's more about the quality. So that's my advice for ecosystem builders. For the startups, number one is keep dreaming, because it's the dreams that is driving all of this. So keep dreaming, keep believing, and then don't wait until all the foundations are ready. Just go and start working, because the first ones to come are the ones that are actually creating, the foundation and setting the stage. Then the rest will come as well. So as long as we tackle real problems, and we have a lot in Africa to tackle, I think we are in the right path. And you'll see in the coming years, I mean, it will be all about Africa. Fantastic. Platforms like this are mostly welcome, and we are very happy to be part of it. And Cape Verde will be the stage for this networking, for this collaboration, for this not just being together, but collaborating, listening to each other and learning. And then the ideas will start flowing. So I just want to thank you guys for being here. Thank you for your insight. I would love to have more questions and ask you and be here for 2 hours. Because of the time, we have to leave it here. I appreciate you both. Thank you so much. Thank you so much, Alice. Thank you very much, Alice. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. That was amazing.
I enjoy that. And guess what? We've been asked to introduce the next speaker who speaks French. So Alice, I know you're the best. Right? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Alice, bonsoir, c'est Neuza, c'est ça? Oui. Oui, bonsoir. Enchanté et ravi de faire votre connaissance. Enchanté. Our French is not very fluent. So. Pas de problème, pas de problème. S'il y a des soucis, je peux entendre aussi anglais et puis je répondrai en français, il n'y a pas de souci. We're going to learn, but we're going to leave you the floor for you to speak on your conversation. Thank you so much. Merci. Thank you. Je peux commencer maintenant? Yes. OK. I mean, oui. OK. Merci, merci à toutes et à tous pour ce grand événement et merci également aux organisatrices et organisateurs de African DOers que j'apprécie beaucoup. J'ai découvert cette année. Donc, pour ma part, je me représente parce que j'ai fait déjà une section. Je m'appelle Jean Koivogui, je suis basé en France, à Paris, originaire de la Guinée-Conakry et je suis ingénieur en génie civil et de métier aussi. J'ai travaillé dans le domaine de la construction des infrastructures avant de lancer mon entreprise dans la technologie, notamment dans la technologie aérospatiale. Aujourd'hui, on développe des solutions liées à la cartographie, la géolocalisation pour la surveillance des territoires africains et internationaux. Donc, nous avons commencé par initier un projet pour répondre aux problématiques liées à l'adressage en Afrique. Et aujourd'hui, à force effectivement de saisir des opportunités, nous sommes en mesure d'exporter nos solutions en dehors de l'Afrique, notamment en Asie, etc. Donc, pour parler du thème ce qui nous réunit aujourd'hui en ce qui concerne comment créer des licornes en Afrique, les challenges et les opportunités, je vais commencer d'abord par donner une définition au terme licorne. Une licorne n'est qu'une entreprise dont la valorisation dépasse $1 milliard et qui est non cotée en bourse. Il faut savoir aujourd'hui, ces licornes, ces entreprises qui ont effectivement une valorisation qui dépasse 1000 milliards de dollars, sont reparties un peu partout dans le monde, sur tous les continents, et on en compte plus de 1000 aujourd'hui, d'après le dernier classement en 2020. Et la moitié, plus de 550 licornes sont situées aux États-Unis. Après vient la Chine, également la zone asiatique, l'Inde et le Moyen-Orient avec l'Israël qui en compte 77, l'Europe et les continents les plus en retard, c'est l'Afrique et l'Amérique latine. L'Afrique qui en compte aujourd'hui 6, ça varie entre 6 et 7, et l'Amérique latine aussi qui varie entre 11 et 50. Alors, pourquoi cette disparité? C'est ce qu'il faut voir. Pourquoi effectivement cette disparité dans la création effectivement ou le développement des entreprises à forte valeur ajoutée, à forte valorisation? C'est qu'il faut qu'on voie sur plusieurs angles, en fait. Pour créer et faire émerger des licornes, il y a plusieurs points à prendre en compte. C'est-à-dire, pour qu'une entreprise devienne licorne, il faut que cette entreprise, dès le démarrage, se positionne sur un marché à forte valeur ajoutée et un marché qui, effectivement, s'exporte. Parce que si on se limite à des marchés de petite taille, il est très compliqué de créer une grosse valorisation. Je prends l'exemple sur un pays comme l'Israël, qui est un tout petit pays en termes de consommateurs internes, mais c'est l'un des pays qui crée le plus de licornes au monde. Ils en comptent plus de 77, au moment où la France n'en compte que 26 aujourd'hui. Parce que dès le départ, ils ont compris que pour qu'ils deviennent effectivement au top, il faudrait qu'ils évaluent leur marché sur le plan international, mais pas en voyant seulement qu'au niveau d'Israël. Donc, au niveau de l'Afrique, on a un avantage, c'est qu'on a un grand marché. Et ce grand marché, effectivement, c'est que c'est toute l'Afrique qui est concernée. Mais si on veut créer une licorne en se concentrant à une vision interétatique, c'est-à-dire intra-étatique plutôt, c'est-à-dire en se disant que ouais, moi, mon entreprise va être une entreprise qui va se développer uniquement dans mon pays, si je suis ivoirien, guinéen, machin, c'est très compliqué. Il faut viser global en dehors de son pays
et tout le continent africain et voire plus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un problème financier très croissant dans la mesure où une licorne voudrait dire attaquer un marché qui est en pleine compétition, où il faut aller vite. Et pour aller vite et conquérir de gros marchés, il faut effectivement faire une stratégie de limiter l'appât effectivement de produire du bénéfice tout de suite. Faire le choix de chercher l'hyper-croissance au détriment de l'hyper-rentabilité. C'est-à-dire chercher d'abord des parts de marché que de faire des bénéfices. Je prends l'exemple sur Uber. Tout le monde sait que Uber a passé presque 10 ans. Les gens disaient, mais comment une entreprise qui fait beaucoup de chiffre d'affaires n'est pas rentable? Mais c'est une stratégie parce que s'ils voudraient être rentables dès le départ, ils ne seraient pas en mesure de conquérir le monde. Donc, ils ont fait un choix. À chaque fois qu'ils font des chiffres d'affaires, qu'ils reçoivent des financements, ils investissent pour conquérir de nouveaux marchés. Donc, tout ça ne peut se faire que si on a du soutien derrière, et d'où l'important pour les États de s'impliquer dès le départ, parce qu'en fait, c'est des startups qui, au démarrage, ont besoin de beaucoup de capitaux, non seulement pour se créer, parce qu'une startup, quand elle est créée, les 5 premières années, c'est des phases où le risque est très élevé, où on a du mal à se positionner. Les entreprises qui investissent, donc des capital investissements, des fonds d'investissement, voilà, ils attendent qu'il y ait un résultat. Sauf que pour démarrer, l'entrepreneur a besoin ou l'entreprise a besoin effectivement de capitaux propres et d'investissement de démarrage. Et c'est pourquoi les États ont un rôle à jouer. Je prends l'exemple sur la France que je connais bien. Il y a quelques années, la France était très en retard dans ce domaine. Mais avec l'avènement du mouvement de la French Tech, ils ont créé des guichets de financement des startups. Cela voudrait dire qu'ils acceptent de prendre le risque. C'est-à-dire, ils se disent, OK, on mise sur une quantité énorme de startups. On sait que plusieurs vont échouer, mais au moins quelques-unes qui vont réussir seront effectivement des porte-voix qui vont attirer d'autres. Donc, ils ont créé des guichets d'investissement qui permettent de financer les startups à forte valeur en fait, future, mais avec des prises de risques énormes. Donc, suivant les niveaux de maturité, ils vont financer la recherche et développement, ils vont financer la constitution des capitaux propres, ainsi de suite, ce qui va permettre d'attirer les investisseurs. Et ça va permettre aussi aux start-upers de pouvoir aller chercher du marché sans se soucier des premiers capitaux. Ce qui est très compliqué en Afrique parce qu'on n'a pas de structure de financière étatique très stable. Les investisseurs viennent de l'étranger en majorité. C'est ce que j'ai abordé dans mon précédent, dans ma précédente intervention. Il y a aussi l'aspect formation parce qu'au fait, pour compétir dans le domaine des licornes, il faut attirer des talents. Et les talents, le plus souvent, ne sont pas forcément locaux parce qu'on est sur des marchés concurrentiels, sur des technologies hyper matures. Donc, il y a une réglementation à assouplir dans la migration des talents d'un pays à un autre. Donc, ou même d'un continent à un autre. Donc, il y a des réglementations assouplies, les collègues ont déjà abordé, réglementation fiscale, les réglementations en matière d'adoption de visa, par exemple, réduire les barrières de déplacement entre les pays, ainsi de suite, ou d'obtention de travail d'un pays à un autre pour attirer des talents qui vont permettre effectivement à ces entreprises de croître rapidement. Et également, il y a le fait de créer un lien entre des centres de recherche, des centres académiques, donc des universités, des laboratoires de recherche et des startups ou de ces entreprises. Parce que la plupart des startups qui se positionnent sur ces genres de niches doivent créer la différenciation qu'on appelle au fait, comment je peux dire, créer leur différenciation par rapport aux autres. Donc, du coup, c'est souvent lié soit à la technologie qu'ils développent qui est disruptive ou soit effectivement au fait que ils ont une plus-value assez importante. Donc, voici quelques aspects qui font qu'on a besoin effectivement de beaucoup plus de changements de mentalité et d'implication pour produire des startups et également encourager les startups africains à diversifier au-delà effectivement des acteurs, des aspects classiques aujourd'hui qui ont fait leurs preuves. Donc, voilà, je me limite là et puis je reste à disposition pour des questions éventuelles. Merci. Allô? Allô?
Je monte. Ah, ok. Oui. Bonsoir, Allô? Monsieur Jean. Bonsoir. Merci. Il n'y a pas de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que une fois que vous aurez fini ici avec nous, vous allez aller dans le live. Ça peut être sur Facebook ou encore sur YouTube. Vous allez descendre en fait les interventions. Et si vous trouvez des questions, vous allez répondre à ce moment-là. Pas de souci. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Notre prochain intervenant est déjà prêt. Hello, Calvin. Hello, hi, how are you? I'm good, and you? Not so bad. How is it going? Good. So I'm going to let you make your expose. Oh, okay, sure. Thank you. Sure. Hello. Yeah. Good evening. Wherever you are. It's an honor for me to be able to speak today. I really appreciate. My name is Calvin Rupango. I'm a venture associate at Agent Capital. And then today I was asked to speak about the most innovative startups in Africa, shaking up the global tech ecosystem. I think I take this as a very good opportunity for me to be able to share a little bit about the landscape in terms of what's happening in the startup ecosystem in Africa. Instead of me announcing startups per stage, what I think is the most important thing is to try to acknowledge the sectors that these startups are coming from, rather than me just denoting these startups. So the feel and the thought that I have for the past, I think for the past few years, what's been happening in African ecosystem in terms of the startup ecosystem, I have just disrupted a lot of things in terms of innovation, at the same time also how business is being operated. Yeah, so apprehensive with a lot of things that have happened, which have contributed to that. I think one of the most important things is, one, we have the best talent in the whole world. Yes, I know it's still in the infant, but we have the youth generation that are actually creative, that are talented, that are really brilliant, and they are looking forward to build amazing solution across the African ecosystem. These solutions also scaling to global markets as well. So essentially, the first sector that I've been leapfrogging is the fintech. Of course, it's a bubble in Africa. Every out of 10 solutions or out of 10 founders that you find per day, you find that 8 of them, they are working on a solution in fintech. And then this comes along after the bubble have just come around in terms of us actually having closer to about 4 unicorns, the likes of FooterWeb and OPay, Web, etc. But my major angle right now is the likes of introduction of a digital bank, which is rather the first one in Africa. In the meantime, I know there are some other solutions, or there are some other founders that are trying to work around in terms of them trying to build a solution as well in the fintech, especially in the digital bank. But so far we have Kuda Bank, which has been so destructive, and it actually got the attention of the global tech ecosystem. Then we go to the second, which is the most important thing, which is solution which are trying to be built around trying to look that Africa have closer to 60% of the African people. It's a youth generation. So essentially, how can we displace these people for them to actually, Africa has been well known for high unemployment rates. So essentially, these marketplaces, which are talent marketplaces, have been introduced, and it seems a lot of traction is coming towards the African continent and African investment towards that. Why? Just because most of these global platform or global tech solutions or tech startups that are all over the world, they have also started to see the traction in terms of the talent acquisition, which is coming out of Africa. Of course, we have the likes of Andela and Moringa School, which is actually being active in all those aspects. Then the third thing is the space, which is the e-commerce space. We see that traditionally in Africa,
most of the GDP in Africa comes in two forms. So the first one is comes in agriculture, but then the second one also comes from the cultural activities and tourism and hospitality. So there are a lot of creativity in terms of art. There's a lot of creativity in terms of all those instances that has been happening around Africa. So that have also resulted in a bit of innovation that have actually caught the global ecosystem in terms of technology. But the leader in that space, before then we had Jumia Group, but now we also, Jumia Group have been joined by Soccer Watch, which both of them, they're trying to distract the ecosystem on how best they'll be able to distribute and to expose these retailers to the modern world, which is the global ecosystem as well. Then not talking about health is just injustice. Why just was what's been happening recently? Everybody everybody is aware of what has been happening in terms of the pandemic and stuff. So essentially, this have actually shifted much of innovation to the health tech space. So we now we've seen a lot of innovation that has been developed in Africa. For instance, we have M Pharma and the other one, which is 54 Genes. Both of those startups, they're trying to build a better healthcare for African people. For instance, whoever knew that the first people that are going to build a mobile testing lab for COVID testing is going to be the African startup. But essentially, yes, 54 Genes, they actually built that solution. And then the last sector that I would like to put much of my attention on is the one that I actually said is one of where most of African GDP is being powered from. So the GDP of Africa is being powered from agriculture. And then something also to note about agriculture is not only Africa distribute agriculture in that's it, but then looking at statistics says that in the coming years, if not 2030, Africa will be the distributors of food across the whole world. So it's quite important how the ecosystem is starting to be developed around how to become sustainable, in the sense of how to initialize or how to create the ecosystem, at the same time how to create the pillars and also in the infrastructure that would result in the process of how to distribute. Like for instance, we have Trigger Foods. Trigger Foods, they have just worked around a solution that actually provide essentially from, let's just talk about how they work. From how the farmers they do the process of agriculture, to the process of how to do packaging, how to market, how to price, how to do all those. So it's more or less like they have just created a marketplace for farmers, which is one of the most interesting things that have been lacking in African ecosystem. And then the world right now, as we are talking, they're trying to look around in terms of solution to be able to integrate the African ecosystem in agri-tech, and then the rest of the world in how best they could finance that institution. Why just was looking like what I said, in 2030, Africa will be the only distributor of food across the whole world. So essentially, it's quite important to note that all these sectors that have been so destructive in Africa, hence this has just caught most of attention to the global landscape in terms of the tech ecosystem. So yeah, thank you so much. Good evening, Calvin. Thank you so much for that amazing conversation, the amazing talk, some great insights, amazing insights. And, you know, everyone that's listening will agree with everything that you've said. Thank you so much for your contributions. I hope you stay and continue to watch the rest of our amazing speakers and panelists. And we've got another great 3 panelists coming up discussing an amazing subject. So thank you so much, Calvin. Have a good evening. Sure, same applies. Take care. So we now have my favorite subject, which is food. Food, glorious food. And I'm sure a lot of you people who are here are hungry. Okay, I put my food already ready for me to go and scoff it down when I disappear from the screen. So welcome. So I'm just going to introduce the title.
And I believe, Sarah, you're going to lead this amazing conversation. We've got some amazing... That's right, Nausha, thank you. With great food, businesses, and I'm privileged to know a couple of you. So the talk today is going to be agribusiness, food tech, 3 startups to watch in Africa and the diaspora. So take over, and I'll be enjoying in the background while I'm eating my food. Take care, guys. Thank you, Nausha. Thank you so much. Okay, let's start. So, I'm Saurabh Panigrai. We're building a startup called Aggregate Global. We are a community for agri-tech and agricultural professionals, and we just ventured into the edutech sector, where we will be skilling of young Africans with the technology and the skills of the future. So let me just introduce Tracy. Hi, welcome here. Hello. And Rebecca, hi. Hello, sir. Okay, we can't hear you probably. Yes. Can you hear us? Yes, can you hear me? Okay, great. Yes, it's kind of little slow. If you can take it closer, your mic probably is not in the right place. Yes, but slower. Yes. So yes, Tracy, you can start. You can start introducing, and we will take the conversation again from there. Right. Okay. Hello. It's amazing to be here. Thank you so much for being part of this amazing initiative, African Doers Business Day. I've listened to a lot of the conversation, and it's so interesting what we're looking at, Africa and how it's moving and evolving, especially around food and technology. So my name's Tracy Sequoia. Obviously based in the UK, but also I'm a food director, creative food director for Tracy's Food Fashion Limited. And one of the things that I've always been passionate about is food and nutrition, sustainable nutrition for people in the diaspora. Food tech, ed tech, just like Sarah, there's as you progress, you evolve into things. And so recently we have a ed tech platform that is teaching. So hosting platform that teaches children and adults how to, cooking, sustainable nutrition models. And one of the things we're so passionate about is really taking nutrition to a different level, where we're using innovation to kind of teach in a sustainable way. So I'm glad, I'm pleased to be here. So looking forward to more of the conversations. Thanks, Sarah. Great to have you. Rebecca, your turn now. Yes. Yes. Please introduce. Wonderful introduction, Tracy. And we're talking about the need for education when it comes to nutrition. That's very vital. So I'm Rebecca Bakare. I'm the founder and CEO of Mam Aspiration Foods, which is an African health food company that is increasing access to nutrient-dense African foods that are crafted from African botanicals, resourced directly from African women producers. So Mama's Creation Foods, actually, I started it after discovering the wellness and health benefits of African botanicals like baobab, moringa, and hibiscus myself. And I would say like this, my experience with this botanicals really helped form my perspective on the notion that food is not just a fuel for the body, but it's also a tool, a mechanism to actually promote health and holistic well-being. And I was so moved by this experience that I set out to share the wonders of these African botanicals with other people in ways that makes it easy for them to easily incorporate African botanicals and superfoods, nutrient-rich foods in their daily diets, and also improve the livelihoods of African women farmers and producers, especially the smallholder farmers across the continent. So I would say Mama's Creation Foods really boils down to 3 things: empowering women, farmers and producers in Africa, enabling access to the nutrient-rich botanicals and food products that are abundant across the continent, and also helping to help shape the people's perspective on the notion that food is not just fuel for the body. It's actually the roots of holistic health, holistic well-being. And if we're to promote health and well-being, we have to start with what we're ingesting in our on a daily basis. Great. So that's it. So
Yes, great. So let's start with starting off is it's never been easy for anybody. When you are particularly when you at a particular time when we're facing a very devastating pandemic. So you're learning from the pandemic and you're learning from what are the challenges that you have faced during your starting up period. So who wants to go? Tracy, you go. Oh, fantastic. Yes. Thank you for that. Yeah, so there is definitely one thing the pandemic did was kind of highlight the major issues, especially for people of color, when it comes to nutrition. Definitely back here in the UK, the stats did show that the majority of people who suffered from the pandemic were people of color, people of color. So it's so important that nutrition plays a very key role. And I like the things that Rebecca spoke around nutrient dense, talking about those kind of foods that it's about a holistic approach to food. So having the startup, I say there are usually a lot of challenges when you start up. Most of the things that propel us into going to some of these businesses, especially when it comes to food, is our experiences in the community, what other people are facing. I always say to people, when you're starting up in business, in food, in whatever, what is your why? What's the reason why you're doing it? And who is it targeting? What impact are you trying to make in the community and globally? Because the impact you make in the community can obviously, have that ripple effect on the global community. So I think in terms of those challenges, starting up is really understanding who you're there to serve. Why are you doing what you do? And what is the end goal? Now, one of the things, obviously, with Kitchen Cottage Academy is we're trying to skill people. We're trying to skill children on how to cook. We're trying to introduce nutrition in a simple way. Fruits and vegetables aren't things that children tend to enjoy. Sometimes some do, and some don't. So it's about bringing that awareness in a fun, simple way where they understand nutrition, and also we're imbibing them with culinary skills for life. Okay, and the same thing refers to the adults. I mean, there are older people, adults like us, who tend to binge eat the wrong way. We need to start eating for health. We need to start eating for nutrition. We need to start eating for our well-being. Recently, I found that our mental health, the food we eat, has an impact on our mental health. And mental health right now is a big topic, and it's about how we empower communities. I'm very hot about empowering communities around sustainable nutrition models. Where do you get the food from? How do you consume it? Consuming it in a safe way. How do you avoid things like waste? And some of these are challenges that startups will go through. Is that research? It's the why. And it's also the resources. What resource do I have available to help me start? And I think I picked up on some of the conversations previously, and somebody said, do it anyway. Start off, there's an innovation in mind, you have an idea in mind, put it down on paper, research what others are doing, look for, I don't like to use the word competitors. And I think one of the guys that Sarah was on previously talked about, it's not about competition, it's about collaboration. There's enough space for everyone. So these are some of the things I would, in terms of starting up, there were challenges that I personally had running a business, and now even going into an ed tech platform, especially if you're not techie, because I don't come from a techie background. I did chemistry and business management, so I know nothing about technology. So teaching myself about that space and starting to speak some tech language. I don't have to be an expert. I just need to understand what I'm trying to achieve and how I am going to use technology to do that. And that's what, anyone starting up in tech or in food or in business should think. The why. Yeah, the why am I doing it? What outcome do I want to get out of it? Who are the people that I want to serve? Who are the people that I feel this is beneficial to? How do I go about sourcing it? Okay, can I start in a simple, effective way? What data do I currently have that I could use to build on what I know? And again, learning from others, I say competitors, but they're not. I still say that, but people who have done it, and what is it that they've done, and how can you learn from that? Thank you. Right. Indeed, yes. So a couple of points very important that this competition thing is it's very tricky, because we can coexist, and there are a lot of gaps that needs to be filled.
So and particularly after the pandemic, things are very different than it was used to be earlier. So very fresh and very positive approach is very essential. It's essential to growth. Yes, Rebecca, what were your learnings from or challenges from when you start out? Very early days. Yes. So one key thing would be access to resources, and not just any kind of resources. I had access to like knowledge building like resources. Having worked in the social impact sector for quite some time, even right from when I was in college. But accessing funds, especially when you're looking at like agri-business, food company that is also focused on social impact, starting off from an idea stage to probably like the startup stage was really difficult just due to not having access to the resources that other people would normally have, either based on gender or because they're working on more sexy, I would say, like more industry. So there is not a lot of funding, I would say. I believe it's to young entrepreneurs, like first-time entrepreneurs who are also like young and starting up like in African agriculture. So like we need less of, I guess, is it training? Like we need training programs, entrepreneurship training programs, but we also need the funding to back those up. So like having this ecosystem or this pipeline of getting people interested, getting African youth interested in the agribusiness sector, and also providing them with the technical resources, be it in terms of having people who are established in the agribusiness sector, sharing their knowledge, and also amplifying that with the provision of capital. So we need to see more of a holistic, I would say, I keep going on to this theme of holistic, this holistic pipeline where we're not just impacting knowledge, but we're also supporting young African entrepreneurs with the financial resources to actually launch and test their ideas. So that is one key challenge that I've faced so far, but I've been able to lean on family, especially close family, to actually make sure that my idea is not just like caught up in my head, but I've been able to really bring it out into the real world. Okay, well, so basically, we all three agree that one of the key areas that needs focus approach is training. Since Tracy herself is running a EdTech, myself we just ventured into EdTech, and Rebecca is also talking about training and funding. So she mentioned funding as well. So I speak to a lot of startup founder, particularly in the agri-tech segment, and skilling and training is one of the major area that they think is inhibiting them to grow at a rate that probably they would like to have. But so what, Tracy, what do you think is could be one of the approach maybe to skilling up, particularly agri-tech sector? Skilling up, wow, that's a very interesting one. And I think, just like Rebecca had mentioned, sometimes the funding can be very, very tricky, because funding to be able to, upskill individuals, there aren't a lot of it. But I suppose, and that's one thing I believe, is irrespective of any sector, anything you're going into, there is always a Google search available. There's always something to be able to see what's Google saying. What's Google saying? Someone's done something. Somebody's talked about it. There must be something, some sort of information available. So, and I think it isn't just that, it's also about time. The time commitment that people have to upskill is also a bit of a challenge as well. And it's how do we become creative with the timing that allows people to receive the kind of skills that they need. The government needs to be involved. There are, and I think there can be some lobbying that goes on around government funding, supporting small businesses, supporting people to upskill. Definitely, obviously, over here is slightly different to when we're talking about back home. Over here, governments provide some of those provisions to allow people to upskill. There is free training. There is free, free training which are certified that people can do, even in the agri space. But
unfortunately, such things are still evolving, in Africa in terms of upskilling. And it's really, something that as communities and as, doers, this is an African doers business. This is something that we can, take forward and lobby to government so that there is that provision, because there are funds. I personally believe that Africa is rich and has funding to be able to do some of these things, but do they understand the reason why? Why do we need to upskill our young people, for example? Why do we need to get them in training? That needs to be made clear, to the people who hold the pot. and until that's clear, until they understand that, I think we're in this cycle where we're constantly talking about upskilling and training and development, and not much is happening. So it's a very tricky question, but I definitely think that there is scope. But we have a part to play in that. Where we're in position of authority to make a change, we could get some of that funding, and we could, divulge that funding to people that need it. So that's certainly something we're trying to do in Kitchen Cottage Academy, is really take this into, government, local government sectors in the UK, for example, so that children can receive free training around cooking, culinary skills, education around food. So that's the part we have to play in some of this, to get government and people who hold the funding to understand that people need to be upskilled to deliver. That's right, and the catchphrase is basically collaboration, probably, which where private sector can come in, and So Rebecca, your take on that? How Yeah. upskilling can, yes, what are the opportunities Yeah. around upskilling in Africa? Yeah. So like Tracy mentioned, and you also, like, collaboration. When actors in different sectors act in in silos, there's inefficient allocation of resources, and there's delayed realization of the impact that each players want to see. So there needs to be collaboration between the private and government sector. Like Tracy mentioned, there is availability of funds in the government sector, but the most of the players there just don't know how to efficiently allocate these resources. And thinking more in the space of the agribusiness sector, players in the sector, either it be young agripreneurs or even established agripreneurs, they know what is needed in terms of infrastructure and enabling environment that would allow them to establish and sustain profitable and impactful agribusinesses, and the technical training that is needed and other resources that is needed. But this actors really need to be at the table, I would say, with agencies in the government sector, the players in the government sector, to really share this idea and actually have credible data. Because I think a lot of people are really moved by data, to have credible data to showcase why this fund should be allocated to this particular program, why it should be allocated to this development of this particular infrastructure. Because that is the only way that we can achieve this accelerated upskilling, accelerated development of African agricultural sector in a way that actually allows both the young Africans, the people, especially the smallholder farmers, to actually attain this prosperous life that is possible to achieve, given the resources that Africa has. So essentially, collaboration between the private sector and government sector is needed for us to achieve any of this progress that we're talking about. That's good. Yes. So basically, we're saying, so funding is one of the areas that needs to be projected, and particularly fundings which when it comes to very early stage seed funding, idea stage funding, particularly when you are starting up. So how I'm from India, so I have a perspective. We have a banking system that provides us this kind of small initial banking funding through banks. So how is it, how if somebody a student or maybe a early stage entrepreneur wants to starting up, what is the basic way, and particularly in food sector,
since the consumer behavior has changed through these times. So what should they be doing? What is your advice to young entrepreneur who wants to start up? Do you want me to I take can that? go first. Yes, Yeah, I Tracy, you can can go, yeah. straight. Yes, yeah. Yeah. Begin. So, like the first thing is like Tracy mentioned, they need to know the why and be able to like effectively communicate that. So, like in storytelling, understand the why and effectively communicate that, and have a credible plan about how to go about realizing that plan. Then the other thing is so I would say like leaning, like having, if you already have like a network, I would say that be it friends or like from school or like or family members, try to like seek some sort of like fund, I would say, from those people first. And even if you have some capital to start, it's better to, I would say, like start small and then realize some sort of impact, or even that whole experience of bringing your idea to life would give you more confidence to and being able to like showcase the impact you've been able to generate, or the goals you've been able to achieve, will then make it possible for you to either like you said go into banking institutions, or seek funding from other organizations in order to further scale your impact and achieve whatever it is that you've set out to achieve, like at the onset. So having narrowing down your why, being able to easily communicate that, and also accessing the funds that you can within your close circle, and starting small. Yes, Tracy, your advice to young entrepreneurs. Yes. Yes, I'll add to that. Thank you for that. I'll also say very, very important to be an accelerator program. If you join an accelerator program as a startup, even if you have just an idea, there are lots of accelerator programs people can join in, and some of those ideas are critiqued. Some of those ideas are tested by people who know about the tech space or know about the business or area you're going into. I found that very, very useful for Kitchen Cottage Academy, and I would say to any young person starting out, aside obviously doing all these other bits that Rebecca's talked about, look for an accelerator program where you will be supported in giving those ideas, and you build on those innovation, and that gives more confidence to fly, so that you know that you have a product that's ready. But if there's one thing I will also add, I will say, never be afraid to start. You can launch. There's something I've learned recently. You can launch a particular product several times. Once you've launched, doesn't mean it's the end of the launch and that's it, product is out. It continues to evolve. The process evolves, so you can relaunch for as long as, because you're constantly changing and you're constantly building on what you knew before, and you're making it better. But until it is tested, you don't know how it's doing. So don't sit there so long trying to put this beautiful idea together, which never flies. Bring it out, let it start, let it make the mistakes, but learn along the way, because you fail forward. Thank you. Right. So look for an accelerator program and test your ideas. That's the bottom line. Yes, I think we are low on time now for another question. So, okay, thank you so much. Let's close the session. Thank you so much, Rebecca. Thank you so much, Tracy. It was a wonderful session. Thank you so much. Thank you. Thanks all. Thanks for having me. Thank you. Thank you. Thank you. So, your turn. Thank you so much. I'm just muted. Right. So I was really watching the conversation, commenting and stuffing my face at the same time. The conversation was absolutely amazing. So to move forward, I'm now going to introduce the amazing Cecile Thiakani, who's going to give us a brief talk about her topic, her chosen topic. Hello, Cecile. Welcome, welcome. Please unmute your mic. Okay, that's good. Okay. Hello. Bonjour. Yes. Bonjour. So I'm going to let you talk for the next few minutes. The space is yours. Thank you so much. Okay. Thank you. I will. Oh, here we go. Okay, but I will do it in French.
better for me. La conférence précédente a été vraiment très, très inspirante dans les exemples, mais surtout dans tout ce qu'on voit qui se passe aussi en Afrique aujourd'hui et qui donne de l'espoir sur tous ces sujets qui touchent en fait à l'agribusiness. Et donc moi, je voudrais juste vous citer quelques exemples qui m'ont bien inspiré. Et là, je vais faire un focus sur le Sénégal, où j'aimerais donner quelques exemples aussi de parcours inspirants, comme celui de John Nyan, avec sa plateforme Zone, en fait, qui est une plateforme de commercialisation, de distribution aussi de produits agricoles. Je pense que ce parcours est d'autant plus inspirant que c'est un jeune qui est aux États-Unis et qui a fait le choix de revenir au Sénégal, en fait, pour se lancer dans l'agribusiness. Et aujourd'hui, il est en train de faire monter des jeunes en capacité, en tout cas. Et cela, ça permet derrière de pouvoir assurer cette indépendance et cette sécurité alimentaire dont on a vraiment besoin en Afrique. Là, on le voit aujourd'hui avec la crise ukrainienne, que finalement, nous sommes trop dépendants de l'extérieur sur beaucoup de produits, alors qu'on a une chance d'avoir les plus grandes terres arables au monde, et que donc l'agriculture doit pouvoir se développer en Afrique, mais avant tout pour nourrir les Africains, pour nous assurer une sécurité alimentaire, comme je disais. Mais on ne peut pas parler d'agriculture aussi sans parler de la transformation, des produits. Donc ça touche à de l'industrialisation. Une fois qu'on parle de transformation, pouvoir aussi en fait rendre ces produits disponibles sur des marchés locaux, mais des marchés régionaux aussi. Donc se pose le problème du transport. Et ça reste très problématique dans certaines zones. Si je prends la zone, par exemple, au Sénégal, on a dans le sud, qui est la zone de la Casamance, qui est une région qui est très agricole parce qu'elle est encore très verte. En fait, il y a plein de produits qui sont produits en Casamance, mais qu'on n'arrive pas à transporter dans le nord du Sénégal. Et pourtant, les gens, ils en ont besoin, mais se pose le problème d'accès à l'infrastructure routière, qui fait que des fois, les produits vont aller pourrir sur place parce que, justement, pas possible de les transporter ou de pouvoir les stocker, en fait, ou d'aller sur des techniques aussi, des changements de façon de consommer. Par exemple, quand on prend la mangue, elle va être consommée au Sénégal sur une courte période, mais comme on n'a pas forcément des techniques pour transformer ces produits, on se pose le problème que pendant la saison des mangues, les mangues vont pourrir sur place, alors qu'on pourrait les transformer justement pour pouvoir les utiliser ailleurs à d'autres moments, quand ce ne sera plus la saison des mangues. Une fois qu'on parle aussi de transformation, mais aussi de pouvoir aller sur d'autres marchés aussi, des marchés régionaux. Donc, je pense que sur l'Afrique aujourd'hui, si on considère que l'Afrique de l'Ouest, donc on a la zone de la CEDEAO qui permet justement d'avoir un marché régional qui permettrait à des agriculteurs de pouvoir écouler leurs produits. Et c'est une opportunité pour beaucoup de jeunes Africains qui pourraient se lancer sur ce marché-là, comme je disais, mais qui pourraient aussi aider des agriculteurs qui sont déjà installés, de pouvoir justement performer et puis avoir plus accès à de la technologie, à de la mécanisation, technologie pour un meilleur rendement agricole. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est encore dans certaines zones sur des méthodes archaïques et effectivement, ça reste de l'agriculture de subsistance alors qu'on pourrait aller sur l'agriculture plutôt de marché. Mais pour ça, il faut de la mécanisation, il faut accès à des outils plus modernes pour pouvoir justement avancer. Mais moi, je sais que régler le problème, remettre l'agriculture au cœur de la vie des territoires ruraux, ça permettrait justement de régler un problème qui aujourd'hui est très problématique en Afrique, gangrène aussi des économies
c'est cet exode rural, en fait, des jeunes qui partent dans des villes africaines, mais tous ces jeunes-là aussi qui quittent notre continent pour se retrouver en Europe, que ce soit en France, en Espagne, en Italie. Ces jeunes vont mettre leur vie en danger. Ils vont faire le choix de partir de l'Afrique parce qu'ils vont chercher un ailleurs meilleur, alors que c'est de la ressource, c'est du capital humain dont l'Afrique est privée toutes les années. Et quand on voit ces jeunes, leur trajectoire migratoire pour certains qui est complètement catastrophique, on se dit qu'aujourd'hui, il serait quand même opportun de pouvoir remettre l'agriculture dans les territoires pour accompagner beaucoup de jeunes à s'y lancer. Et pour ça, il faut l'accès aux terres, il faut de la technologie, mais il faut aussi tout ce qui va être en fait financement de l'innovation, financement aussi pour de l'accès aux semences, pour de l'accès à de la technologie, pour pouvoir aujourd'hui, en tout cas, mettre l'agriculture africaine sur un autre palier, sur le palier du développement, et puis de la croissance économique aussi, en fait. Donc voilà, moi, c'était ces sujets-là qui me tiennent vraiment à cœur. Et aussi, là, je vous ai parlé tout à l'heure de Chonian, mais j'ai un autre exemple aussi d'une dame sénégalaise, en fait, qui s'appelle Thérèse Maïe-Diouf et qui a monté aussi une ferme agricole. Elle, c'était une fonctionnaire internationale qui a fait le choix aussi, en fait, de changer radicalement de vie parce qu'elle y croyait. Donc, elle a monté cette ferme agricole où aujourd'hui, elle produit, elle transforme et elle a fait le choix aussi d'une agriculture biologique. Ça, c'est important de pouvoir penser durabilité de l'agriculture parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de faire les erreurs qui ont été faites ailleurs. Nous, aujourd'hui, en Afrique, on a l'opportunité, on a la chance, mais surtout, on a la responsabilité de pouvoir mettre en place un nouveau modèle, un modèle vertueux. C'est quelque chose qu'on a toujours connu. On a toujours eu cette approche sacrée de l'environnement. Pendant très longtemps, l'environnement en Afrique a été une machine de production, mais respectée en fait. Donc voilà, la culture de l'environnement sacré. Donc je pense qu'on gagnerait à y revenir et donc pas forcément faire les erreurs qui ont été faites ailleurs et de se rendre compte qu'on est en train d'appauvrir nos terres, alors que ces terres-là devraient plus être, en tout cas, considérées comme une richesse pour pouvoir justement sortir l'Afrique de cette situation de dépendance. Donc voilà, donc moi, c'est ces exemples-là qui me tenaient vraiment à cœur. Et ensuite, après, une fois qu'on a dit ça, évidemment qu'on va parler aussi en fait de tout ce qui va être retour à cette connaissance que nous avions sur la pharmacopée aussi. Donc, c'est cette médecine qui nourrit, mais qui soigne aussi parce que cette connaissance, on l'a. Et c'est important qu'on puisse aussi être dans la transmission, pouvoir porter des jeunes aussi aujourd'hui, tous ces jeunes start-upers qui sont sur l'agribusiness, au-delà de la transformation, au-delà de la distribution, tout ça, pouvoir aller aussi en fait sur une agriculture qui nourrit mais qui soigne aussi parce que cette connaissance, on l'a et que donc ce serait dommage de le perdre, d'autant plus que maintenant on voit très bien qu'en Europe, les gens reviennent sur des choses plus vertueuses et nous, cette vertu-là, on l'a pas perdue, mais on la met pas forcément en avant. Donc moi, j'exhorte vraiment tous les jeunes qui ont cet amour de l'agriculture, qui peuvent sentir cette opportunité de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, nous tenons une chance, mais surtout la responsabilité de faire mieux que les autres, de faire autrement que les autres pour pouvoir sauver notre terre. Et cette terre, c'est une communauté de destin qui va au-delà de l'Afrique, qui concerne toute la terre entière. Donc voilà. Mais là, je suis vraiment très optimiste quand je vois tout ce qui se passe dans l'agribusiness dans l'univers des startups et comment les jeunes sont en train de nous faire passer sur un autre palier de la création de valeur, sur la chaîne de valeur. Et donc, tous ces jeunes-là, ils sont encouragés, ils sont accompagnés
Ils sont surtout aussi à soutenir en leur donnant plus accès à des financements et plus accès à toutes ces choses structurantes qui permettent de pouvoir jouer de pair avec les autres partout dans le monde. Voilà, ce sera tout pour moi. Hello, once again. My name is Calvin Rupango, and I'm a venture associate at Ajun Capital. We are an investment fund which focuses on African startups. So right now, I got I was asked to share a bit about an insight in terms of three most exciting startups that I've seen in Africa. So I'm going to share three startups that I feel like these quite exciting to me. Why? Just because their solution that these people are trying to build around kind of resonate with a lot of case studies around African ecosystem. So the first one, what they're trying to put across is what almost everybody was talking about in terms of the percentage, in terms of how much is actually being distributed around entrepreneurs or the ecosystem of startups around Africa. For instance, the numbers they give us to say 5% of angel investment is the one which is dedicated for Africa, which is according to the statistics numbers that came out from the investment platform from last year, which is 2021, and also less than 1% is the one which is coming to Africa, which to mean to say for Africa, like last year we broke a record of actually going more than 4 billion which have been invested into African ecosystem in terms of the tech solution, but it's just even less than half a percentage of what is actually being distributed, looking at some other countries and looking at some other continents across the whole world. So these founders, what they're trying to create, they're trying to create a marketplace that that actually connects investors, at the same time also connects startups that are actually in the ecosystem in African community, which I feel is quite essential. Why? Because the whole reason why most of the VC and the angel capitalists, they are not actually making their way towards African ecosystem is just because there isn't much exposure for them. Like for instance, most of these VC firms, most of them they actually have offices around different cities. For instance, in London, for instance, in Silicon Valley, but they are not willing to actually invest in putting an office in Africa. Why? Just because for them they have a feeling that Africa is not yet ready. So I feel this solution is actually going to reach out to all these investors that actually have an appetite, and so that they'll be able to see and be exposed to what's actually have been happening around the African ecosystem. So I feel this is going to be a very good distraction in terms of the tech ecosystem and also the investment ecosystem across Africa.
So the name of the company is called Merge, which is based in South Africa. And currently, they're actually making MRR of closer to about 10,000 per month. And currently, they're raising their pre-seed. So that's the first startup. Then the second startup that I'm going to talk about is called Sticky. Then for Sticky, what they're currently doing, let me just first run down the case study of what exactly these people could relate to what they're trying to do. So essentially, this is more critical to what has been happening in the healthcare system in Africa. For instance, let's just say, like almost everybody is aware that in the African ecosystem, not almost everybody actually have a health insurance. So what happens is, if I get sick today, I am being admitted at the hospital. So the process is more or less like when I'm being admitted at the hospital, the medical bill is being accumulated each and every day. Then when it's being accumulated each and every day, by the end of the day of saying, today, that's the day that the doctor says, now I can go back home. That's when I'm being given the bill that have been accumulated for each and every day with different food, with different etc. But with this solution, what they want to tap around is to try to play around and try to see how best can somebody, even if I'm being admitted at the hospital, I'll be able to use this platform to be able to aggregate how much am I supposed to spend per day and how much am I willing to spend at the hospital bill. So the moment that the price ceiling, the moment that whatever that I'm trying to do, or the moment that the hospital bills have just reached the ceiling, it won't go over that, and then I'm apportioned whatever the price tag that is associated with what I can actually afford at the end of the day. So what Stick does, they're trying to create, make every consumer iteration in less than seconds, and then they're creating a no-code platform with integration payment. That's for everything you need to transact physically space, and also it's good for the African ecosystem, which is predominated closer to about 40% of it predominated by the small to medium enterprises. So essentially, what's been lacking around the ecosystem of medium to small to medium enterprises was around in terms of making payments. So why just was these people, they do not actually have POS machines, or they do not actually have a bank account for their small business. So now these guys, what they have also on their platform is it's called a no-code platform. So it's kind of similar to the QR code technology, but then for them they use what they call stickers. So the moment that you scan around that sticker, it processes up the payment, and they don't initially need that person to actually have a bank account or anything. So the money is being transited from that process into your mobile application. So it's more or less like you create a wallet. Then after creating a wallet, that's when you could actually transit everything into your wallet. So essentially, I feel this is very revolutionary in terms of the African ecosystem, in terms of the MSAs which are around the African ecosystem. So this will actually apprehend their business operation, as they're going to make payment so much easier for them. And then my last one, it's called Flex ID. Of course, I'm a little bit biased about this startup. Why? Just because it's a Zimbabwean startup, and I'm also coming from Zimbabwe. And then at the same time, I know the founder quite well, and at the same time, I once worked for this startup as well. So the solution that the startup is trying to aim to build around is the ecosystem of the African ecosystem. We kind of see that closer to 400 million people, they are being regarded as people that do not actually exist. By me saying these people, they do not exist, it means to say these are the people that are being neglected by the banks. These are the people that are being neglected by the financial institution. Why? Just because these people, they do not own a digital footprint. So for instance, let's say Calvin today is traveling to South Africa. So what happens? The process is more or less like I'm supposed to have one bank account that is supposed to be synchronized from Zim to South Africa. But then unfortunately, I can't do that. Why? Just because I don't actually even own a bank account. Why? Just because the process for me to be able to own a bank account is too tedious, and at the same time it's too requiring, like to the extent that
for instance, part of the Southern African continent, one of the regulatory systems for somebody to be to actually own a bank account, you should actually have a pay slip. So essentially, like what I said before, we have closer to 90% of unemployment in Africa. So most of these youths, they do not actually own a bank account. So what's going to happen is the moment that I travel here to the next country, it's going to be difficult for me to do this transaction. So Flex ID, they have created a digital platform that is actually going to create these digital identity for almost everybody across the continent and across the continent. And this solution, I see it scaling to South America in terms of in Brazil and all those part of Asia as well. So yeah, thank you so much. Hello. Hello. Bonsoir Stéphine. Bonsoir Pamela. Alors, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien aussi. Ça fait plaisir de voir qu'on est toutes les deux en rouge. Ah oui. Voilà. Alors moi, j'ai pas eu ma touche africaine, mais voilà, elle est là. Ah, je vois qu'effectivement, tu as ta touche africaine. Voilà. Alors, ce soir, c'est un plaisir pour moi justement de te recevoir sur le plateau des African Doers. Et j'ai hâte vraiment de développer ce thème avec toi, ce thème justement qui parle des startups émergentes dans le secteur de la cosmétique bio aujourd'hui. J'aimerais d'abord, avant tout, te laisser te présenter. Vas-y. D'accord. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Stéphine Zaba. J'ai 40 ans depuis une semaine maintenant. Et je suis journaliste. Merci. Et je suis journaliste et comédienne en doublage. Voilà, pour mes professions. Il y a d'autres choses. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on quitte justement la comédie, on quitte le cinéma, on quitte le doublage de voix pour se retrouver dans le secteur de la cosmétique, ou en tout cas pour pouvoir parler de la cosmétique? Il s'est passé quoi entre-temps? Alors, entre-temps, c'est vrai que j'ai toujours été très intéressée et attirée par la beauté et les cosmétiques. Et donc, quand je faisais mes études de journalisme, j'avais besoin d'argent et donc j'étais vendeuse dans des magasins de beauté. Donc, j'ai vraiment touché du doigt l'univers des cosmétiques, que ce soit les cheveux, le maquillage, la peau avec les produits. Donc, voilà. J'ai un peu vendu tout, mais il est vrai qu'il y avait un produit qu'on vendait le plus et que moi, je n'aimais pas vendre, mais qui se vendait le plus, c'était les produits pour blanchir la peau, malheureusement. D'accord, je comprends alors d'où te vient justement cette passion. Alors, lorsque tu essayes de faire un point aujourd'hui, comment se porte le secteur de la cosmétique bio en Afrique et même en fait dans la diaspora aujourd'hui? Alors, en Afrique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Il me semble qu'il y avait un Tropics Sommet, justement. J'avais déjà fait une table ronde sur la beauté et les entrepreneurs qui étaient dans ce domaine-là, qui, en Afrique, arrivaient à concilier en tout cas la beauté avec le bio et parfois même l'holistique. Donc, en Afrique, c'est déjà bien implanté. Il leur faudrait peut-être un peu plus de promotion pour qu'elle soit reconnue à l'extérieur. Pour la diaspora, c'est encore pas trop ça. Il peut y en avoir, je pense qu'il y en a, surtout je pense à Elikia Beauty. On va y venir justement. Voilà. Mais pour le reste, non, c'est pas encore un secteur assez développé au niveau, je parle pour la France en tout cas. D'accord. Alors, puisqu'on est en train justement de parler des startups qui émergent dans ce secteur-là, est-ce que tu pourrais me citer 5 marques de cosmétiques afro que toi, tu as déjà utilisées, par exemple, ou que tu as testé, ou que tu as entendu quelqu'un parler et tout, dont tu as entendu quelqu'un parler? 5 marques de cosmétiques bio. Afro faites par des afros ou afro? Alors, afro, ça peut être afro faites par les afros pour le monde, ou afro, afro
Le plus important, c'est que ce soit des marques, en fait, qui aient une bonne éthique, qui respectent vraiment les codes Ouais. Alors, Iman, oui, déjà. Black Radiance. Black Up aussi. Black Opal. D'accord. Et Fenty Beauty aussi. Fenty Beauty. Mais moi, je dirais honnêtement qu'au niveau bio, dans toutes celles que j'ai citées, que Black Radiance, c'est le top du top. D'accord. Ils sont 100% véganes, ils font très attention à ce qu'ils utilisent et puis c'est une marque qui est faite vraiment pour des noirs, par des noirs aussi, un peu comme Iman, mais Black Radiance, c'est quand même le top du top, pour moi. Je parle pour moi. D'accord. Alors, est-ce que tu penses, Stéphine, qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des marques sur le continent qui sont vraiment en train de se démarquer? Sur le continent, Own Makeup, Jovia aussi, j'entends beaucoup parler. Milani aussi, c'est pas mal. Ouais. Milani aussi. Ok. Et il y en a encore une autre que tu connaîtrais? De tête là, j'ai oublié le nom. Elle vit en tout cas au Cameroun et elle fait spécialement des glosses, mais j'oublie son nom. Oh là là. Ben, ça fait partie justement du cosmétique et tout. Alors moi j'aimerais justement partager avec tous ceux qui sont en train de nous suivre la marque d'une jeune dame. Elle est béninoise, elle est d'origine béninoise. Sa marque s'appelle Cette. En fait, ça fait Cette. Et c'est une marque 100% afro, faite par une afro et pour justement les teintes afro. Ce qui m'amène justement, Stéphine, à te demander, vu qu'en ce moment, on est en train de parler des marques émergentes, pour toi, quel est vraiment l'élément le plus essentiel, c'est-à-dire l'élément important pour qu'aujourd'hui, on dise qu'on a une marque bio qui correspond ou en tout cas qui répond clairement aux besoins de la peau noire, si on va le dire comme ça. Quels sont les éléments? La qualité, ça c'est sûr. Par exemple, pour un fond de teint, que l'on soit couleur ébène, comme toi et moi, ou plus clair, ce serait vraiment que la carnation du fond de teint, tout simplement, je dirais pas aval, mais que ce soit, en fait, qu'on ait l'impression que ce soit du fondu, voilà, et que ce soit naturel surtout. C'est ça. Qu'on reste dans le naturel tout en étant belle, voilà, tout en étant sublimée. C'est ça qui est très important, que la qualité aussi, qu'on n'ait pas des boutons, parce que beaucoup pourraient peut-être développer des allergies, etc. Quand on arrive à avoir une marque qui apporte tout ça, la qualité, la couvrance pour certaines ou pas, et le fait de ne pas développer des allergies, c'est le summum. C'est le summum. Et la longue tenue. Tout à fait d'accord avec toi. La longue tenue, surtout. La longue tenue. Oui. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas essayer vraiment de dissocier les deux choses, c'est-à-dire les produits traitants pour la peau qui font partie justement de la cosmétique et aussi les produits embellissants? Parce que moi, je pense qu'il y a vraiment cette éducation à faire en fait au niveau de la jante féminine et même de la jante masculine. Cette éducation à faire, à savoir que voilà, il y a des produits qui peuvent traiter votre peau, mais vraiment en profondeur tout en la respectant. Et il y a aussi des produits que vous pouvez utiliser pour embellir tout en respectant aussi en fait votre carnation, en respectant justement le grain de votre peau, la couleur et tout. Et moi, j'aimerais, parce que je vois que tu postes souvent assez de produits cosmétiques, je vois que tu postes beaucoup de choses justement dans ce secteur-là. Quels sont pour toi les 3 conseils que tu donnerais aujourd'hui? D'abord, dans la catégorie des produits traitants pour la peau, en citant les marques si tu peux, et ensuite dans la catégorie embellissement ou entretien de la peau. Merci. Alors, étant donné que j'étais aussi très proche aussi d'APSC aussi, je peux dire que au niveau des soins de peau, le savon, elle avait un super savon qu'elle a toujours, un savon gommant, mais qui fait effet un peu, enfin c'est des savons un savon noir qu'on utilise lors des séances d'hammam, qui sont géniaux et qui est très très bien pour la peau, qui nettoie bien la peau, qui enlève les taches, les boutons, ben bref,
et qui la gomme, et qui la satine. Donc, au sortir de la douche, votre peau, elle est sublimée. Il y a ça. Par contre, j'étais pas très fervente de la crème parce que la crème était trop grasse. Mais, et ça, je vais le dire, c'est totalement différent. Ça, c'est même pas une marque afro, mais il y a aussi les Skin Minutes. Les Skin Minutes, en fait, c'est des produits de Body Minute. C'est Body Minute, donc c'est des instituts de beauté qui ont conçu leurs propres produits et la plupart de leurs produits vont très bien aux peaux noires. Mais ce n'est pas fait par des afros, c'est fait par des Suisses pour tout type de peau. Et il s'avère que ces produits sont excellents aussi pour la peau noire. Pas de boutons, pas de taches, un teint uni. Voilà. Ce que parfois, vous pouvez trouver dans notre secteur, chez des fabricants afro. Et là, c'est pas des fabricants afro, donc c'est assez c'est marrant en même temps. Mais tout ça pour dire que il faut tout essayer aussi parfois pour trouver chaussures à son pied. Pour trouver le banc. Voilà. Ouais. Donc, il y a ces produits-là et les produits d'Absat aussi. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, et ça c'est vrai, il faut d'abord traiter la peau. C'est important de la traiter avant de se maquiller. Parce que c'est vrai que c'est beau un maquillage, mais un maquillage sous des boutons, sous des taches, même si on camoufle, la personne qui se retrouve en face de vous sait que vous avez camouflé. C'est-à-dire que vous avez mis une tonne de fond de teint et c'est pas le but en fait de ressembler après à un clown. Non, le maquillage c'est fait pour sublimer, c'est pas fait pour se transformer, sauf ce que faisaient les transformistes. Ça, c'était totalement leur travail et leur métier. Mais pour une femme de tous les jours, comme toi et moi, qui avons des occupations, être extrêmement maquillée, non, ça ne le fait pas. Donc, le maquillage, oui, mais avant, traiter la peau, soignez-la, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. D'accord. Alors, je veux justement rebondir. Oui, vas-y. Pardon, excuse-moi. Et surtout, si les problèmes de peau sont encore plus profonds, il y a des dermatologues pour peau noire qui sont là aujourd'hui, qui ont étudié la peau noire et qui savent ce qui est bon pour nous et quel produit qu'il ne faut pas mettre. Parce que, évidemment, si vous allez chez un dermatologue lambda, il peut vous donner un produit qui va vous blanchir la peau et ce n'est pas le but. D'accord. Alors, pour rebondir un peu à ce que tu étais en train de dire, j'ai vu que tu as cité les produits de Apsatoussi. Est-ce que j'ai bien prononcé, c'est ça? Oui, Apsatoussi, oui. Apsatoussi, voilà. Tu as parlé de ces produits-là. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces produits aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ce sont des produits qui répondent justement aux besoins de la peau noire? Alors, je vais être honnête. On est là pour être honnête. Elle a des produits qui répondent, mais pas tous les produits. Ça, c'est encore en cours, je pense, pour elle. Elle a des remontées, des gens qui lui disent que tel produit ne m'a pas convenu, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, elle travaille encore sur ça. Tous les produits, malheureusement, ne conviennent pas à tout type de peau. Parce qu'elle élargit, en fait. Elle veut travailler sur la peau caucasienne comme sur la peau noire. Et c'est compliqué. Donc, évidemment, parfois, il y a des produits qui fonctionnent sur d'autres et d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc, je pense qu'elle est encore en recherche à ce niveau-là. Sur des produits de soins là qui iraient véritablement bien à la peau noire d'abord. C'est ça le plus important. D'accord. Alors moi, j'aimerais justement partager avec vous mes découvertes en matière de cosmétiques parce que là, le thème, en fait, c'est de parler justement des marques de cosmétiques afro et bio qui sont en train d'émerger. Alors, j'ai fait la découverte d'une marque de cosmétiques bio qui s'appelle Origine Terre. C'est une marque béninoise. Je vais commencer par le Bénin parce que c'est ce que j'utilise. C'est une marque bio qui respecte en fait vraiment la peau noire. Et ce qui est intéressant, c'est que la promotrice en fait de cette marque va aller planter elle-même tout ce qu'elle va utiliser dans la fabrication de ses produits. Elle maîtrise la chaîne depuis le champ jusque en fait chez le client. Et ce sont des produits à base de plantes, c'est-à-dire on va trouver de l'aloe vera, on va trouver de la citronnelle, on va trouver du curcuma, on va trouver du ginseng. On trouve en fait tous les éléments que nous avons l'habitude de consommer. Ce sont ces éléments qu'elle va utiliser. Elle a un savon à la papaye, par exemple, qui est exceptionnel. Et moi, je pense que ça fait partie des marques, justement, de cosmétiques qui sont émergentes. Tiens, quand on va, par exemple, à Lomé, à l'hôtel 2 février, ce sont ces savons qui sont dans les chambres.
Et ça, c'est quelque chose de hyper intéressant. Il y a aussi Akissi Cosmétique, qui est une marque ivoirienne, qui fait aussi de très, très bons produits pour la peau. Et ensuite, on a aussi Abeni Cosmétique, qui est fait par la docteure Tessie Catherine, qui est une béninoise aussi. Ce sont des produits qui, moi, aujourd'hui, me permettent de bien traiter ma peau, de soigner ma peau. Et je suis sûre, hein, si vous en connaissez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le mettre, en fait, dans les commentaires. Citez-nous toutes les marques, en fait, des produits cosmétiques que vous connaissez, qui respectent réellement la peau noire et qui permettent justement le bon entretien de la peau. Stéphine, avant qu'on ne parte, parce qu'on n'avait que 10 minutes, j'aimerais justement que tu nous donnes un conseil. Toi qui es dans la diaspora aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il est possible que les marques qui sont en train de cartonner sur le continent peuvent aussi cartonner de l'autre côté? Oui, il est totalement possible. Après, c'est vrai qu'il faut, je pense, plus de moyens pour qu'elles se fassent connaître, ces femmes, mais c'est totalement possible parce qu'aujourd'hui, on est tous à la recherche du bio. Partout, on entend le bio, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, voilà, dans ce qu'on porte et dans ce qu'on même utilise dans nos maisons. Voilà, on est à la recherche du bio tout le temps. Et honnêtement, c'est ce qui nous manque ici en France. Donc, tu m'as cité toutes ces marques-là, j'irai regarder, ça m'intéresse énormément. Et je pense que je ne suis pas la seule, voilà, parce qu'on est vraiment, comme je dis, à la recherche du bio. Bio, c'est pour nous l'authentique, c'est retourner aux sources. Et même si on n'est pas en Afrique, pour nous, il n'y a rien de mieux que de retourner aux sources tout en restant ici, le peu de temps qu'on va rester ici, parce qu'un jour ou l'autre, on finira par rentrer, ça c'est sûr. Mais en tout cas, oui, ces marques peuvent réussir et elles doivent réussir de l'autre côté. En tout cas, merci beaucoup, Stéphine. C'était un plaisir, en tout cas, pour moi de t'avoir à nouveau. C'est toujours bien de te revoir. C'est toujours bien d'échanger avec toi. Ça fait du bien. J'espère qu'on va se voir à Praia. Je profite de l'occasion, justement, pour rappeler à tous ceux qui sont en train de nous suivre que du 10 au 15 octobre 2022, nous serons à Praia pour le Tropics Business Summit. J'espère vraiment que vous avez réservé vos places, que vous avez booké vos passes et vos tickets, parce que nous allons parler synergie de façon concrète. Merci beaucoup, Stéphine. On se dit à très bientôt. Ma belle. À très bientôt. À très bientôt. Alors, nous allons recevoir une dame, une grande dame que nous avons eu l'occasion de voir tout à l'heure, avec qui nous allons parler de sujets très intéressants. Si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à partager ce live, à taguer les personnes que vous savez qui seront intéressées par tout ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui. Invitez-les à suivre ce live, invitez-les à prendre part à cette grande messe des African Doers, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons ceux qui font l'Afrique. Nous célébrons les hommes et les femmes, les dignes fils d'Afrique. Alors, avant que je ne reçoive notre invité, je vais poser une question à tous ceux qui sont en train de nous suivre et j'espère vraiment que vous allez me donner la réponse adéquate. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi en Afrique, on a tendance, je rigole avant de sortir en fait la blague, pourquoi est-ce qu'en Afrique, on a tendance, quand les parents sont fâchés, à appeler le nom complet de l'enfant? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Parce que moi, j'aimerais comprendre pourquoi moi, je m'appelle Didi et lorsque ma mère ou mon père est fâché, il va m'appeler Didi, Oluwa, Tobi, Oluchei et tout ce qui suit. Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner parce que j'ai besoin de comprendre. Alors, je vais revenir dans quelques minutes. Je vais vous laisser en compagnie de quelques profils African Doers que vous allez avoir le plaisir, mais je le dis encore, le plaisir de découvrir. Ah, Madame Alice est là. Bonjour Alice Santos. Hello Alice. Hello, hello. Alice, now you are going to speak French, not in English. Bien sûr, bien sûr. Ah, you see, you're speaking. Oui, tu parles bien français. No, I don't. No, I don't. I have a lot of loose words, but to put together a sentence, it takes time. But I will get there. I will pick up on my French,
and explore a bit more. I'm sure about that. So I'm going to let you with Rebecca, right? Yeah. Hello, Rebecca. She's on mute. Yes, she's on mute. Hello, Rebecca. Okay, I think Rebecca have some connection issues. So maybe she could go out and then come back. She's back. So I'm going to let you. See you. Hello. Hi, Rebecca. Hello, Alice. Yeah, I can hear you. Perfect. Yes, your image is freezing a little bit, but we'll kickstart. Okay. Yeah. All right. Fantastic. Do you want to start by? I know that you already have been with us, but you know the viewers are not all the same. So I would like to ask you to introduce yourself and the fantastic work that you do. Thank you so much, Alice. So Rebecca Bakari, and I'm the founder and CEO of Mama's Creation Foods, which is an African health food company that offers nutrient-dense food products crafted from African botanicals, like baobab, hibiscus, and moringa, that we source directly and ethically from African women farmers and producers. Yeah. So I just wanted to see what someone else is coming on. So Mama's Creation Foods, centers on three things, which is first, helping people understand the notion of food not just being a fuel for the body, but also a tool, a mechanism to actually support holistic health and well-being. Then also focus on improving the livelihoods of women, smallholder farmers across Africa by sourcing our naturally processed food ingredients from them, and by so doing, encouraging them to participate in the value addition of the African agricultural sector, and not just remain in the cultivation part. And then we connect them to markets that would allow them to get the financial resources they need to improve their livelihoods. That's beautiful. What you do is beautiful. You said you work with high barking. I know you're having some challenges. I'll just carry on with Rebecca. Can you hear us? Hi, barking. We can see you. We can't hear you yet. Okay, we'll give Barke a few more minutes for her to have her connection working. Okay. Fantastic. Okay. I think she will go out and then come back. Yeah. Come back in. Okay. So you spoke a little bit about the social impact that your work does. Can you explore a little bit more? Okay. Yes. So just based on my background, growing up in Nigeria and South Africa, I have this connection to agriculture. Growing up, being able to get to my dad's farm, have my hands in there, feed chickens, fish. So that seed was planted in me from a young age. At the same time, I've been this drive to uplift other women, and then combining that with my experience, really focusing on women in African agriculture. So I'd always known that my career was going to be centered on that, but I really didn't know how it was going to end up being what it is right now with Mama's Creation Foods. So having worked in the social impact sector after school,
I embarked on my own wellness journey and started uncovering the gender inequity that is very prevalent in African agriculture and how that has a lot of negative implications in terms of the continent's economic development, how it's not inclusive, how it's not being accelerated. And that also like yields other negative impacts, whether be it like in the family structure or even like society at large in terms of our system. When being able to realize potential to have this proper food system and lack of availability of nutrient-dense food products that these women are knowledgeable about, crops. It also has an impact in the sense of the women having the resources that they need to better take care of their kids and help their children's education out. So like by addressing this gender inequity in African agriculture, there's a lot of opportunities that can be unlocked to accelerate the continent's socio-economic development. So what we're focusing on is one, creating stable market access for African women farmers. We actually use the term producers. We're trying to help them change this notion of them just being involved in cultivation to moving to other profitable parts of the agricultural chain, such as like adding value to the crops that are cultivating by converting them to powder form, by drying them, and doing the natural processing that would preserve the nutrient content of the crops and also allow for longer shelf life. So creating that market access also allows for the availability of these nutrient crops in the communities that's being cultivated, so that this women also and their families and their community members have access to the foods. And then we're also helping them in a sense of their transition to sustainable, essentially climate resilient agricultural practices. Our partnerships with other grassroots organizations, so that we have about the long term, not just like the current one, and creating that impact in the whole context of climate change and its effect on smallholder farmers, especially women smallholder farmers who are already facing other issues within the sector. So like those are key top 3 areas that we're focusing on: livelihoods through to primary markets, encouraging women to involve in nutrition, also helping them adopt resilient agricultural practices to ensure that their livelihood is resilient to external shocks, and also allowing for the availability of nutrient-dense food products within rural communities in Africa. Thank you so much, Rebecca, for your insight. Welcome, Beatrice. Would you like to introduce yourself? Hello, good evening, and what a day. This has been a crazy marathon day full of information and inspiration, and I'm just in awe, and kudos and respect to the team of Tropics Business, to Vanessa and the whole team and all the people that she gathered here today to give us a proud sense of our African identity. I am really fulfilled. So my name is Ankweta Beatrice Achaleke. I am a serial author and publisher. I'm a learning mom of 2 and a very, very, very proud African woman. It was not always so. It was not always so, but I'm happy that I got to the stage where stuff happened and I had to turn around and start looking for who I am, asking myself that question. And in the process of asking myself the question, I discovered a whole lot about Africa that I should have known, but which I did not. And today I'm a serial author of 25 school books. 15 have been approved for schools in South Africa. And I coach young authors, young people, and adults to write books because I now believe that life is a story, and each one of us has a story to tell. And the way we tell our stories determine how people perceive us. The way people perceive us determine what we get, and what we get becomes our reality. So we need to really know what our story is. We need to own it, and own it in a way that allowed us to show up
and take a seat at a table where we will not be overseen, where we will not be overlooked, where we will not be ignored. Because if we do that, we get to the stage where we start fighting so hard to fit into someone else's version of us, which may not be who we are. So I speak from experience. I spent 20 years in Europe. I worked in corporate Europe. I worked with the European Parliament and the Commission, and I created a lot of organizations and businesses in Europe. And in that process, I think I overextended my stay in Europe. That's number one. Number two, I forgot who I was. And so I started very much chasing the image of what I thought my environment wanted me to be until stuff happened and I had to turn around. So that's why I'm so passionate about content creation. I'm so passionate about our history, because until we turn around and we look for that history, no one will give us. And we will continue fighting against the wall and trying to be against someone that we're not. Identity is so important. And I think when the Queen opened the session this morning, the day, she insisted on the importance of our history, of us knowing our history. And all through the session that I've been listening in, there's always this talk about us knowing who we are in order to define where we're going, because there is so much out there that tells us about who someone thinks that we should be or what we are not capable of. And when we get to the point where we begin to find out who we really are authentically, consciously and intentionally, we discover the pride that I have today. And I'm lucky to have discovered that pride, to know that I come from a very vast heritage, a very diverse heritage, a very rich heritage, one that every person that looks like me should know, and one that every one of us who are parents have the responsibility to teach and to pass on to the next generation, so that some of them don't have to go through some of the juggles that we went through, some of the ignorances and some of the prejudices and discriminations and exclusion mechanisms that we go through, just because we don't know exactly who we are and how vast our heritage is. So my book series, Africa for Smart Kids, is all about creating contents that are not just for kids, but which are so simply written that every adult can understand. And that's the background from which I'm coming from. And I am passionate about everyone writing a story, because world history is incomplete without your story. African history is incomplete without your story. And we just need to know, own, and proudly stand up with that history. So that's in a nutshell where I'm coming from. Sorry for taking so much time. No, but the history of the education is something that I'm very inspiring, I would say. Like yourself, I think later in life that we kind of need that connection with who we are, where we came from, because our paradigm was programmed by others, and we carry those beliefs of that we don't belong anywhere. Even in Africa today, it was shared through a conversation that young people, they carry themselves apologetically. It's like, I don't belong here. Even in Africa, they don't own the space as we see other people in other continents owning their spaces and creating and demanding and challenging others to change. And it all starts with education. And I love what you're sharing here, Trace. Writing is powerful, reading is powerful, communication is something that we need to develop and to empower our young people to have, because that will make you have this mental clarity, think from different perspectives, learn and have this clarity and serenity to come up with an opinion, serenity and empowerment to listen to an opinion and digest that and understand that that is not you. People are entitled to have an opinion, but that doesn't mean that is you. And empower you to have this rejection, but with
power, which is the communication, which is the thinking, which is so powerful. And I love that. I really, really love that. So the question that I asked Rebecca at the beginning, you already shared a little bit about what you do. Politically, and I will change a little bit what I asked Rebecca, politics is still a very male-dominant environment. And it's very difficult for women to, as Rebecca was sharing, you get to a point, but then you have all the barriers of family, of all the logistics and yourself as well, so for you to thrive, to move forward. In your opinion, what should be happening? I didn't get your question properly. Can you just rephrase the last part of the question, please? Yes, I will do. Kindly. So in politics, it's still a very male-dominant environment. So what needs to be happening for us to have more women in a position of power, in a position of saying like, the food industry is not working because I'm seeing this and that, and it's real problems. What needs to happen in your opinion for us to have more young people? As we can see here in Europe, young people challenge the government, which is something that I found amazing. They literally have a support, a home that they will learn from a very young age to speak, to put forward their concerns, and concerns that will affect them in long term. So what, in your opinion, needs to be happening for us to have more young women involved in politics? Listen, I just will take you to history, the things that I have learned. Maya Angelou said, when you learn, teach. So let me share a little bit of what I've learned that will let you know that will give our youth the permission, the absolute unapologetic permission to stand up for power. Did you know that in as far back as 1962, and the first ever woman to become president of the UN Security Council was an African woman? Wow. Do your research, Janine Cissé Martin. Do your research. And did you know that the first woman ever to chair the UN General Assembly, not the first Black woman, the first woman ever, was an African woman? Do your research. Do you know that we had our first female prime minister in Africa 4 years before British had Margaret Thatcher? Check Elizabeth Domitienne, Central African Republic. And did you know that the African Union had its first female chair before, how many years? That was 2014, and the European Union only had theirs in 2019. So did you also know that up until now, we in Africa have had 41 female presidents and prime ministers since 1975. So the reason why I'm giving you all this information is for you to know that African women have always been in the forefront. We just should know our history. It is so important that we get to know these women. I did a book on which is titled Africa's Female Presidents and Prime Ministers. And it was not my intention to do this book, but when I was writing, I bumped into one and I was like, this can be. So I became curious and went out to do research, and I found all these women, and this is my source of pride. When we know that we're not the first, that someone has been there before, that there is a shoulder that we can stand on, that these women were there long before social media. I mean, they did not have all the resources that we have today. We have all of that, so we have no excuse. And we just need to know again where we're coming from, what has been, to just take the space and the permission to do more, to show up, to be more involved, take active part in political processes in our countries, because life is politics. Politics is not just reduced to belonging to a political party. It's about everything that we do. When we eat, we're doing politics. When we speak, we're doing politics.
When we travel, we're doing politics. So when we read, we are doing politics. Again, we just have to redefine politics to make it understand. It's just being active participation in every process in life. It's not just about, when we take active participation, we know that voting is one of those decisions that we make in order to become legislatively recognized. So what I'm trying to say here is that we need to be curious, we need to be bold, we need to know that we stand on the shoulders of women who have been in that space, and that we need to do them justice, because like Mandela said, all through the words, people come and go through all generations. Some leave behind nothing, not even their names. So you don't want your great-grandchildren to be inventing your presence, or to completely forget that you were here. So one of the reasons why I think people should do politics is because it is our responsibility to leave behind a legacy. Some people fought for us to have the liberty that we have today. It is our responsibility to take the torch and to build the stage and expand and flag the legacy of those women, so that, again, our presence is felt. And that way, we need no permission, we need no apologies, we need we don't need certificates. We just need the awareness, the readiness, and the courage to be able to do that. Definitely. Oh my God, this was a master class right there. I took all my notes. I need those books in my life. I need those books in my life. Wow. Thank you so much, Beatrice. A lot of germs, Beatrice. Definitely. Sorry, I'm with a bit of delay. I don't know. Rebecca, do you want to comment on that? Yes, I would say like what Beatrice said about like when we know our history, we can definitely advance and have that confidence to push forward. Like some of the fact that she shared, I actually wasn't aware of it, and I think like we like a lot has to be done in terms of our education system, even like within Africa, to ensure that like the young the young people actually like know their history, and with that they develop more confidence in their identity as Africans. Young African youth are empowered to actually see participation in politics as not like not an option, but something that they actually have to take up if they do want to see the change that they're like that they're seeing in other continents. If they do want to see Africa advance in a way that Africans are able to attain prosperity for themselves with the resources that we already have on the continent, and to have this equitable representation like in the political sector. Thank you so much, Barke. Welcome. I know that we are almost at the end of the conversation. You had some technical problems, but I would like you to introduce yourself. Not sure if she can hear us. I would say that definitely representation is key. When you see someone like you doing incredible and inspiring things, you just want to follow the lead, because then you see that it's possible. What you have in your head, and we all experience life in different ways. We all absorb the information in different ways, and the way that we express that is the beauty of us, is the different way that we absorb information and we express that information and the ideas that come out of our own experience. But when we don't see representation, we lose the courage. It's something about representation that is powerful. Seeing Black women writing books and telling her story, something about our culture that is something that will inspire you also to tell your story. And it's beautiful, and really, just to finalize, we don't have much time. I would like Barbara to speak, but I think we'll have to leave that for another time.
But definitely telling our stories, knowing where we're coming from, is powerful. It's beautiful how Beatrice know how that she has all these mixes of culture within her, and it's so beautiful. And us, like people that are on the diaspora, we don't have that. I don't even think about that. But thank you so much for sharing that. I love this conversation. I would love to extend a little bit more. Any final thoughts, Rebecca, before we close down, and then I'll ask Beatrice as well. Yeah, so like I would just like to re-emphasize that the need for representation of women, not just in politics, in decision-making positions in the political sector, and also in decision-making positions in the social impact sector. That is, be it just in the non-governmental sector or in the private sector, because there is need for collaboration between those these different sectors. And when there are women in all this decision-making powers in all these sectors, we can really accelerate the realization of a gender equitable world, not just within Africa, but across the world. So it's very key to have women in position of power, in decision-making positions in the different sectors of that we have within Africa. Thank you so much. Beatrice, any final thoughts? Yes, I think what I want to say is that one of the topics, one of the key issues that I have taken away throughout the day was youth unemployment. Almost everyone has been hammering on the youth unemployment and youth engagement and participation and creating opportunities. And I think active participation in life creates opportunities. When you become active, when you're not waiting for anyone to give you a job, when you are participating because you're using your civil right, whether you're creating an association, whether you're creating a company, an organization, joining one organization or a movement, that's one of the ways that we can use to curb youth unemployment and engage more youth in Africa. When you give yourself a voice, you take a space on the table. When you take a space at the table, you're able to influence others, you're able to change dynamics and change conversations. So I just want to add that next year we are having a huge event in Sao Tome, where I just moved into. This is my first public appearance from Sao Tome. I moved in last Friday out of my curiosity to know the continent. Next year we will be hosting a big event here called the first. Oh, I think she just dropped off. Okay, thank you so much. It was nice to meet you. We don't have time if she comes back. So, Rebecca, have a nice evening, and I hope to see you in Praia Cap-Verde. Hopefully, planning to be there. Thank you so much for watching. I'll see you there. Thank you. Bye. Oh, you're back. We're just wrapping up because we ran out of time. Yes, sorry, just that one last thing, that the essence of bringing Africa's female presidents and prime ministers, and also the world's first female presidents and prime ministers of African descent to Sao Tome next year is for them to tell their story, to encourage the youth. And so this is something that we're working on for Sao Tome, and you'll definitely see it unfold. Fantastic. Looking forward to that. African women and Black women have always been at the forefront of political engagement, and that we need to use their example. We need to learn from them. So again, thank you very much for having me. Thank you for this opportunity, and kudos for an amazing day. You all make us proud to be Africans. Thank you. Oh, yes. Thank you so much. Thank you.
Good evening, ladies. Thank you so much, Alice, for your last moderation. It was incredible. I'd like just to welcome all the ladies from the Francophone zone. I think they'll be speaking about women leadership. I'll leave the floor to Nora, who will be moderating this panel. Welcome. Bonsoir, Nora. Bonsoir, Vénitia. Oui, Nora, c'est à toi. Donc, on te laisse prendre le podium pour modérer ce prochain panel. Merci. D'accord, merci bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Marie-Alix. Depuis Terre. Bonsoir, Claude. Madame Vanessa Claude, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Oh, je vous entends bien. Comment allez-vous? Super. Ça va, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Madame Marie-Alix, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ok, super. Je pense qu'on attend une personne. On n'a pas la reine avec nous. Nous sommes... Oui, il nous manque la reine. Nous ne sommes que 3. Bonsoir, Nora. J'aimerais juste rappeler qu'on parle quand même de leadership. Alors, une reine qui ne respecte pas son temps, on ne l'attend pas du tout. C'est elle qui rate. Donc, on va devoir lancer le débat et avancer. Merci. On va devoir lancer le débat. OK, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. D'accord. Eh bien, bonsoir à toutes. Avant de commencer, je vais vous donner la parole d'abord à chacune de vous pour vous présenter parce que nos internautes ne vous connaissent pas forcément. Donc, je vais commencer par Madame Marie-Alix. Si vous pouvez nous dire qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie en tant que femme leader en politique. Merci. Bonsoir, bonsoir Nora. Je suis Marie-Alix depuis Terre, fondatrice et présidente de la Blue Mind Foundation, qui est une organisation qui déstigmatise la santé mentale et rend accessible le soin partout et pour toutes, notamment en Afrique. Avant ça, j'ai près de 15 ans d'expérience en marketing, communication et affaires publiques sur le continent. J'ai donc accompagné la communication de grands groupes dans le secteur public et privé. Et par ailleurs, j'ai eu plusieurs engagements, je veux dire, dans l'entrepreneuriat et également dans la société civile. Et donc, je suis très heureuse d'être là ce soir. Merci de me recevoir. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Merci bien. Madame Vanessa Claude Mavila, à vous la parole. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Vanessa Mavila-Ngakoso, présidente de la Fondation Eboko. Je suis entrepreneur social et je suis également membre du conseil de développement du Sud de l'Aisne dans la commission territoire durable. Et donc, à travers la Fondation Eboko, je mène des actions pour l'atteinte des objectifs de développement durable avec la jeunesse. Voilà. Waouh! Eh bien, le panel de ce soir, il est lourd. Nous avons des femmes d'exception avec nous. Merci d'être encore là. OK. Donc, nous pouvons commencer. Moi, j'aimerais d'office, au regard de vos expertises, de vos expériences, j'aimerais déjà que vous puissiez on va rentrer d'emblée dans les challenges auxquels vous êtes confrontés par rapport à la position à laquelle vous occupez. J'aimerais savoir quels sont les challenges auxquels vous êtes confrontés actuellement et comment est-ce que vous travaillez à faire face à ces challenges-là. Donc, Madame Marie-Alix. Merci. Alors, pour cette excellente question, il se trouve que j'ai eu un parcours qui m'a donné l'occasion de travailler dans différents environnements, mais toujours à l'international. Donc, j'ai toujours travaillé notamment sur le continent africain et j'ai mené différents projets
notamment qui concerne la cause des femmes. C'est un sujet qui m'anime depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la Blue Mind Foundation, nous sommes une organisation internationale qui existe depuis 1 an maintenant, mais voilà, dont le projet en fait a commencé il y a 4 ans, mais qui existe formellement depuis 1 an. Et donc c'est une organisation internationale avec donc des équipes à la fois à Paris, à Douala, à Lomé et à Abidjan. Donc monter une organisation internationale en si peu de temps et avoir des résultats que nous avons aujourd'hui, c'est un véritable défi. Et je pense que comment est-ce que je fais, je pense que la culture, donc les femmes et les hommes qui font les organisations sont la source ou de la réussite du projet ou de l'échec du projet. Et donc, j'ai une attention particulière aux personnes qui vont collaborer dans le programme, dans le projet, au sein de la fondation. Je pense que c'est vraiment clé. Les ressources humaines sont clés. Et c'est vraiment là où on met l'accent aujourd'hui. Et aussi sur la question des jeunes, parce que on sait que l'Afrique est un des continents les plus jeunes au monde. On a un Africain sur 3 qui aura moins de 30 ans d'ici 2050. Et donc, c'est aussi une attention particulière que nous avons vis-à-vis des jeunes au sein de notre fondation, où toutes les instances de décision et de gouvernance comportent au moins un jeune de moins de 30 ans. Donc, ça aussi, je dirais, c'est l'intentionnalité. Donc, comment on veut diriger une organisation qui compte. Donc, avec qui et comment. D'accord. OK. Merci bien. Madame Vanessa Mavila, au regard de votre expertise, de ce que vous faites sur le terrain avec les jeunes, quels sont les challenges auxquels vous êtes confrontés à votre niveau de leadership? Alors, nous sommes confrontés à plusieurs challenges actuellement, étant donné que nous travaillons avec les jeunes pour tenter de les réinsérer. Donc, nous luttons contre le chômage des jeunes au milieu rural. Et c'est vrai qu'actuellement, on essaye de réinsérer les jeunes en leur apprenant, par exemple, l'éco-construction. Donc, je vous l'ai dit, je pense, dans ma biographie, où nous sommes en train de bâtir, en fait, un village écologique depuis plusieurs années. Et c'est vrai que c'est dans un village assez reculé et nous sommes confrontés justement à ce genre de difficultés. On a une autre difficulté liée justement au projet que nous avons lancé, challenge, je dirais, que nous avons lancé récemment le 8 mars. Donc, c'est un projet justement d'accompagnement des femmes victimes de violences dans les 2 Congos. Et c'est vrai que nous travaillons essentiellement avec ces femmes qui ont subi toutes sortes de violences. Et les challenges, c'est vraiment de parvenir à les amener sur le chemin de la reconstruction par des ateliers d'art-thérapie, par la formation, en leur permettant de bénéficier d'une formation et de les permettre en fait d'être autonomes à travers un emploi, l'auto-emploi en fait. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bienvenue à Madame Mireille Mouélé. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'espère que c'est de même pour vous. Bien, merci. Donc, on peut vous donner quelques secondes pour vous présenter, vu que vous prenez le train en marche, et je vais passer à la prochaine question. Alors, pour me présenter, je vais le dire en 2 mots. Je suis géopolitique et géostratège sur les 5 continents. Je n'ai pas de segment de marché particulier. Je suis fondatrice et présidente exécutive de mon cabinet de conseil d'influence en stratégie économique et de développement, et je suis une personne d'intérêt. J'interagis du haut niveau de la société civile jusqu'aux États, jusqu'au chef d'État, et je suis en opérabilité sur plusieurs domaines, et comme je l'ai dit, sur les 5 continents. Voilà. Wow, d'accord. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Et donc, moi, j'ai une question pour vous 3. Vous qui êtes à ce niveau de leadership, est-ce que vous remarquez qu'il y a une forte participation des femmes leaders? Parce qu'on a comme l'impression que la représentativité des femmes à ce niveau de leadership-là est très, très limitée jusqu'à maintenant, en 2022. Quel est votre regard sur cette problématique-là? Et qu'est-ce que vous faites chacune à votre niveau pour faire en sorte que ce ne soit pas seulement une femme, 2 femmes qu'on trouve au sommet des institutions qui essaient de faire bouger les choses? Alors, si vous me permettez, je vais prendre la parole. Oui, je vous en prie. Le continent africain est le premier et le seul continent qui a eu des femmes en haute direction gouvernementale, étatique, même chef d'État, et la dernière est la présidente de la Tanzanie. Donc,
nous sommes des milliers et des millions en responsabilité. On nous voit peu. Nous travaillons en sororité. Il existe beaucoup d'associations et beaucoup de comités de femmes à ces très, très hauts niveaux qui sont dans, et surtout une des présidentes aujourd'hui, c'est Hélène Johnson-Shirley, qui est la présidente de l'Africa Women AF. J'ai oublié le nom complet de l'acronyme. Maintenant, être une femme dirigeante politique, donc politique d'abord dans le sens de la cité, parce que c'est ce que Marie-Lie, je crois qu'elle s'appelle, se prénomme, a cité tout à l'heure, c'est que la politique dans son étymologie, c'est organiser la cité et ça n'est pas d'abord la partisanerie. Et donc, si j'insiste sur ce mot-là, sur cette étymologie et non pas la définition, ça reprend le fait que naturellement, la femme organise la cité puisque sa première cité, c'est son foyer, c'est sa maison qu'elle met en ordre, où il y a des règles et il y a des disciplines. Il y a des disciplines là-dedans. Maintenant, quand elle sort, c'est que où toutes celles qui nous écoutent en ce moment doivent savoir, et qui voudraient devenir aussi des femmes politiques comme nous, c'est de savoir, elles veulent le devenir, pourquoi ? Elles veulent être politiques, pourquoi ? Et puis, en plus, ça engendre et ça implique et ça impacte beaucoup de choses. Parce qu'il faut qu'elles sachent que c'est beaucoup de budget, c'est des sacrifices, c'est des investissements, c'est des réunions de famille, parce qu'il faut que vous soyez supportés par les vôtres avant d'aller sur la scène publique. La scène publique, c'est dès que vous ouvrez la porte de chez vous et vous n'avez même pas franchi le seuil de chez vous. Parce que si vous habitez dans un immeuble, c'est le voisin qui est en face. C'est que vous impliquez votre famille, il va falloir la protéger. C'est qui va supporter de travailler 24/7, d'aller vers la cité, c'est-à-dire tout le monde, même son contraire, même celui qui se trouve être votre ennemi, lui, mais pour vous n'est pas votre ennemi, il va falloir savoir lui parler, travailler avec lui, parfois aller faire des alliances avec lui. Est-ce que vous allez dépendre d'une personnalité politique, parce que quand vous avancez, c'est selon votre parcours aussi, parce que si vous êtes attaché à un politique, et ben le jour où il va prendre son parachute doré, il ne vous emmène pas avec lui et ne vous prévient pas. C'est que vouloir être dans la politique, c'est le domaine public. Donc, c'est les investissements parce que c'est des budgets de représentativité. On nous voit beaucoup dans des lieux prestigieux avec des hautes personnalités, mais est-ce que les gens savent qu'on s'investit ? C'est de l'investissement, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement parce qu'il faut parfois appartenir à des associations où on peut rencontrer ces élites. C'est que c'est un budget de garde-robe parce qu'en tant que femme, on ne porte pas des costumes uniformes que comme les hommes. C'est de la coquetterie et c'est aussi de se rendre d'un point à un autre et que tout n'est pas gratuit. Et quand vous impliquez, vous impactez votre famille qui n'a pas forcément choisi d'être là-dessus, jusqu'où seriez-vous prête d'aller votre but, c'est quoi aussi? De faire quel genre de politique? Parce qu'il ne faut pas se lancer comme ça et de dire je connais, et ce n'est pas parce que vous nous voyez et parce qu'on communique aisément qu'il faut croire que tout est facile, parce qu'on a des postures de façade, parce qu'on a beaucoup de coups, et plus que les hommes, et parce qu'on endure davantage, parce qu'on laisse de côté nos époux, c'est des consensus, c'est des consensus avec nos époux, avec nos familles, avec nos enfants, où vous n'êtes pas à l'heure sur leurs travaux et dans leur évolution de vie. Et je laisse la parole à mes autres consoeurs. D'accord, merci bien. Madame Alice, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur la question au regard de votre expérience par rapport à cette représentativité des femmes qui est limitée, par rapport au prix qu'elles doivent payer, par rapport aux sacrifices qu'elles doivent faire, qu'on ne voit pas toujours, lorsqu'elles sont devant de la scène, on ne voit pas toujours les sacrifices qu'elles ont fait en backstage. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience par rapport à ça? Et qu'est-ce que vous faites pour que des jeunes filles qui n'ont pas nécessairement les moyens pour se lancer en politique puissent se lancer? Parce que la vérité, c'est ça aussi. Je pense que c'est une excellente question et c'est aussi bien qu'on puisse se dire les choses, parce que j'ai entendu la Madame Mouelet dire les choses et rentrer dans le vif du sujet. Le fait qu'il y ait aujourd'hui un certain nombre de femmes dans des positions de responsabilité ne doit pas nous faire oublier la dissymétrie qui continue à exister, et non seulement en termes d'accession
au poste de responsabilité, mais aussi pour le maintien, en fait, à ce niveau. Parce qu'en fait, ce dont on ne parle pas, c'est du fait que parfois, on va retrouver des femmes à un certain niveau, et puis après, tout d'un coup, on ne sait plus où elles sont. On les a perdues. Donc, on ne doit pas oublier que le fait qu'il y ait, on ait des taux importants de femmes chefs de gouvernement au Togo, au Gabon, etc., ne doit pas nous faire oublier que ce n'est pas la majorité. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est de dire, effectivement, aujourd'hui, on parle du why. En fait, c'est un peu ça la question. Pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on s'engage? Parce que la réalité, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est non seulement les prix à payer d'un point de vue personnel, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal. C'est Wangari Maathai qui a eu le prix Nobel, mais qui a dû sacrifier toute sa vie personnelle, qui a dû, voilà, que ce soit son mariage ou même sa relation avec ses enfants, qui en a beaucoup souffert. Et c'est aussi de ces prix dont on veut parler. Ce que je veux aussi dire, c'est que n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Et donc, je vais peut-être prendre des exemples très concrets en termes d'engagement aujourd'hui. Nous avons un comité de direction au sein de la Fondation qui est constitué exclusivement de femmes. On a sur 5 membres du conseil d'administration, il y a un seul homme. Donc, c'est aussi l'intention. C'est-à-dire quand on met en place des organisations, qui est-ce qu'on va choisir et pour quelles raisons? Donc là, on va rentrer dans un autre exemple. On parlait d'argent tout à l'heure. J'ai cofondé il y a quelques années un réseau de femmes business angels avec l'idée donc de connecter des femmes investisseurs avec des entrepreneurs africaines parce que on ne le dit pas assez ou alors on le dit timidement, but money is power. Quand on sait qu'aujourd'hui les femmes vivent en moyenne 30 000 il y a 30 000 jours en fait pour les femmes pour toute leur vie et il n'y en a que 28 000 pour les hommes. Quand on sait qu'on est à compétences égales moins bien payés que les hommes, la question de l'argent est une question cruciale dont on parle peu. On est peu éduqué sur ces questions et en fait, il faut en parler. Il y a souvent cette phrase que je dis, c'est money is like oxygen. Don't let anyone bring a supply. I mean, on doit maîtriser également les questions économiques parce que ces questions économiques sont importantes. Il y a également la question de nos voix, nous qui parlons. Il faut s'assurer que nous ne soyons pas seuls à être entendus. Donc, j'ai créé et j'ai lancé il y a quelques années un challenge dont l'objectif était de faire lire des autrices africaines, notamment au moment où on parlait des femmes africaines qui font beaucoup d'enfants, etc., etc. Je me suis dit, à un moment donné, ça suffit. Les femmes africaines parlent, il faut les écouter. Les femmes africaines écrivent, il faut les lire. Donc, d'abord, il faut acheter leurs livres et ensuite, il faut les lire. Donc, c'est aussi comment on met en action ces convictions qui démontrent dans le concret notre engagement dans la durée. Maintenant, on parlait des plus jeunes. Il y a bien sûr tous les mentorats, toutes les actions de mentoring qu'on peut avoir vis-à-vis des plus jeunes que nous qui viennent, que ce soit parce qu'elles sollicitent des conseils ou qu'elles sollicitent des mises en relation. Et ce que je dis toujours, c'est être mentor d'une personne, c'est bien. Être sponsor de cette personne, c'est mieux. C'est-à-dire sponsor, c'est-à-dire recommander la personne, lui ouvrir des portes, donner son nom dans des endroits où on ne la connaît pas, recommander des gens, ça aussi, ça a du pouvoir. Et bien sûr, investir. Si ce n'est pas dans une formation, ça va être, si on entend parler d'un programme de fellowship, le faire savoir, partager en fait des opportunités qu'on a. Et si par exemple on est invité pour un panel, par exemple, j'ai des invitations, je ne peux pas y aller, je vais dire voilà, écoutez, il y a quelqu'un de très bien que je connais qui pourrait vraiment faire le job et être parfaite sur votre panel. C'est aussi ça, je dirais, mettre en action ce qu'on dit et le faire en pensant aux générations qui viennent. Après, quand on dit ça, il ne faut pas qu'on fasse penser que c'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Voilà. Okay. D'accord, merci beaucoup. Vous avez entamé mes 2 autres questions. Mais j'ai une dernière question pour Madame Vanessa Claude parce qu'il nous reste à peine 5 minutes. J'aimerais savoir, vous qui accompagnez les jeunes, on parle aussi de femmes leaders et de développement durable. Donc, il y a l'aspect financier qui intervient, il y a l'aspect économique qui est là. Est-ce que le modèle que vous avez mis en place dans l'accompagnement de ces jeunes-là leur garantit cette capacité financière de se prendre en charge et d'impacter leur communauté sur le plan finance? Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. On parle de développement durable, mais il n'y a pas de développement durable sans argent. Donc, vous, à votre niveau, est-ce que le modèle que vous avez mis en place avec votre leadership, votre influence, permet cela à ces jeunes-là?
Alors, je dirais que oui. Alors, le modèle que nous avons mis en place, c'est justement permettre à ces jeunes qui étaient à la maison, qui ne faisaient rien et qui n'avaient pas de revenus, de pouvoir justement avoir un revenu tout en se formant. Donc, c'est ce que nous avons mis en place et ça permet en fait à ces jeunes de se prendre en charge et également d'aider leur famille. Puisque là, on travaille essentiellement avec des jeunes qui sont situés dans des zones très éloignées, là en l'occurrence dans le nord de la République du Congo. Et à travers la formation, ils bénéficient aussi, enfin, on les encourage à apprendre un métier et à apprendre l'éco-construction, mais derrière, ils ont également une possibilité de subvenir à leurs besoins, voilà, et à se prendre en charge. D'accord, super. J'aimerais rebondir sur ce que Mme Alix a parlé. Elle a parlé de mentorat et de sponsor. Pour Mme Mireille et Mme Vanessa, est-ce qu'à votre niveau, vous avez des programmes de mentorat, vous avez des incubateurs pour pousser ces jeunes filles-là qui sont encore à l'université, qui ont la vision, qui ont l'ambition, à arriver au sommet, au niveau où vous êtes arrivés? Est-ce que, parce qu'elle a parlé de ça et aujourd'hui, on rebondit développement durable, d'accord, mais la prochaine génération, est-ce que vous la préparez? Est-ce que vous avez mis des programmes en place? Est-ce que vous avez fait des plaidoyers au niveau des chefs d'État, des ambassadeurs, des personnes influentes pour que ces jeunes filles, on puisse les hisser au plus haut niveau? Donc, à vous la parole, Madame Mireille. 2 minutes. Oui, alors, je vais être effectivement très succincte. J'invite toutes les personnes qui sont en train de nous écouter d'aller sur Internet et de taper mon nom qui s'affiche, d'aller taper Mireille Mouélé. Là-dessus, ils auront effectivement toutes les informations à la question que vous êtes en train de me poser. Je me présente aussi également sous un autre statut parce qu'aujourd'hui, je suis la seule femme aux origines africaines qui se soit présentée à la candidature de la présidence d'un des plus grands partis politiques en France. Il n'y a aucune femme aux origines africaines qui se soit présentée à la présidence d'un parti politique en France. Je suis la seule, c'est inédit. Et vu l'évolution de la politique en France, je pense que je serai la seule et l'unique. Oui, donc moi, aujourd'hui, j'ai un sacré patrimoine vivant de ma personne. Donc, j'ai acquis tous les codes parce que au niveau de la France, je suis dans l'intériorité et au cœur du réacteur et je ne peux pas en dire plus. Et je fais la transmission. Et oui, quand on est en politique, c'est un budget, c'est aussi un budget de campagne, parce que la partisanerie, ça n'est ni plus ni moins que de l'affairisme. Et donc, que vous soyez une simple personne politique ou que vous montez des niveaux en politique, vous avez besoin de budget parce que c'est des financements. Demain, vous voulez vous lancer à une élection, le parti ne vous finance pas toute la campagne. Et donc, c'est des fonds que vous devez aller chez des donateurs, que vous devez aller demander à votre communauté. Et comment vous gagnez une campagne électorale? Vous la gagnez d'abord sur votre communauté culturelle et après avec votre communauté corporatiste. Donc oui, je suis en train de transmettre ce patrimoine vivant et ces codes-là à des personnes que je dirais peut-être mes disciples qui vont récupérer tout ce que moi je sais. Et au niveau où je suis aujourd'hui, je discute de personne à personne avec des chefs d'État et en particulier avec les chefs d'État d'Afrique. Donc, je suis en train d'évoluer et en train d'impacter. Et ça, même Vénitia le sait. C'est bien pour ça que je fais partie de ce panel. Ok, super. Madame Alix, on va vous demander votre mot de la fin. Je vous donne la parole pour 1 minute parce que notre temps est bientôt écoulé. Je vais dire encore la même chose que tout à l'heure, que ce soit dans la société civile, que ce soit pour exercer des fonctions au plus haut niveau des États ou des administrations territoriales, peu importe le niveau en fait où on se situe, peu importe le lieu, ça peut être au lycée, ça peut être à l'université, engageons-nous. Il n'y a que ça en fait. Il y a aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai, il y a aussi nos propres freins. Parfois, on n'ose pas y aller. Et bien, en fait, il faut pouvoir y aller pour pouvoir augmenter cette représentativité-là. Et aussi de dire et de rappeler que s'engager dans la société, ce n'est pas seulement le politique au sens avoir des fonctions ministérielles. Et je pense vraiment que tout le monde n'a pas cette vocation, mais tout le monde a vocation à s'intéresser à la vie de la cité et la rendre meilleure pour toutes et pour tous, et notamment pour les générations qui nous suivent. Ok, super. Madame Vanessa Claude, un dernier mot?
Alors, le dernier mot, c'est que je rejoins Madame Alix, où j'invite vraiment des femmes à s'engager davantage. D'ailleurs, nous avons mis en place au sein de la Fondation des campagnes de sensibilisation au leadership féminin au sein des écoles de la République du Congo, où justement, on invite les jeunes à se surpasser, on invite les femmes à s'engager davantage, voilà, tout simplement. Wow, super. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour ce panel. Il a été enrichissant, quoique le temps était bref. Moi, je termine en me présentant. Je suis Cabré Nora, je suis consultante en marketing. Je fais partie des jeunes leaders pour la paix. Voilà. Et j'ai un mentor également. Donc, lorsque Madame Alix a parlé de mentorat et de sponsor, je me suis retrouvée dedans parce que je suis allée au Niger pour un panel, une table ronde. On s'est retrouvés avec des chefs d'État, des femmes leaders médiatrices pour la paix. Et je n'aurais pas pu, en tant que jeune qui me retrouvait à un tel niveau, à faire des interventions si je n'avais pas été mentorée, si je n'avais pas été encouragée. Donc, ces réalités de jeunes filles qui ont des capacités de leadership, qui ont la volonté de s'afficher, de défendre des idéaux, il faut réellement les accompagner. Il n'y a pas de développement durable sans personne. C'est d'abord le capital humain qui fait le développement durable. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Il n'y a pas que les mentors, il y a aussi les anges gardiens. Parce que les mentors sont là pour vous transmettre, vous enseigner, mais les anges gardiens sont là pour vous protéger autour. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Madame Mireille. Merci Madame Alice. Merci de nous avoir. Merci beaucoup. Et bonne Merci. nuit. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Good evening, good evening, good evening. Some amazing, amazing conversations. I am back, Nelza Katoja from APSC Business Alliance. So we've got another amazing roundtable talk for how women in advertising and marketing should be portrayed. Now, my two wonderful speakers, they are so organized, they got themselves together and gave me the questions. So I'm going to be leading, but first of all, I would like you queens to introduce yourselves. So we'll start with Hannah Kupali, and then we'll go ahead with Yuri. You would introduce yourselves. Okay, good evening, everyone. Can you hear me? We can hear you clearly, Hannah. Fantastic. How's everyone doing? I hope you're all doing very well. And I want to say hello to the moderator, Nelza. Thank you so much for moderating this session. And also to another queen, Huria. Good to see you. Thanks for connecting with me over the phone. And also to everyone who's watching us live, good evening, good afternoon from wherever you're watching from. So I just want to introduce myself to let you know who I am and exactly what I do. But first and foremost, I would like to just honor the amazing speaker that I'll be speaking alongside with, and also to the African Doers business for bringing together great leaders to share their knowledge and their skills on a topic of investing in Africa's youth for a stable economic and political future. And I am so passionate about young people. Being a mother myself, I have a lot of young people within my household and also giving back to my community. And so when necessary, I use my experience to assist a great vision such as this. So I want to say thank you to the whole team, and the vision is amazing. And I want to say thank you so much. And so I am a multi-award winning global podcast host. I'm a business coach as well. And I'm also, an executive producer of Birth Your Vision podcast show. I'm also a speaker, and I'm also the founder of All Women's Network, as well as the founder of Podcast Creators Network. And so in All Women's Network, it's all about a collaborative organization that actually provides business support and networking opportunities for aspiring female entrepreneurs in business. And so we are a multi-award winning organization, and we provide a 6 weeks home-based business training to help many who are ambitious and they want to start a business from the comfort of their home. And we offer membership program, mentorship, and coaching. And so as the founder of Podcast Creators Network, I've had the opportunity to build a communication platform for women in business, for them to actually share their entrepreneurial journey, especially helping them to market, to advertise their businesses, and to be visible to a global audience. And so as an executive producer, I created my own podcast show,
Birth Your Vision podcast. And the aim is to actually give resources to women in business and aspiring entrepreneurs who are seeking inspirational support, direction, and also give them the tips on how to actually start and develop their vision and turn that vision into a profitable enterprise. And so every week, what I do is I invite a trailblazing women to come and join me and have a conversation with me. And, you know, it's all about them sharing their business journey and also letting everybody know how they've been able to overcome their personal and professional obstacles. And so thank you so much for having me. It's really a pleasure to be on this platform. And I look forward to the discussion that we're going to be having very shortly. Thank you so much to the moderator, Nelza. Thank you so much, Hannah. That is definitely a list of amazing. There's more. And I'm going to say this, guys. She's mine. We work closely together, and you have to work with this powerful woman. So thank you so much, Hannah. Uri, would you like to introduce yourself as well? Okay. Hello. Good evening, Hannah. Finally, great to meet with you. My name is Uri Ngozi Chikuka, and I wear quite a lot of hats because I see Hannah is wearing so many hats on just one head, but that's okay. All right. I'm an author. I'm also a communication consultant. I am a content provider. I create content, quite a lot of content. And I'm an inclusion advocate. I am an award-winning inclusion advocate. I work with women with disabilities. Now, my company, what we do is we try as much as possible, to connect you with your environment. We believe that in as much as, you're doing business, but you should be connected because what would I say? CSR really is stopping serious conversations. And we try as much as possible to let you know that, yes, your customers are there, but then you should be sensitive to your environment. So alongside my media company, and which is basically, we do 360 degrees public relations. I'm into like image curation. I curate images, and I'm also into reputation management. And of course, that's like public relations. So like I said, it's 360 degrees. And then of course we go on, full ad campaigns, depending on what your product and service is. So one of the things that's really caught my attention in the last 2 years is creating what I call a social, a social voice for the African woman, because I'm a content person. And so we came up with a social voice that speaks authentically to the African woman, and of course, talks about all the great things about the African woman and portrays the African woman in a very positive way. Now we've created a kind of a vehicle, that a lot of corporate organizations, have been, they've been able to like identify with and connect with, and they're able to reach their clients, and they're also able to tell the story of the African woman. So here I am, ready to talk about marketing, advertising, and communication, and how, as women in this business or in this particular space, how we're able to influence, our various communities and our countries, to portray the African woman or the girl, or to create, good role models, for the girl out there, so that, she can actually have something to look up to, and, pattern her life, positively. And I guess that's what it is. That's why I'm here. And I really want to thank, yes, I also want to thank Tropics. This is amazing. This is my second time here. Incidentally, the first time I was here, I was talking about women and entrepreneurship, because I also run a women and business, but women and business entrepreneurs. I'm also into women. I train women on financial inclusion. My background is banking. My background is, is a whole lot of things, so I don't even know where to go. I'm gonna stop you there, because otherwise we're gonna take the whole platform. We're not going to ask questions, because you ladies are powerful. You've got a list of amazing expertises. I want to explore that a little bit more with some questions. And I know you ladies got together. I don't think we're going to ask all 4 questions, because you guys have already taken half the time. So what we're going to do, we're going to flow with a few questions. So the first question that I have, which is an amazing question, is let's start with this one. How can women in advertising and marketing and communications influence the society in a positive way? Now, I know you guys
are amazing speakers. So I'm going to give you guys a minute each, maybe a minute and a half, to just answer that question, just so you can get through a few questions as much as possible. So again, I'll repeat that question. How can women in advertising, marketing, and communications influence the society in a positive way? We'll start with you, Hannah. Okay, so thank you so much for that question. Personally, I think that women have actually come a long way. And when we're talking about marketing, communications, and advertising, we see that many women within a global platform and also within the UK that we live in, this is currently a high-profile job whereby lots of women are definitely sharpening up their skills, their expertise, going back to training, to really train themselves to become equipped and to become even more savvy. When we talk about savvy, we're talking about, being able to be more into the tech world, understanding social media, understanding marketing and advertising and communication. And if we break down communication, there is so many roles under communication. So we're talking about PR, we're talking about social media, we're talking about public relations, and we're talking about different types of advertising and marketing. And we see more and more women who are dominating this field. And it's something that is coming to many of them in an easy way. Many people are very open and they are ready to invest in many skills whereby it will empower them to actually even utilize many of the skills that they have learned in their own particular business. And so for me, for example, being the host of a podcast show, I've had to use the power of communication to turn this massive medium into a global opportunity for many women to use my platform to share their knowledge, to share their experience and their expertise. And just like today, the wonderful CEO and the founder of TROPICS, she has partnered with a team of marketers, with a team of advertisers, with a team of communication, PR. Many things has gone into this. Now, she is a woman herself, and I'm a woman, and many of us on this platform, we are women. And, there is also men who are actually good in this area. But we are getting to see more and more women through research using the power of communications, advertising, and also marketing in their business. And they're also using it to teach other people as well. So for me, I particularly feel like the more women are coming out to really embrace the power of communications and to use it as a tool in their business and to also inspire others, the more we can grow and start to generate even more income within this area. Thank you so much, Hannah. You nailed that, because there is so much work in the background going on right now. And we women are powerful multitaskers. Yes. So would you like to also, that's some amazing answers there. Would you also like to elaborate a bit more on that, Udi? Yes, I'd like to say that before now, maybe like 2 decades ago, women were looked at as very emotional and overly sensitive, but that's okay. Over the years, we've been able to flip the coin, and the way we have flipped the coin or flipped the trick, like the script, what we have they've been able to discover is that with all our sensitivity, what that has made us, it has made us one of the best. We read non-communicable intuition, but they're highly intuitive. And then when we bring that experience into marketing, we find out that women are far more better marketers, and they're able to pick, exactly, what the client needs. They're able to, put the products, bring the client and put the products together. And, the manufacturers or the producers are a lot happier when the woman is the marketer. And right here in Nigeria, we see that, marketing is a field like no other. It's a field that is gender sensitive. If we're talking about, gender sensitivity, marketing is a field where the women can actually come and she can actually use quantifiable data to measure her worth, and so she is recognized in what she's doing. So I believe that because the woman right now is being recognized and she has received that much needed authentication about who she is, because like I said, we have flipped the script over the years, and we're just not emotional or too sensitive, but we've been able to harness those qualities that we have, and we've brought it into marketing, and we're able to integrate the products and the services better, and we're able to bring results to corporate organizations. We're able to bring results in our places of work. So I believe that since we've been able to do this,
Now, what we can do, we can take this further. One thing that Hannah said, I must add, women over the years or in recent times, they have also learned to sharpen their skills. And I can tell you this for free. During COVID, so many women went through so many courses, and a lot of these courses were basically skill, like communication skills, improving their marketing skills. And once COVID was off, I believe it's off, these women went to work. So we have this thing, we have this resilience with us, and we bring it into communications, we bring it into marketing, we bring it into advertising, we bring everything about us. And ultimately, corporate organizations and companies are beginning to realize that women, when it comes to marketing, we actually, we set the pace and we up the game in everything. And at the same time, at the end of the day, of course, it reflects positively, in their bank balances. So how can we, yes, you want me to stop? I like that. Okay. Now, I wanted to add this, but because when I looked at this topic in terms of influencing the youth and in terms of how women are portrayed, especially in the media, I just remembered that, of course, there's so many researches. 9 out of 10 girls, compare themselves to the woman that they see, on the screen. And like I said earlier, when I was introducing myself, so we came up with a content. I believe that, as marketing executives or as communication people, we should be able to come up with more role models. And we should, listening to the Queen of Congo in the morning, and she said something about our forgetting or our not even, recognizing, the strength that we have in our history. I believe that in communication and marketing, we should begin to market us to us. What I call us to us. Let's begin to market, our values, our strengths, and our vision and our power as women and as Africans to us, to the younger generation, to the woman out there, to the young girl out there. And then we can be looking at a brighter Africa. Man, do you know what? You women and us women, should I say, we definitely break barriers, because I gave you guys 1.5 minutes. And you both took the floor over 1.5 minutes. But you've covered quite a few questions that I had and you guys formulated, which is amazing. You guys are amazing speakers, and I can definitely see a part 2 Birth Your Vision podcast coming along with you too. I look forward to that. So the last question I'm going to ask, because we've only got 5 minutes, is how are women breaking a barrier in advertising, marketing, and communication sector? And combine that with what challenges have you faced as well? Okay. And let's start with Hannah and go on to Yuri. Okay, so I feel like organizations should recognize that women are multifaceted and we are just like diamonds. And so by supporting us and nurturing us, especially our skills, then we're able to actually grow and even, expand our territory. And so it's important that women continuously break the barrier within the marketing sector, within the communication sector and the advertising sector. And it's important for us to actually start to utilize the skills that we have, because it's so important. Many women have a lot of challenges, because many of them are actually feeling like, they work in a male-dominated organization. And so there are limits. And, they sometimes lack confidence, low self-esteem, and they kind of doubt themselves, thinking, am I really enough to be, the next communications manager? Yes, you are. Am I really, skillful enough? Do I have enough experience to be the next, marketing and advertising, PR management in my workplace? Yes, you are. It takes a level of believing yourself to understand that there are no barriers, right? The only barrier is you. If you allow there to be a barrier, that's when there will be a barrier, because women, we are limitless. What we can achieve, what we can do is absolutely endless. So if you love marketing and communications and advertising, and that is what you want to do, there is no limitation. There is courses available, there is training available, and you can also shadow somebody or even volunteer, right? So always remember that
all the barriers, do not allow it to kind of limit you. It's about you thinking, outside of the box. What can I do? Who can I partner with? Do I need a coach? Do I need a mentor in order for me to eliminate any negative thoughts that could prevent me from being the best version of myself or getting into that marketing or communication career, or even starting a business within that field? So yes, barriers do exist. I'm not saying that they don't, but if you continue to focus on that, you will continue to be on the same level. So I've chosen to overcome the barrier by just taking a huge step. For example, my co-speaker said lockdown, COVID. Yes, I birthed the Vision podcast during the lockdown. I had to ask my daughter, can I use a space in your room? Because I realized that I am my only limitation. If I allow myself to be limited, then I would not be able to start it. But when she said, actually, on one condition, if only you would decorate my room, and I had to go back to the drawing board and think of how I was going to do it. And I eventually did it, and she allowed me to do it. And so immediately I broke down that barrier, because if she had said no, I have to look for a different location within the house, and we have quite a noisy area. So when she said yes, I quickly just take over, and that wasn't a barrier for me. So start thinking about how to eliminate barriers and how to get support to get you to the next level. Thank you. And I just wanted to add this one really quick quote, and I live by it all the time. As Michelle Obama said, there is no limit to what we as women can accomplish together. And on that note, Yuri, would you like to also add to that last question? And we only have a minute left. I'm going to give you 2 minutes because we really No, that's okay. No, that's fine. Hannah has done a good job. A part 2 podcast. We need a part 2 for sure. Those who are watching, make sure you follow these powerful speakers. They are a force to be reckoned with. So make sure, because there is going to be a part 2 from this. Okay. Now, Hannah has already said it, don't limit yourself. And like I talked about a social voice. Now, one of my books is called Psychedelic. So when is it okay? That's the title. And in the epilogue of my book, because my book is I write in verses, not in verses. So there's poetry, and then there's of course prose and all that put together. And in the epilogue of one of those books, it says, "I am enough." And the reason why I wrote that, was to make women to feel authenticated. No matter how you come, you are enough. And one of the things that's been happening in the media is the body shaming and the way women are portrayed. And of course, that goes a long way. And one of the reasons, again, why I did that is for women to be very confident of who they are, like Hannah said. And we don't have much time, right? Because I really wanted to talk about the way that the woman is portrayed in the media. We really have to, we as women in communication and advertising, we have to stand up, and put a stop to that. We really have to, put a stop to that, and not to have ourselves objectified, because there's so much objectification going on the woman, and that's why the young girl of today, the young African girl, instead of appreciating who she is as an African, she's looking at, appreciating all, she's comparing herself, and so that is taken away already as a young person, as a young girl, and so by the time she's growing up to be a woman, she has her self-esteem already compromised. So I'd like to stop here. I would like to say that as women in advertising and communication, I am communicating to the African woman out there, you are enough, however you come. You absolutely are. Thank you so much, Tropics. I love how you concluded that, because I'm also an author and I write that all the time. You are more than enough. Yes. And how I'm going to conclude this conversation really is that there is no limit to what we as women can accomplish together, but us as powerful mothers have to lead by example, right? We have to be the change that we wish to see. Yeah. Therefore, how we are is how the younger generation is going to lead us, which is why we need mentorship, which is why we need coaches, which is why we need to be surrounded by those who are breaking those barriers, those powerful women who are breaking the barriers, because we are resilient, we're strong, we're amazing, proud African women, right? We've got this force inside of us that we don't know where it comes from. We know it comes from God, but we're resilient, we're strong. And I just wanted to say thank you, ladies. I look forward to hearing more from you. I can see why you guys connected. You came up with the questions. And I wish I could have you guys here longer, but do stay tuned. We've got a few more speakers.
If you understand French, the next speaker is going to be in French. And we are going to have an amazing closing ceremony. And again, I look forward to seeing you guys in Tropics in October this year, from the 10th to the 15th. If you haven't received any invite from us, DM us, connect with us. We are sending more invites, because just today alone, more people be like, invite me. I haven't got your email, invite me. We've got a whole list. So please connect with us, and you have to come along and continue these conversations. We have to take that stage. We have to speak our truth, and we have to empower, because that's what we're here for. That is our mission. So thank you, Queens, once again. And I'm going to connect with yourself, Yuri, because I've already stalked Hannah. I'm stalking her all the time. She's my girl. Thank you. That was an amazing conversation. I'm really pumped up now, ready, awake. Yes. The next speaker. Thank you so much. Thank you. And you're doing a great job, Nelza. Well done. Thank you. Thank you. I'm learning from Hannah. I'm learning from Thank you. Good to see you, Ria. Take care. We'll connect. Hello, lady. Hello, yeah, thank you very much, Nelsa. Bonsoir tout le monde. Enfin, on va maintenant basculer en français du coup. Donc en fait, on va passer à la prochaine table ronde. Donc bonsoir à toutes les personnes en fait qui sont encore présentes en fait pour cet événement qui a eu lieu toute cette journée et franchement sur lequel on a vraiment été édifiés sur les African Doers, sur les gens qui font vraiment l'Afrique d'aujourd'hui, tant dans des domaines aussi diversifiés que la mode, les startups. J'ai vu les cosmétiques, etc. Et tout ça, on a pu être édifiés de cette réalité en fait qui vient de l'intérieur, cette réalité de terrain. Et surtout, c'était des gens de terrain qui nous en parlaient, parce que souvent aussi l'Afrique, quand on est à l'extérieur, comme c'est le cas, par exemple, comme Marie-Alix Deputer, on entend finalement plein de choses, et quand on arrive sur place, on est confronté à une autre réalité. Donc, bonsoir tout le monde, nous allons participer à cette table ronde sur les femmes leaders dans les secteurs de la communication, du marketing et de la publicité. Je serai Chris Brochek, je serai à la fois et la modératrice, et aussi panéliste du coup de cette conversation que je vais avoir avec Marie-Alix Deputer, que j'ai eu le plaisir de croiser il y a quelques années en fait, je crois que c'était du côté de Paris à un événement, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi ou pas. Bonsoir Marie-Alix. Bonsoir Chris, je me souviens surtout de nos conversations sur les réseaux sociaux, voilà. Et ça m'amusait. Voilà, sur les réseaux sociaux, parce on partage beaucoup de choses en commun. Donc, on est à la fois sur Twitter, où je suis un vrai tourbillon, et à la fois sur LinkedIn. Et c'est comme ça donc que j'ai connecté avec Marie-Alix Deputer ce soir, que je suis franchement heureuse d'accueillir. Donc, en fait, on va pas être comme les autres panels. Nous, ça va être plutôt une forme de conversation, je pense, Marie-Alix. Très bien, ouais. très bien. Ça va être, je pense, un peu une forme de conversation. Et du coup, écoute, je vais te laisser te présenter, parce que moi, je te connais en tant que présidente de Blue Mind Foundation, et j'aimerais que tu me parles un peu de ton expérience en fait dans les secteurs de la communication, du média et de la publicité. Oui, alors effectivement, je suis la présidente et fondatrice de Blue Mind Foundation, qui est une organisation qui déstigmatise la santé mentale et rend accessible le soin. Et par ailleurs, je dirige une boîte de production audiovisuelle qui produit en fait du contenu vidéo spécialisé en 3D et motion design. Donc, j'ai 15 ans d'expérience en marketing et communication. J'ai dirigé la communication de grands groupes, notamment pour l'Afrique du groupe OCP, qui est le leader mondial sur le marché du phosphat, groupe marocain. Et à côté de ça, j'ai accompagné donc des chefs d'entreprise à naviguer dans le secteur de la communication pendant plusieurs années. Donc, la communication, pour moi, c'est pas seulement, comme on dirait, un métier, mais je pense que c'est aussi une forme je parle beaucoup d'engagement en ce moment, une forme de talent qu'il faut magnifier et puis qui se met au service d'une cause. Je dis souvent que la communication, en fait, on ne peut pas vendre un produit avec la communication, on ne peut pas faire la com. Si le produit
est mauvais, et bien en fait, peu importe la communication qu'on va faire autour, et bien en fait, le produit restera mauvais. Maintenant, c'est aussi de dire, on parlait de leadership et de leadership féminin, c'est de dire aussi aux femmes aujourd'hui, et bien en fait, si tu fais un super travail et que tu n'en parles pas et que personne n'en parle, et bien en fait, ton travail parlera pas pour lui seul. Donc c'est aussi ça pour moi la communication, c'est mettre des mots sur raconter des histoires finalement, raconter des histoires qui permettent de mettre des personnes en action. Ah, bah, ok, bah, merci beaucoup. Et comment en fait finalement tu es rentrée en fait dans ce domaine? Alors, j'ai toujours travaillé dans le secteur de la communication, même si je n'avais pas le titre qu'il fallait. J'ai 3 masters 2. Mon premier master était en études stratégiques, donc sciences politiques, donc rien à voir avec la communication. Mon second master, c'était management de projet, parce que j'estimais que avoir fait une formation en sciences politiques ne me qualifiait pas tout à fait et qu'il fallait renforcer les compétences. Oui. J'étais bien une bonne femme, n'est-ce pas? J'étais bien, j'avais validé tous les diplômes. Et ce n'est que, en fait, donc j'ai 3 masters 2 et ensuite j'ai fait un executive MBA en business management et communication au CELSA pour valider en fait des années d'expérience et d'expertise que j'avais développées. En fait, on va pas dire seulement naturellement, mais aussi je me suis beaucoup formée, je lis beaucoup, je suis très curieuse, donc je cherche, je me cultive, voilà. Et donc ensuite j'ai donc fait cet executive MBA et ensuite un autre master. J'ai aussi un autre master en corporate communication. Donc je dirais voilà, il y a en fait le volet validation de tous les acquis et qui montre aussi la psychologie féminine qu'il y avait derrière tout ça, puisque j'ai commencé ma carrière dans le secteur des organisations internationales et donc dans le cadre de mes fonctions, j'avais un volet communication. À l'époque, je ne savais pas du tout que ça s'appelait comme ça, mais j'ai organisé, j'avais 22 ans, j'ai organisé des événements avec 2000 personnes. J'ai contribué à faire adopter en France le service civique à l'international, donc tout ce qui était donc lobbying auprès des institutions. Donc, je faisais des choses et je n'avais pas le label qu'il fallait. Et en fait, ça, c'est venu beaucoup plus tard. Donc, j'ai commencé cette carrière donc, dans le secteur des organisations internationales. Ensuite, je suis allée dans le secteur privé. Et là, je vais dire, voilà, depuis quelques temps, je suis un peu entre les deux puisque je dirige une fondation et je dirige une entreprise dans le secteur privé. Mais toujours, en fait, je dirais, même au sein de la Blue Mind Foundation, finalement, déstigmatiser la santé mentale revient aussi à utiliser les codes de la communication. De la communication, c'est obligé, oui. Et je vois que tu les utilises très, très bien. Hein, puisque j'ai vu que il y a pas longtemps, tu as fait ton lancement de la Blue Mind Foundation à Abidjan et j'ai vu que c'était un événement extraordinaire. D'ailleurs, je voudrais te féliciter pour tout le travail que tu fais parce qu'à travers la coiffure, je veux dire, il fallait y penser parce qu'en fait, quand on est dans un salon de coiffure, on parle beaucoup, on se penche beaucoup et le fait que ces jeunes femmes-là, elles soient formées pour pouvoir accueillir, pour pouvoir aider, pour pouvoir secourir, c'est vraiment un travail extraordinaire que tu fais avec la Blue Mind Foundation. Donc, félicitations. Et là aussi, on voit les codes de la com et on voit la pro de la com. Donc, voilà. Donc, moi, je vais… Donc, écoute, du coup, tu as parlé de ton expérience. Moi, je vais te parler de la mienne, en fait. Oui, bien Alors, sûr. à la base, moi, comme je dis souvent, moi, j'ai un 2SS en commerce international et management interculturel, donc rien à faire avec la communication. Mais sauf que donc du coup, mais par contre, j'ai eu la chance de faire mon stage de maîtrise au sein de Ogilvy, l'agence Ogilvy qui se trouve dans le 8e. Donc à l'époque, c'était pas encore Ogilvy Interactive, mais par la suite, ça va devenir Ogilvy Interactive. Et je m'occupais avec une de mes responsables qui s'appelle Véronique Paulet. On s'occupait à l'époque de la médiathèque et c'était assez marrant parce qu'on digitalisait, on numérisait tout. C'est là que j'ai fait ma première approche de Photoshop. C'était avec Véronique. Tout ce qui est numérisation, articles, revues de presse, etc. Et Ogilvy, c'était une super grosse agence. Donc, c'est vrai qu'on était un service un peu à part, mais on était quand même dans l'agence. Donc, ça m'a permis de me rendre compte, en fait, de ce qu'il y avait comme travail en agence. Plus tard, par la suite, j'ai eu la chance, en fait, de faire là, je crois que c'était une mission d'intérim, en fait, chez Saatchi & Saatchi. Et en tant qu'assistante chef de pub. Et figure-toi qu'il y a eu un drame. J'ai jamais pu décoller en tant que chef de pub en agence parce que je suis universitaire. Et ça le faisait. Et en France,
quand on est universitaire et qu'on veut rentrer dans la pub et dans la com, c'est pas tout à fait la voie royale, à moins, sauf exception. Donc, bon, après, du coup, j'ai un peu laissé la com et j'ai repris, en fait, la communication lorsque je suis arrivée au Congo. Donc, moi, quand j'arrive au Congo, bon, j'avais complètement oublié la communication, ce que j'avais fait auparavant, mais je savais créer des sites Internet. Donc, j'arrive et tout, je veux créer des sites Internet, sauf que j'arrive beaucoup trop tôt et que le marché n'est pas prêt. Et moi, je suis rentrée donc avec ma famille, etc. Il était hors de question il était hors de question que l'on reparte en France. Et du coup, l'agence que j'avais, qui s'appelait Congo Web Agency, donc Congo Web parce qu'on créait des sites, et Agency parce qu'on était une agence. Et en fait, du coup, on a élargi le spectre et c'est là que j'ai commencé en fait à travailler dans la communication. Alors, dans un premier temps, plus pour des organisations qui avaient besoin de sites internet, donc du coup, à l'époque, les hôtels, les restaurants, etc. Et puis, au fur et à mesure, vous arrivez chez un client, vous dites, OK, on vous fait un site internet. Après, le client, il vous pose d'autres problèmes. Ah ben non, on aimerait bien faire un film publicitaire, on aimerait bien organiser un événement. Et progressivement, en fait, c'est comme ça qu'en fait, Congo Web Agency est devenu une agence de communication à 360 degrés. Et aujourd'hui, finalement, on ne fait plus que les gros comptes. Donc, j'ai 3 clients où on gère vraiment la communication vraiment de A à Z, au Congo, Brazzaville. Mais là aussi, pareil, j'étais autodidacte. Donc, c'était assez intéressant de voir, en fait, cette démarche. Parce qu'en fait, les premiers marchés qu'on me confie, je connais rien. Donc, vraiment, s'il y a quelqu'un à qui on a dit, vas-y, t'es dans l'avion, t'as le parachute, vas-y, saute. Et puis, ton parachute, il va s'ouvrir pendant que tu tombes, tu vois, c'est moi. Ah, mais ça a bien fonctionné. Et ça, c'est le leadership aussi, hein. La capacité à se dire, en fait, on te demande, est-ce que tu peux le faire? Tu dis d'abord oui. C'est ce que je dis au moment. Je sais le faire. D'abord, tu dis oui. Et ensuite, tu vas figure out. C'est ça. Tu sais comment j'ai fait mon premier magazine? Mon premier magazine, en fait, c'était comme ça. C'était l'Agence nationale de l'aviation civile du Congo en fait, je suis arrivée vers eux avec le projet. On m'a dit, OK, le directeur était d'accord. J'ai pris le marché. Et puis après, je me suis rendu compte que je ne savais pas faire la PAO. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, le premier infographiste sur lequel je suis tombée, c'était un gars, mais tu sais, tu sens quand les gens, ils veulent t'arnaquer, quoi. Je savais qu'il allait me prendre cher et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je crois que je devais livrer le magazine sur 5 semaines. Dans les 5 semaines, j'ai pris 15 jours. Et je suis allée m'enfermer en Bretagne chez mes parents et j'ai appris InDesign j'ai appris InDesign en 15 jours et en 5 semaines, j'ai sorti le premier magazine, quoi. Je sais pas, donc, non, mais c'est un truc, et souvent, c'était ça. Bon, aujourd'hui, maintenant, je fais un peu moins l'aventure parce que j'ai une équipe, mais les premiers événements, c'était ça. Et je m'en rends compte quand je regarde ma bibliothèque, premier projet dans la com, la boîte à outils du chef de communication, etc. Et donc, en même temps, c'était le learning by doing, en fait. En même temps, j'apprenais, en même temps je faisais, et puis jusqu'à ce que là aujourd'hui on gère des gros budgets, tu vois, je suis sur des trucs comme Danone, Blédina, je travaille avec une grosse boîte américaine, etc. et tout ça, et oui, et voilà, et donc ça n'a pas été de tout repos, mais bon, aujourd'hui, je vois le chemin parcouru, je suis super contente, et il s'avère un truc aussi, c'est que le temps est passé. Comme je t'avais dit tout à l'heure, quand j'ai commencé ma boîte, j'étais webmaster et je créais des sites internet. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, aujourd'hui, le digital a une part prépondérante. Donc, du coup, je me retrouve, en fait, si tu veux, dans cette économie qui est en train de se digitaliser, où le numérique a une place de plus en plus prépondérante. Moi, je me retrouve dans mon agence de communication. Donc, en fait, parfois, les gens, ils comprennent pas. Madame, elle fait des propositions, mais aussi, parfois, elle va travailler sur des projets SEO. Ou pourquoi c'est madame qui fait la stratégie marketing, là, et tout ça, alors que moi, je suis là, tu vois. Mais en fait, ça m'intéresse. Vraiment, c'est vraiment passionnant. Et de fait d'avoir ce parcours autodidacte, pour moi, c'est vraiment priceless. C'est comme tu dis, ça aussi, c'est une partie aussi du leadership. Comme quoi, il faut pas forcément avoir 10 000 diplômes à la matière. Et pire même, je te dis, c'est-à-dire qu'à la fin, je suis bonne aujourd'hui, tellement bonne que j'ai même enseigné le marketing et la communication à des élèves de MBA.
Ah oui, mais c'est clair. Dans une école de commerce à Point Noir, parce qu'en fait, à force d'apprendre, à force de bachoter, à force de faire, et puis après j'avais la chance aussi d'appliquer. Après j'ai eu toutes sortes de projets. Par exemple, à un moment, un client qui est arrivé vers moi, il m'a dit, écoute, moi je dois faire un déstockage machine, j'ai plein d'œufs, j'arrive pas à les vendre. Bah tout, il faut monter une il faut monter une stratégie, il faut former une équipe de vente de terrain, etc., etc. J'ai des événements. Parfois, c'est le client qui arrive, surtout en matière d'événementiel, si tu veux, en Afrique. Le seul truc que j'ai remarqué dans la com où les clients payent bien en Afrique, c'est en matière d'événementiel. En général, c'est quand ils sont à la bourre. Alors là, ça, c'est un truc que j'ai appris. Soit, ça va. Voilà. Et puis en général, après, bon. Voilà. En fait, c'est vraiment le moment où c'est fluide pour toi en tant qu'agence, mais tu dois te dépoter. En fait, là, c'est la force après du réseau, de ce que tu as construit en fait entre-temps pour pouvoir en fait manager la situation. Parce que moi, souvent, je suis arrivée, les clients, quand ils viennent me voir, en général, c'est je suis le dernier recours avant le chaos. Alors, ta mission, c'est empêche-nous de ne pas tomber dans le chaos. Et ils mettent les moyens à ta disposition parce que c'est le dernier, t'es le dernier recours. C'est-à-dire que, et là, t'es là, tu dois jouer les MacGyver, quoi. On fait comment? Et là, donc, du coup, une connaissance de son environnement est ultra importante. Donc, comme tu parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a le savoir-faire technique, mais il y a aussi le savoir-être et comment, en fait, la connaissance de son environnement. Et c'est vrai que parfois, les gens, même mes collaborateurs, ils sont surpris. Parfois, ils vont me surprendre le marchand. Et le matin, j'arrive au bureau, madame n'est pas là. Elle dit, elle est où? Ah ben, je suis partie au marché. Voilà, je suis partie au marché parce que j'ai besoin de voir un peu l'environnement, la connaissance de l'environnement pour pouvoir apporter des solutions. Parce que tu peux pas proposer des solutions adéquates si toi-même tu connais pas le marché. Donc, tu es obligé d'être, moi, souvent, je descends dans la rue, dans les marchés, dans les rues, je regarde partout. Je regarde partout et après, souvent, je peux réutiliser. Donc, même quand je cale sur un truc, tu vois, c'est souvent ce que je dis à mes collaborateurs quand vous avez un problème, faites un break, arrêtez-vous, allez marcher et vous allez voir qu'en général, la solution, elle sort un peu comme ça parce que c'est des associations d'idées, etc. et tout ça. Donc, avec le temps, j'ai pu aussi développer aussi cette approche solution oriented, on va parler en anglais, pour pouvoir régler des problèmes et puis pour pouvoir en fait donner à mes clients en fait ce qu'ils attendent de moi, quoi. Et je sais pas, oui. Vas-y, oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça soulignait quand même deux éléments qu'on retrouve aussi beaucoup dans le leadership féminin. C'est qu'il y a des études, d'ailleurs, d'universités américaines qui ont montré que souvent, on va chercher les femmes quand les situations sont catastrophiques. Et c'est pas que nous, en tant que femmes, mais là, il se trouve que le panel parle quand même de ça, c'est aussi que souvent, on va venir nous chercher quand c'est trop compliqué et là on se dit ok, là une femme peut gérer, justement aussi parce qu'on va aussi être souvent associé à cette qualité relationnelle, à se dire non seulement on va être attentive à notre environnement, mais on se dit que voilà, en tant que femme, on va avoir une capacité à nouer des liens avec certains acteurs, peu importe où ils sont tu vois, en termes de hiérarchie. Et je pense aussi que ça joue. Et ce que je voudrais aussi qu'on puisse peut-être tirer de ça pour les personnes qui écoutent, c'est de dire que, tu vois, de la même façon que tu n'as pas commencé en communication, je n'ai pas commencé en communication. Et pourtant, voilà, on a aujourd'hui non seulement l'expertise au point soit de pouvoir transmettre, moi c'est plutôt ESCP ou Université de Douala sur d'autres sujets, mais c'est aussi de dire que parfois les voies en fait pour y arriver ne sont pas linéaires, et je pense que ça c'est aussi un message qui est important, de dire c'est pas tout n'est pas tracé et tout reste toujours possible. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de dire que en fait il faut commencer. Il faut pas se dire est-ce que j'ai tout ce qu'il faut, est-ce que j'ai coché toutes les bonnes cases. Non, en fait, il faut commencer. En fait, ce n'est qu'en faisant qu'on est là, en fait. Like, it's not, enfin, je sais pas, on lit beaucoup en anglais, donc du coup, l'anglais interfère à chaque fois dans on dit, voilà, à chaque fois. En fait, moi, je pense qu'il faut commencer où on est, avec ce qu'on a, mais avoir la vision. Ça, c'est vraiment, voilà, commencer avec ce qu'on est, voilà. Et puis, surtout, avoir aussi cette ambition, parce que moi, en fait, je les vois souvent, hein. D'abord, moi, je sais que dans mon environnement, on a tout le monde dit on va faire de la communication, on va faire du marketing, mais après quand tu dis qu'est-ce que tu as appris, on va te sortir les 4 P. Alors ça me tue.
alors qu'on est à 10p ou quand on les a pas carrément oubliés, quoi, tu vois, etc. Mais c'est de se dire à un moment aussi, de se dire, bah, c'est comme moi à un moment, donc tu peux commencer comme stagiaire, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il faut pas le rester. Il faut pas accepter de le rester. Il faut évoluer. Il faut chercher en fait sa solution pour pouvoir monter progressivement dans l'agence. Et si c'est pas possible, chercher d'autres opportunités justement pour pouvoir en fait développer son potentiel. Mais là aussi, ce que je dis aussi, c'est que moi, je suis dans un environnement, c'est vrai, qui n'a pas que des qualités, mais qui m'a permis de développer ça, parce que un profil comme le mien et la manière dont je l'ai fait, je crois pas que c'est quelque chose que j'aurais pu faire en dehors du Congo ou même quelque chose que j'aurais pu faire en France, tu vois. Si. Ah bon? Parce qu'en France, ça a l'air tellement carré, tu vois, tu vois, moi, depuis le jour où on m'a dit non, tu peux pas avoir ce poste de responsable chef de pub parce que tu es universitaire, j'ai dit, mais j'ai un DESS, ils ont dit non, c'est pas suffisant. Nous, il faut une école de commerce. Alors là, bing, ça m'a, et puis bon, après, moi, j'étais en Afrique et tout, ça a marché, mais c'est vrai qu'on a parfois aussi, enfin, moi, du coup, ça m'a limité un peu, mais finalement, ce que tu dis, si toi, tu dis que c'est possible. Je pense que tout est possible partout à partir du moment où on s'en donne les moyens. Et se donner les moyens, c'est aussi prendre le temps de se dire, j'accepte de me tromper, parce que ça aussi, c'est d'accepter qu'on a le droit à l'erreur. Je rejoins des réseaux qui existent. Aujourd'hui, on a Africa Portuguese Week, qui est une des plus grandes plateformes de rencontres des communicants, notamment sur l'Afrique. Je me renseigne. Il faut être curieux. On ne peut pas faire du marketing et de la communication si on n'est pas curieux. Il faut rester curieux, rester ouvert sur ce qui se fait, rester en veille, lire, sortir, marcher, et puis intégrer le fait que, bien sûr, on peut être autodidacte, mais ça signifie simplement qu'on n'a pas appris sur les bancs de l'école, mais en fait, on a appris quelque part. En fait, on fait une régularisation dans la pratique, voilà, dans la pratique de la vie, quoi. Et puis, l'autre chose aussi que je pourrais rajouter, peut-être, c'est think out of the box, toujours. Essayer toujours de faire, en fait, des associations et d'incrémenter, en fait. C'est-à-dire que de se dire de fixer des objectifs. Et puis, quand vous arrivez à votre objectif, vous devenez votre plafond et ainsi de suite. Et je pense que c'est comme ça, et c'est comme ça c'est comme ça que moi j'avance. Donc je sais pas toi, parce que là Marie-Alix on est en train de me faire signe. Toi, si tu avais un message à faire passer pour les jeunes filles aujourd'hui africaines qui veulent rentrer en communication ou marketing, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors moi, c'est vrai qu'on aime beaucoup cette question, mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est disponible sur Internet, c'est pas tellement ce qu'on va dire là aujourd'hui qui va changer la vie de ces jeunes femmes. Ce qui me semble être important en revanche, c'est bien avoir à l'esprit des mots-clés. Des mots-clés qui sont, notamment on a parlé tout à l'heure lors d'un précédent panel de mentorat, c'est aussi de se dire que quand on est dans une situation de menti, il faut plutôt se demander ce qu'on peut aussi apporter à son ou sa mentor. Il faut accepter de commencer à des grades parfois qui vont nous sembler peut-être insignifiants. On va nous demander de faire la veille sur tel ou tel sujet, ça ne nous intéresse pas, mais c'est aussi accepter de passer par des chemins qui parfois ne correspondent pas au glamour qu'on croit du métier, en fait, finalement, parce que c'est un métier. Ce qu'on nous vend, c'est la communication sur des gens qui parlent bien, qui s'habillent bien, etc. Mais ce sont surtout des personnes qui travaillent énormément. Énormément. Et souvent, dans les organisations, ne sont pas récompensés à la juste valeur de leur travail. Donc, il faut aussi accepter que parfois, malgré le travail immense qu'on va faire et de préparation, etc., eh bien, parfois, on n'aura pas cette reconnaissance que parfois on peut attendre. Et c'est de se dire que finalement, ça ne doit pas être le seuil qui fixe notre objectif. C'est de se dire, comme on disait tout à l'heure, il faut avoir une vision. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux monter? Et savoir que tout est possible partout. On n'est pas limité. En fait, on veut nous faire croire dans les plafonds de verre, mais je n'y crois pas. Ma boîte, elle est en France, par exemple. Donc, je n'y crois pas, en fait, dans ces plafonds. Je crois simplement au fait que on se donne les moyens d'aller où on veut aller en sachant que ça ne va pas être forcément facile, mais que tout est possible. Voilà, ok, merci beaucoup. Pardon, et compris?
Y compris le meilleur. Et surtout le meilleur. Et surtout le meilleur. Et même quand le pire arrive, eh ben, le pire, quelque part, il se gère. Et le pire, souvent, il a une raison d'être aussi. Parce que moi, je pense qu'à chaque fois qu'on m'a fermé une porte, derrière, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Mais en fait, et c'est ce que je disais, à une jeune fille avant-hier, je dis, l'échec, en fait, fait partie du process. Bien sûr. La ligne ne peut pas et ne doit pas être droite, sinon ça serait vraiment trop facile. Et puis à la rigueur, je dirais, ce serait même pas intéressant. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai par rapport à la vie, je crois que c'est justement toutes ces épreuves-là, en fait, qui font que à la fin, on regarde, on se dit, waouh, j'ai fait ça. Mais si tout avait été linéaire ou tout le temps en forme ascendante, je crois pas que j'apprécierais certaines choses, en fait, finalement, de la même manière. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, c'est la vision, la résilience, la persévérance et de se dire en fait que… pardon ? Et la discipline. Et la discipline qui est indispensable si on veut y arriver. Travail, persévérance, discipline, voilà, pour y arriver. Et avec ça, en fait, avec ces 3 ingrédients que vous mettez dans votre recette de cuisine, vous arriverez pratiquement à tout, y compris en communication, marketing. Voilà. Merci. Donc, je sais pas, je rends la parole du coup au studio. Ben, merci beaucoup, Marie-Alix. Ça a été très enrichissant. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et puis, il faut pas oublier qu'après, il y a… Donc, merci c'est beaucoup. pas… Voilà. Ok, Ben, excellente soirée, Marie-Alix. Donc, je rends la parole au studio. Je voulais savoir s'il y a Pamela, est-ce que tu es en ligne pour le prochain panel ? Merci beaucoup, mesdames. Merci, Chris. C'était un très, très beau panel. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Hello, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Ce n'est pas encore fini, nous avons encore quelques intervenants. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Ah oui, je vois que vous êtes avec nous. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci d'avoir assisté à cette cérémonie, d'avoir pris part justement aux différentes interventions de nos African Doers, ceux qui font l'Afrique comme on le dit, des personnes qui justement travaillent à révéler les talents africains. Nous allons écouter justement une intervenante, et pas des moindres. Elle va encore nous nourrir de sa sagesse, elle va nous parler de sa façon de voir les choses, de pourquoi elle les fait de cette manière-là et de sa compréhension de ce que aujourd'hui est un African Doers. Ne partez pas, restez en notre compagnie car nous avons encore des choses à vous faire découvrir. À très vite.
It is a great joy for me to be part of this panel with this distinguished guest that you have here, and to speak about the role of women in Africa, especially in terms of their contribution to development. I am Queen Diambika Batiswila Chiumwata Mukalinga Mukajiwanka Shama, and I am a female king of the Order of the Leopard of Congo. And this already is an indicator that in our traditions, women were in very key positions in leadership. So we have to really look back into our own culture and traditions, and we have to make part with what has been superimposed upon us when it comes to defining the role of women in society in general and in economics and politics in particular. Women in Africa have never been in the back seat. Women in Africa have never been considered to be inferior. Women in Africa have never been left out of any endeavor of the social undertaking or economic or political scene. Women in Africa have always, from time immemorial, been included in every step of designing and structuring the society, and also in making the decisions to make sure that the governance is appropriate. Today, Africa is really facing a major crisis that is only the remnants of what has happened to Africa. We cannot talk about Africa's future if we do not address properly Africa's past. First, we have to recognize who is it that we are. Let us remember that we've been around for 400,000 years in the same ecosystem and beyond, because we are the ones who left Africa 70,000 years ago and then 40,000 years ago to go colonize the entire planet. Africans have derived their understanding of how to best function in a sustainable way because they were able to observe nature. Africans believe that there is a mighty creator, but that is not outside of its own or her own creation. It's a force, it's an energy, it's an intelligence that permeates everything. And that intelligence has deployed itself everywhere. And this is what we see. This is what we experience. So Africans very early on took many, many thousands of years to observe creation so that they can derive the rules and the laws that governs this reality. And when they observed this functioning of this reality, one major rule appeared evident. One major law appeared evident. That is the law of feminine and masculine. Everything in nature, everything in the creation has a feminine pole and a masculine pole. And only when they are joined together in harmony can they yield to balance and sustainability. So everything about African tradition and African societies were designed to incorporate that law, that fundamental law in everything we did. So women have always been there in balance with men to do what they do best. One of the key roles of women, besides bringing life into this world, which is a capital role, is to foster creation, is to imbue everything with love and compassion and sound reasoning, because we are the custodian of life. We have to make sure that all the information that we have has to be passed down to the next generation. So one of the key roles of women is to be an educator. And this role is quite
important and it's quite phenomenal, because it's through women that the voice of the knowledge accumulated for thousands of years have to pass through for them to give this information to the next generation. So women are educators. Women will also be driving the force for commerce and exchange in the community. Women are involved into every single level of activities: agriculture and family affairs, laws and governance, and politics. So women are also healers. They have learned for thousands of years to use different plants and to use different protocols to bring balance and healing in the community. So the role of women of Africa today, more than ever, is going to be to stand together and reclaim the power that we have always had, that was bestowed upon us by Creator himself or herself. It is quite important that women connect with the strength that they have within to participate in all levels of the structuring of our societies. And to the men we raise, because they all come out of a woman, we have to make sure they understand the importance of balance, because that is a fundamental law. Without balance, without equity, without equality, there is no way you can promote a sound and sane society. We can see what's going on all over the world. We can see what's going on with other models of civilizations. And today, Africa has a privileged position to decide and choose what way they want to go, because we have enough perspective to see what are the goods and the bads that are promoted by certain model of development. So to African men and brothers and sons and fathers, I say that they have to start embracing their culture into understanding the role that women have to play in every single key position. And it's not to have a competition, because competition between men and women is not of our culture, but it's more to yield complementarity, because I can only see what I can see. But partnering with people, with men on the other side who have a different perspective, who have a different understanding of reality, our collective understanding is much better and can help us make better advised decisions. So as a woman on the throne, it's just an example of what Africa has to show the world, that women don't have the backseat. And if more often men are seated on the throne, it's not because men are more powerful. It's actually because there is a difference between the power that women have and the authority that men portray. So the two is the combination that can yield to a better governance for our continent and beyond. So I am very privileged to be here with women doing many things in the leadership position, and they will be sharing and I will be learning from you. But I know for sure that everywhere women have been put in places where they can make decisions, where they can work and bring everything they have done an excellent job. They have done an amazing job. And the future of Africa will definitely rely on the prominent role of women in their midst. Thank you. Hello. Hello, that was so powerful. Such a powerful message. Wow. Wow, Yeah. that was a mic drop moment, right? Yes. That was amazing.
Hello. Good evening, my queens. I think we did it. Congratulations. I hope you guys are happy. I hope you guys are really proud of yourselves and that we are really proud of the work that we did. And this powerful, I hear you, Nelsa, in other languages. This is water. This is water, by the way. Okay. So I just wanted to say thank you very much to Her Majesty Queen Jambi for that powerful closing message, which goes out to all the young African doers, all the old African doers, and those to come. And I think that is a message that will go down in history. And also women leaders have taken note, and I hope Queen Jambi is proud of this generation that is getting stuff done, this generation of sons and daughters of Africa who see beyond color, who only have one word, which is how to change the storytelling, how to become one people, how to become this person to embody this continent that we have received from our forefathers. So I'd like to really say thank you to each one of those people who sat in front of their computers since 8 a.m. in this morning. I cannot believe that I can still see faces out there that were connected since 7 a.m. until tonight. And I can see faces like Pamela's, Alice. Alice has the same smile that she had at 7 a.m. until now. I don't know how she does it. It's amazing. It's incredible. You have Olufunke Princess, who's been behind the scene, trooping all of those people. And I think she's the whole army all by herself. I need to acknowledge Neusa. Neusa, she comes on screen and lights up our screen, and I need to acknowledge everybody in the Tropics Summit team, because I think this has been a really a teamwork effort, and this is what we mean when we say collaboration is key. When we say synergy is key, synergy open doors, synergies create bridges towards cultures. And at Tropics Summit, for those who are just discovering us, we are a group of 55 professionals, and nobody in the Tropics Business Summit team works for the Tropics Summit. Tropics Summit is a cherry on top of what they normally do. Everybody in the team is a CEO in their own right. We have Princess. It's a number of CEOs that you're seeing on screen here. These are mentors. These are coaches. These are incredible women, change makers. And we call ourselves doers, and we don't call ourselves black empowerment, because color do not define us. And we come from a continent that is so diverse and which has so much to give and to showcase. And if we believe and truly believe that we are the cradle of humankind as Africa, this is the time to say we are one. This is the time to say, beyond that business card that you share, how do I get or reach out to you? Because I've seen you speak on this platform. Let's go beyond speaking. Let's get that action. Let's start by sending that kid to school. Let's start by teaching that young boy that you see on the street that always begs for money. It's by teaching how to create ventures that will create an Africa that is powerful, and not by giving. We shouldn't become a generation of people who wait for aid to come to us, but we are doers. We need to create doors. Where there's a door closed, it means that there's a window that is open. When there's a window that is open, it means that there's someone outside that can help you climb the ladder, or you can also use your own leg to climb that ladder and become the scale on which someone else can step on. So we need to become a generation of people who get things done, people who don't wait,
people who break boundaries. And I guess I'm not the one to speak about myself, but those who know my journey can tell you that where there's a rock, to me, I think that's the ambition for me to bring it down. And I hope that African women today, African men today were inspired yet again for the second edition of African Doers. And we hope that you guys will be coming back for more. We wait for you. Join us as we move all our staff from South Africa to Cape Verde, and this time we are all speaking Portuguese. Leave Neusa, leave Alice alone. Leave Alice alone with the French. Exactly, no French. She's Portuguese. Portuguese, and we are all speaking Portuguese, and it's about time that really we showcase the diversity of Africa in terms of languages. I come from Congo Brazzaville, where even Congolese people think I'm South African. We need to become Africans like that, who feel that everywhere they go is their home. Home is where your heart is. Home does not, your nationality, your passport does not define who you are. Your skin does not define what makes you African. Sometimes we have Asian people born in Africa who are doing the most. But at the end of the day, what are we leaving, all of us, beyond our skin colors? What are we leaving in terms of legacy to the next generation? That's what drives me. And if I meet someone and I don't see value in them, value for me is not followers. Value for me is the essence of the conversation that we will have, is the essence of the collaboration that will come out of that conversation, and in a space of 7 days, because that's my deadline. In 7 days, if there's nothing, then it means that it was just a simple encounter. So if in 7 days we haven't been able to think beyond, think outside of the box, and come and say, let's jump, let's create this bridge, let's create this and that, then it means that where we were just meant to, our path crossed, then that's it. But I really do not want us to become travelers, wanderers. We need to become people who create boundaries. We are sitting here talking about Cape Verde because there's a lady who just commented. Her name is Lindsay Mabe, and I will ask that we put her on screen, comment on screen. She did not comment, she was just clapping. Lindsay Mabe is someone that I'll say that I owe the fact that Cape Verde saw Tropic Summit. Lindsay Mabe is the fact that she was the one who thought that Venetia, I need to bring the Lusophone countries to Tropic Summit. So she was the visionary beyond this, and she's not even part of the Tropic Summit, but she had it in her and thought that this was the partner, and this is how Cape Verde came about. So we want to encourage all of you to actually celebrate each other. We will be unveiling a few covers. Please bear with us. It's 700 covers that we need to put out there, which is a lot of work. But now tonight we'll be unveiling 100 covers, and I hope you guys can feel like draw inspiration from that and wait until Sunday, Monday, discover, go to tropicsmag.net and discover the profiles of these people, the immensity of the work that they're doing, the way they are selfless leaders. Africa, I always say to young entrepreneurs in our incubator that Africa has a lot of businessmen and businesswomen. Africa do not need any more businessmen and businesswomen. Africa needs leaders, leaders at every stage of life, of society. Go challenge the status quo. Do not fear, because everything that you planting in terms of seed, in terms of mentoring, in terms of simply guiding someone towards the right direction. When you have an information, share it. Don't keep it to yourself. Don't think, what if I share it and this person becomes bigger than me? Well, you are stupid. You are thinking too small, because the next generation that is coming will actually take you out of your way. And do not think that where you are is the last step in your career. You haven't seen, you don't know what God holds for you to become, to go on to the next stage. So sometimes it can be someone that is selling you bread that will take you somewhere, that will open doors for you. So humility, African values, those should really, really, really define us. And I think I'm going to leave
the floor to Pamela, then Olufunke, Alice, and Neusa, just to give us a closing note so that then we can close this chapter, play the videos, and reveal some of the top 100 African doers that we have shortlisted. Is just 100 out of 700. So look out for those emails. And if you are not shortlisted, it does not mean you are a loser. If you're not shortlisted, it means that we did not see or did not think that you achieved something so impactful. We're looking for impact. We're not looking to celebrate friends. We're not celebrating friendship. We're not celebrating beauty, followers. We're celebrating impact. How is the work that you're doing in Africa or outside of Africa is benefiting the African continent beyond your skin color, beyond your nationality? So please look out for those and be inspired. So I say thank you. And as they say in Congo, Matondo, which means merci beaucoup. So over to you, Pamela. Merci beaucoup, Vénitia. Merci pour tous ces mots. Merci à tout un chacun de vous de nous avoir suivis depuis 7 heures du matin pour certains, 8 heures du matin pour d'autres, et même 6 heures du matin pour certains. Donc, vraiment, c'est avec un cœur reconnaissant que nous vous disons merci. Donc, tout à l'heure, après que nous ayons fini et clôturé cette séance, vous allez voir défiler une vidéo, la vidéo qui illustre justement les African Doers. Nous n'allons sortir que 100 sur la liste de 700. Donc, nous vous demanderons d'être patient, de prendre votre mal en patience, de fouiller, de regarder, parce que certainement, vous allez trouver soit votre nom, soit le nom de quelqu'un que vous connaissez. Et comme le disait Vénitia tout à l'heure, nous ne célébrons pas les amis, nous ne célébrons pas les connaissances, nous célébrons plutôt les impacts. Et ce n'est pas parce qu'une personne est noire que forcément elle est African Doers, et ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas la peau noire ou n'est pas de nationalité africaine qu'elle n'est pas une African Doers. Donc, j'aimerais vraiment vous dire une fois de plus merci. Je vous invite massivement à prendre les informations concernant notre sommet sur Praia, donc le Tropics Business Summit qui va avoir lieu du 10 au 15 octobre au Cap-Vert. C'est l'occasion de rencontrer justement des entrepreneurs que vous ne connaissez pas, des entrepreneurs auxquels vous n'avez pas accès, mais aussi des investisseurs. Nous savons qu'en Afrique, nous sommes nombreux à avoir des projets. C'est le moment de rencontrer les personnes adéquates pour nous aider dans la réalisation de ces projets. Je veux dire merci beaucoup à Alice, merci à Neusa, merci à Olufunke, merci à Vénitia, merci à Dani, Edna qui était justement en backstage, que nous n'avons pas vu. Edna Babongi Chelsea, merci beaucoup pour tout ton travail pour la préparation de cet événement. Tu n'es pas à l'écran, c'est vrai, mais tu as fait la plus grosse part du travail. Merci. Merci aussi à Dani qui, depuis le Cameroun, est resté en fait en backstage et qui est toujours en backstage en fait, qui a suivi depuis le début. Nous te disons infiniment merci. Merci à toutes les autres personnes qui nous ont soutenus, qui ont été là. Merci à vous d'avoir participé. Donc, je remercie tous les participants. Merci de nous avoir envoyé vos biographies. Merci d'avoir discuté des thèmes. Merci d'être venu montrer ce que l'Afrique sait faire. C'est avec un cœur, mais vraiment serré que je vais devoir vous laisser. Et je vous dis au d'abord, comme on dit au Bénin. Merci, Pamela. Olufunke, it's over to you. Okay, good evening, everybody. And I just want to say a big thank you to everybody that has been with us from the beginning, since morning. And it's been a very long day, but it's been a very exciting day. And we've gone through many discussions, many talks, many debates. And it was really interesting because we had a united front. We had people from all over the continent who came together to speak. We had people who had different talks, different discussions on various topics. And regardless of our cultural barriers, regardless of our language, values, beliefs, we all came together. And that's what it's all about, having a united continent, having a united front coming together. And we really need to make sure that because we have an abundance of knowledge, we have an abundance of talent, we have an abundance of skills, and our various countries across the continent have lots of resources. So we really need to make use of what we have
And we need to come together, we need to work together, we need to collaborate, and we need to invest in our own so that we can better our own communities and better our own nations. So I think we did that, and there's more to come. I would love to see everybody in Cape Verde, October 10th to the 15th. Please come. And we wouldn't have been able to do that without the help of some very, very special partners. So thank you to the team Tropics Magazine. Thank you so much to the team of Tropics Magazine. Thank you to CCLCV. Thank you to APSC. Thank you to Djassi Africa. Thank you to LEYILAB. Thank you so much. And a special thank you to our MCs. They did an absolutely fantabulous job. Thank you so much. And thank you to Karima. Yes, Karima couldn't be here with us this evening. And thank you to all the people behind the scenes who helped to put this together, because without you, we couldn't have gotten to this. So thank you so much, and God bless you all. Absolutely. Thank you so much, Princess. I think, Alice, it's over to you. With me, it all starts last year when I promised myself that I want to give, I want to go out, I want to connect, free, honestly, from the heart. I just want to meet people. And when I did that, I met Anna Kupuli. I met, first I met Edilene, and then I met Anna Kupuli. I met Nilza. And Nilza, I found my business partner, my like-minded person, which we are in that mode of we want to build something. It's not friendship, it's something the other level. It's something that is that stage of creation. And I love that. And that only happens when you give honestly, when you're on that stage that you are ready. But for that to happen, you need to connect. You need to honestly want to collaborate. It's not taking something for someone. It's not I need something. It's who are you? What are you doing? How what do you have to offer? How did you get there? Is the journey, is the process, is also the person, is the energy, is the time, is everything. All of that experience brought me to have an APC Business Alliance with Nilza, and then having the partnership with the Tropics. And today we are here in that synergy, in that energy, in that mindset and doing mode, which is pretty much myself, and Nilza knows that. From Monday, we'll start 5 o'clock in the morning again. To have that structure, to have that doing mode sharp, so we can be in October in Cape Verde with everyone that we can, and the list is just increasing. So for you that is still thinking, you better be quick because it will fill up. And then also like 2023. So don't think too much. Collaborate. Show up. It's so important to show up. Online is one thing, in person is another. We need that connection. And today I'm honored to be part of this event and to be moderating some fantastic conversations and the background connecting with all those people, which is brilliant, and I'm loving that. So thank you so much. And yes, definitely looking forward to being here. Nilza, over to you. Thank you, Alice. Thank you very much. And over to you, Nilza. Thank you so much, Venetia. I want to start. You know, I like my quotes, ladies, because it just simplifies everything. And the reason why I want to share this quote is because of what Queen Demi said. And it is about us being women and being leaders. And I've got this quote in my book, and it says, "I am a superwoman. The S on my chest signifies strength. The V that you visibly see is protecting my vulnerability. I shed a tear, not because I've lost, but because I gained the power and freedom to be me." And that's what I live by. I live by being myself. And I remember when I was in a dark place, I prayed to God and I said, God, I do not care about my situation. Bless me so that I can be a blessing to others. And doors opened. Doors that I never believed would be possible.
without getting emotional, doors of collaboration, like meeting amazing women, like Hannah Copley was on my doorstep. Meeting all these women, part of the All Women's Network, was on my doorstep. I'd already been working with Verde 2 years ago. He was already on my doorstep. But we needed to be molded. God needed to mold us in terms of different expertises, in terms of different lessons, in terms of different challenges, in terms of knowing your value. I think that's the most important thing. We women need to know our value, because when you know your value, you can say no to certain things in order to allow yourself to receive bigger things, and not being afraid to say no. And my breakthrough has been probably in the last 6 months by me saying no. I know my value. I know my worth. Say no, open up the doors to, like, I'm like, whoa, I said no to that, and now I'm getting this. So it's, for me, it's the greatest gift is being able to just teach, guide, and empower women to know their value, to unleash their feminine power. As the Queen said, we have the feminine and we have the masculine. We women need to learn to walk in our feminine power, because that feminine power is amazing. It's just another level. And I just want to end with this quote as well, which is, I picked it up from my cards that says, I got this. And I picked it up from this morning. And it says, success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. Every single day when I wake up 5 o'clock in the morning, I'm excited. I'm like, I'm liking what I'm doing. And I just wanted to say thank you to all of these amazing ladies, the MCs, Venetia, Princess. You guys are just, I don't know how you do it. You are strong, you're amazing, you're multitaskers. And I wanted to say thank you, thank you, thank you. Osvaldo couldn't be here because he's not feeling very well, but he's the king that brought this opportunity of Tropics to us. He needed something from us, we needed something from him. We collaborated, and look where we are. So Tropics, if people are sitting on the fence thinking, hold on, I've not received an invite. I've already got 10 people reaching out to me today saying, where's my invite? Send me an invite. So that's where we're going to meet. Come off these screens, because we're not in COVID anymore, and let's meet face to face and get things done and just make it happen. Thank you. Let's make it happen. That's very powerful. And I can see Pamela is emotional and just looking at all of this. You know what? Something very incredible happened this year. It's because we welcomed Karima from Morocco, and for the first time we had Arabic, included Arabic language today in our proceedings, and that was great. And you know what? 2 days ago they were just inviting us. The government of Morocco was actually extending an invite to us. When are you bringing this event to us? So this, I think, Cape Verde has become, will become a case study for other countries, because the Tropics Summit is not an event. It's an experience, it's a family, and everybody that has come to the Tropics Summit has never left. They've always come back and became country partners and created their own synergies and came back again. So I want that for Cape Verde, and through the Tropics Summit, the same way the Tropics Summit has contributed to the GDP of South Africa, I would like for us to contribute like that also in Cape Verde and other countries. So we are not a networking event. We are an event of possibilities. We are a door into a country, into a continent. And Cape Verde, being the host city or the host country this year, makes it possible for other African countries to also develop their own bilateral, multilateral cooperation. So do not wait for your government to create a synergy with Cape Verde. You stand up, come and create your own synergy at the Tropics Summit, because it will tell your story. It will be you shaping your own story. Don't put your fate in someone else's hand. You hold the keys, you play your card, come and show what you can do so that the world can notice what you do and who you are. And who you are should be authentic. Who you are should be your true self. Who you are is where you come from, is your roots and all of that. And Cape Verde for me is not just a simple move, because very recently, it's been like 2 years, I discovered that I had Cape Verdean roots from my father's side. So that is so bizarre, I would say, because I'm thinking Congo, and then
one day, bah, it's a Cape Verde. So I think all of us come from somewhere, and as sub-Saharan or Bantu people, we have multinationalities. So we need to understand that diversity and know where we truly come from and realize the power that we have at the tip of our hand, and how can that power not be useful to us but be useful to the greater impact. And there's a quote of Nelson Mandela that I like, because in Congo they call me the child of Nelson Mandela, because it's like I celebrate more South Africa than Congo. So there's that quote that I like that says, it always seems impossible until it's done. So I think it's always impossible until it's done. And anything that I've achieved in my life, personally, I've never achieved alone. It's been in unison with other people that have really seen what I wanted to achieve. Olufunke is one of those people. There's someone called Ray Arlin Mudzuki, is such person. There's someone called René Ralph, is that's such person. So we need to come and realize that there's no spontaneous generation. There's no miracles that happen like that when God does not know has made you ready to embrace certain things. Challenges that come with you achieving your dreams, especially as a woman. I started my first company, I was 23 years old. I used to work for Anglo Gold Ashanti, but decided one day, trying to get ready to go to work, and decided not to go, and decided to create Tropics. So I breathe, forgive me if you follow me on social media, I write only about Tropics. It's because I dream, I wake up, I eat Tropics. For me, Tropics is Africa with the world. Tropics is Africa as one people, Africa in unison. And this is what African Doers is. This is what really our dream has been. And we hope that you guys understand this and will come on board also as partners and continue to strengthen the team so that we can carry out this initiative. So I would like really to thank you, all of you, from the bottom of my heart. And on behalf of the Tropics Group of companies, I would like to say thank you to Osvaldo, to Lino Varela at the Chamber of Commerce Luxembourg and Cape Verde. I'd like to say thank you to Carlos Lopez and all of those people on the ground. We have a new Neuza in the team, Neuza Silva, in Cape Verde. Those are the people really on the ground doing stuff. And most of all, we'd like to extend our thanks to the mayor of Cape Verde, the mayor of Praia, Mr. Francisco Carvalho, who has opened and made it possible for us to take the summit to Cape Verde. So we say Cape Verde is open for business, and we hope that in the voice of Alice, Neuza, Princess, Pamela, and everyone at Tropics and myself, that you will join us. And now we'll just play the video, unveil, and if you have a glass of wine, a glass of your favorite drink, please do take it and share with us. Share with Neuza, because she's got 2 glasses there, so she'll be drinking for us as well. So please enjoy that drink and really, really keep on doing what you do, because many people are watching and you never know who you're inspiring while you're doing what you're doing and when you're thinking that nobody's seeing. So thank you so much. Here's the African Doers Power List. Bye, ladies.
My name is Francisco Carvalho. I am the mayor of Praia, capital city of the Cabo Verde Islands. The Tropic Business Summit is a unique opportunity for Cabo Verde, especially for Praia as the capital city to showcase its potential, interest, and openness to investment opportunities in different areas. As public entity committed to create growth and sustainable development, we are focused on facilitating and promoting the best investment opportunities for our partners in the city of Praia. Our goal is to engage with the international investors and partners that can help accelerate the development of our key sectors like tourism and industries. We are already working to create the Diaspora Investment Platform to facilitate and share investment opportunities in Praia with the diaspora and international partners. We want to share the potential of our city to be an industrial center for businesses that aim to grow and create international production centers. As a municipality, we open our arms to receive all of you to come and visit the beautiful islands of Cabo Verde, especially Santiago, Praia, where you will certainly find interesting business opportunities. Thank you for your time. We hope to see you soon in Praia, in Cabo Verde.